start பண்ணுங்க. Yeah, may I commencing it? Please. Yes, please. A very good morning to one and all present here for this computer skill enhancement program level 1 and 2 for the judicial officers of the district judiciary. Now I would request our respected director, Tamil Nadu State Judicial Academy, Mr. D. Lingeshwaran, to propose the scope and object of the program. Thank you, brother. Thank you. Good morning to all the judges and judicial officers attending this computer skill enhancement program virtually today. We, on behalf of Tamil Nadu State Judicial Academy, wholeheartedly welcome you all to this wonderful training program. I welcome the resource persons of the day, Mr. A. Saravanakumar, Registrar, IT cum Statistics, High Court of Madras, other resource persons, Mr. K. Arunachalam, Presiding Officer, Additional Labor Code, Coimbatore, Mr. C.B. Vedagiri, dear brother C.B. Vedagiri, 4th Additional Sub-Judge, Coimbatore, and my dear brother Mr. K. Nambirajan, Secretary, District Legal Services Authority. I welcome you all, sir. I also welcome Madam Ms. G. Saraswati, Special District Judge for Special Court to deal with the MCOP cases, Thiruvallur. They are all the resource persons here today. I again welcome all the participant judges and staff of the district judiciary. The introduction of information technology has brought in a sea of change in our working style, particularly transmission, storage, and retrieval of information have become very faster and effective. The main business of judiciary is to hear and determine cases in a fair and timely manner at a reasonable cost. In doing so, there are several processes that lead to the conclusion of the cases before the courts. These processes must be effective, efficient, and equitable. The processes must be efficient in the sense that they provide value for money. The resources so employed must be utilized in a non-wasteful manner, leading to the most optimum allocation and utilization of the same. The system cannot be engaged in an abstract search for the truth alone, oblivious of all other factors like cost, efficacy, and equity. This is with this objective in mind, the Honorable E-Committee of the Supreme Court has directed all the state judicial academies to incorporate computer skill enhancement as part of their academic calendar, training calendar. In order to fulfill the mandate, we have organized several ICT programs, and this is the 13th such program in that series. In today's training sessions, we are going to discuss the bottlenecks in effective supervision of CAS. Solutions for the same will also be provided, I hope, by Mr. A. Saravanakumar, Registrar, IT cum Statistics. CAS in daily usage, on that caption, we are going to discuss several aspects, and that is going to be taken over by Mr. K. Arunachalam, the Presiding Officer of Additional Labor Code, Coimbatore. Mr. C.B. Vedagiri is going to tell you about the norms software module in CAS. Thereafter, Mr. K. Nambirajan will tell you more about digital templates like issues and charge framing templates. So many other aspects will also be discussed by Mr. K. Nambirajan. Ms. G. Saraswati will discuss about the Madras High Court's e-filing rules. So they are all very experienced judges, master trainers are here to tell you more about this. I do not want to waste their time. With this short introduction, I invite all the participants to make use of this wonderful program and learn so many things so that we can deliver justice in an effective and speedy manner. With this introduction, I take leave. Enjoy the training. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir, for throwing light on the scope and object of this today's program. Now we are moving to the first working session of today's program. I would request our Honorable District Judge, Mr. A. Saravanakumar, Registrar,
IT cum Statistics, High Court of Madras, to commence the session on the bottlenecks in the effective supervision of CAS. Session is yours, sir. Respected judges, the learned resource persons, good morning and warm wishes to all. As directed by the Honorable Board of Governors, Tamil Nadu State Judicial Academy, and the Chairman and members of the Honorable Computer Committee, this outreach program on computer skill enhancement is being conducted by our Tamil Nadu State Judicial Academy. As usual, in his persuasive style, our respected director has inaugurated this training program. Thank you, sir. The topic is bottlenecks in the effective supervision of CIS. Needless to say, the case information system conceived by our Honorable E Committee is a game changer in the annals of Indian judiciary. So the CIS is being implemented by our district judiciary. Though it is implemented, it is being supervised by the first line and second line officers, namely the judicial officers, Sirastars and head clerks. The mere supervision will not render any purpose unless it is done effectively. So there must be an effective supervision of the CIS system. Then only the desired results or objectives will be achieved. However, wherever there is an implementation of any system, a bottlenecks may be crept in. The bottlenecks may be technically arise or it may be due to human errors. So in this session, we are going to see what are the bottlenecks that are being faced while implementing the CIS in our subordinate judiciary and how such a bottlenecks can be cured at our level. Next. You know that the ECO projects have so far crossing two stages. In the first stage, we have mainly concentrated on the development of infrastructure facilities. And now we are in the second stage where we have introduced a lot of applications, softwares, and enhancement of the ICT enablements. Hope very soon we are going to have the third phase of the ECO projects, wherein the interoperability between the departments, other departments like forensics department, police department, revenue departments will be on the pipeline. Moreover, the entire judiciary is going to work on the artificial intelligence system, where many of the programs are being developed by our Honorable E Committee so as to cater the needs of our judges in the administration of court procedures. So far as the objectives of e-courts are concerned, there are four main objectives, as you know very well. Firstly, to computerize the district and taluk judicial courts in the country and enhancement of ICT enablement of the justice delivery system. Secondly, to enhance judicial productivity both qualitatively and quantitatively, to make justice delivery system affordable, accessible, cost-effective, predictable, reliable, and transparent. The third main objective is to automate the process to provide transparency in accessibility of information to its stakeholders. The fourth objective is to provide efficient and time-bound citizen-centric services
delivery as detailed in the E-Court project litigation chapter. So once we analyze all these four objectives, we can put the four into four words. One is enhancement of ICT enablement. Secondly, accessibility. Thirdly, transparency. Fourthly, services to its stakeholders. So these are all the main objectives of our E-Court projects. What E-Court projects really does is a change management process. As you know, initially change management process. Next, yes, change management process. Once you know that all our court managements are being carried out, was being carried out only in physical papers, physical modes. When the E-Court projects was implemented, there are many problems came into picture. Particularly, some of them thought that a uniform software for all Indian courts at pan-India level cannot be possible because each and every high courts have its own procedure, its own system, and its own way of processes. Therefore, people thought that a pan-India project cannot be possible. So they say it was impossible. But through our systematic approach, both at the national level, high court level, and subordinate courts level, we broken the word "im" and make it possible. So we thrown away the word impossible and make it possible because of our sustained efforts and endeavors made by our judicial system. A change management is nothing but a systematic approach and application of knowledge, tools, and resources to deal with change. The purpose of change management is remain, structure, manage, and execute any initiative that would challenge the correct status quo. So the main purpose of the change management is to change the status quo. What was the status quo originally? All filings are physical filings. Now it has become e-filing. Summons were served manually. Now it has become possible by e-service of summons through N-step. Court hearings are conducted physically. Now the virtual hearings are possible. Parties can view only the physical form of the judgment. Now the digital form of judgment by uploading the same in our CIS is taking place. So a complete regeneration of our court practices are taking place by way of e-court projects. As I already told you, that whenever there is an implementation, there will be some hiccups or the bottlenecks. So some of the main process and some of the bottlenecks we are facing in day in, day out of our court procedures, we are going to discuss about. I think the learned judges who are in charge of the courts, respective courts, can have a better enlightenment by seeing what are the bottlenecks we are facing and how to remedy it. Next. Yes, e-filing. As you know that e-filing is getting momentum in all other departments. E-filing is nothing but filing of case papers in electronic form.
The word e-filing is not defined in the Madras High Court e-filing rules, but in common parlance, we say that filing of legal papers in electronic form is called as e-filing. As you know well that there are two important steps in e-filing. Either an advocate or party in person can make e-filing. Firstly, the advocates have to register their names in the CIS. Then they have to register their names in the e-filing portal. So far as the party in person is concerned, there is no requirement for them to register in CIS. They can directly make registrations in e-filing portals. Once an e-filing is made by an advocate, no approval is necessary. At the court end, no approval is necessary because they have already registered their names in the CIS. So far as the party in person is concerned, once they made any e-filing, the approval is to be made by the court end. So these are all the synopsis of the e-filing system. The main objective of the e-filing system is to establish a paperless court. The e-filing can be made 24/7 from any part of the country in India. One-time registration is sufficient to make any number of e-filings. Fourthly, to eliminate the physical records and to avoid the reams of paper stored in the records rooms. So these are all the main purpose objectives of the e-filing portal. So once we see that e-filing is taking place next, yes, what we have achieved is very, very important. So for 5,602 number of advocates and 2,280 number of party in persons are registered in the e-filing portal in courts under the jurisdiction of Madras. A total of 27,451 cases are filed in courts across the state of Tamil Nadu and Union Territory of Pondicherry through e-filing portal. Next. Now we come to statistics. We have hide the courts, the name of the courts, and take it as serial number so as to avoid embarrassment to our judges. Once we see the status, the first is registration status. The second column is number of cases accepted for filing through e-filing portal. Once we have seen the statistics, it is seen that serial number 8, the number of cases accepted 4,821, somewhat good. And serial number 21, 7,521 cases. And serial number 31, 3,947 cases. Once we have seen analyze the statistics, we can see that around 10 courts have zero filing in e-filing. Moreover, no, status. Moreover, once we have seen registration, say for an example, in 31, serial number 31, only 31 party in persons have registered, one advocate is filed, but 3,947 e-filings have made so far for the past 2 years. These statistics, similarly, wherever you go, comparing with the number of party in persons and number of advocates filed, the figures shows that only those advocates who used to file e-filing
do repeatedly. That is a statistics. This is an inference we can draw from the statistical details. So, e-filing is done by only one or few of the advocates repeatedly. So, these are all the figures shown in the statistics. Next, why the main bottlenecks are lack of awareness among the advocates and litigants who are practicing in taluk courts. The next one is the lack of adequate training to the advocates and advocates clerks at the bar level. Then most of the senior advocates are reluctant in using the e-filing system since they have got more number of cases for filing. The fourth one is delay in approving the user registration request of a party in person in e-filing portal. You know that each establishment is provided with an administration login. In the court end, either the Sirastar or the head clerks are given administrative credentials. So whenever is a request made by a party in person, it must be approved. Otherwise, he cannot make a e-filing. So there is enormous delay we find on the part of the court end in accepting the request of a party in person in e-filing portal. Moreover, in spite of adequate trainings, still the ICT platforms are used only by the level of typist, whereas the staff in the cadre of Sirastar, head clerk and bench clerks are hesitating to utilize the ICT system. So at the district level as well, and from our Judicial Academy, we are giving many trainings to the Sirastars and head clerks and bench clerks. So in spite of such an adequate training, the ICT platforms are used properly by them. Next, the delay in scrutiny of cases filed through e-filing system. So once the e-filing is made through e-filing portal, then there is an enormous delay on the part of our court end to make scrutiny. Once we have scrutinized the records, then only we can see what are the objections can be made and it can be resent to the parties. If it is in order, we can directly push it to the CIS system. So the delay in scrutiny of cases filed through e-filing portal is also found in the working of our e-filing portal. So how to remedy it next? The remedial measure is the periodic assessment of registration process, case filing process in the e-filing portal through district user credentials. So far as the district court are concerned, the office of the PDJs are given district user credentials. The system analyst or the system officer of the respective PDJ courts are utilizing the administrative credentials given by the High Court. So they can enable the new establishments for making e-filing. Say for an example, if a new court is formed, they can enable the new court to receive the e-filing. Secondly, they can also enable the use of credentials for the respective court users. Say for an example, if a head clerk in a PDM court has to scrutinize the e-filing papers, the system officer or the system analyst can enable the respective staff to use his own administrative credentials. Thirdly, the system officer can also monitor e-filing process through dashboards available in the e-filing portal. But what is the
what do you call it? How to ensure that whether the system officers are really monitoring these processes. I request all the PDJs has to monitor the same. As you know, the two important steps of e-filing is pending registration and pending scrutiny. The PDJs can also ask the system officers to take a printout of the dashboard and get a report as to how many cases are pending for registrations and how many cases are pending for scrutiny. So if such an efforts are being made or taken by the respected PDJs, the delay in the registration process can be considerably avoided. Second one is, if any of the PDJ is willing to make any case type of e-filing process is mandatory, they can seek approval from the High Court, and the High Court is ready to do the same. So at your level, you can also make certain e-filing process types of cases as mandatory. Third one is the sensitization of e-filing advantages among the staff through the district computer committee can be made, and the senior advocates may be sensitized as to the importance of e-filing. So far as our High Court is at a High Court, we have made an attempt to inform all the members of the bar through their respective bar association to make registration in the CIS system. Often we have also conducting a special drive for the advocates to enroll their name in the CIS system. I think at the district court level, the respected PDJs can also replicate the same for the registration of advocates in the CIS. The details they are going to give us, their name, bar council number, and phone number or email ID. These are all the 4 details they are going to give. So we can issue a form to the members of the bar, and by getting the same, we can make enrollment in the CIS system with the help of our court staff. So these are all the remedial steps to improve the e-filing systems. Next, the important portal is e-pay portal. So e-pay portal, we are it is conceived by our e-committee, and stockholding corporation is termed as a payment gateway agent through which the court fees are being paid electronically. The main objective of the e-pay portal is, if e-payment is, it is a facility which is available 24/7. Secondly, there is a transparency in the accounting system. There is no risk of misappropriation of court fee amount, and corruption-free environment is there. Fourth one is, whenever any payment is made, application by an advocate, issue of challan signed by the advocate, and all this process regarding the other bank deposits can be avoided. And once the court fee is paid, it is to be entered in the register, and subsequently it can be punched. If it is not punched, it can be misused again. So all these things can be avoided. It definitely reduces the reduction of load to the staff. And fifthly, the paperless record of court fee. So these are all the main advantage of the e-payment system. Next, what is the progress we have made? It's very, very important.
So for 8,819, number of transactions were made in the e-filing portal in the courts under the jurisdiction of Madras High Court. A total rupees of 13 crores 25 lakhs 90,367 has been collected in the courts across the state of Tamil Nadu and UT of Pondicherry. Then the payment of court fee through e-pay portal has not been utilized by the party in persons in 3 districts. Next. So this is the status. Once we have seen the statistics regarding the e-payment, you see the court number 2, 3 crores 15 lakhs 64,963. You see court number 3, serial number 3, 600 cases, 2 crore 24 lakhs 81,461. You see the 16, serial number 16, number of cases 1000, number of transactions 1081, 1 crore 75 lakhs 79,638. But at the same time, you see court number 4, court number 11, court number 13, court number district number 20, district number 22. These are all, they are maintaining a 0 level. This is the statistics from 1 on 2022 to 36/2022. So what it indicates is certain districts have not even propagated the importance of e-payment system in their respective districts. So totally we have 8,890 transactions, and we have collected 13 crores 25 lakhs 90,367. So definitely it needs to be improved. So what are the bottlenecks we are facing in the e-payment process? Firstly, the lack of awareness, reluctance on the part of the advocates, litigants in utilizing the e-pay portal. Then reluctance or lack of knowledge on the part of the staff members in defacing the e-challans. You see, once a e-payment is made, then it must be defaced subsequently. Defacement means when a e-challan receipt is filed by an advocate, the e-challan will have a unique code, reference code in the challan. The staff concerned who is receiving the challan has to enter the reference code in the stockholding corporation site for defacement process. We have come across several cases where one advocate makes e-payment in a court. The staff concerned has failed to deface the e-court fee. After some time, but all the plaints and other things are accepted. Since the defacement is not made, the same advocate files the defaced court fee stamps into another district, which was accepted. So we have to necessarily sensitize our staff members who are doing the defacement process to properly. So far as the remedial measures are concerned, we have already help desk in our court premises. A help desk may be arranged in the bar association level. The e-payment may be implemented to facilitate the advocates in using the system. Already the court managers are designated as nodal officers. They should be emphasized to provide periodical training to the court staff concerned. Then how to monitor the same?
I request all the PDJs to ensure that your nodal officers, namely court managers, they can get report from the stockholding corporation regarding the e-payment status, or they can see the number of defacements in the stockholding corporation site itself. So I humbly request all the PDJs to look into the matter very seriously and see the court managers as nodal officers or discharging their duties in a proper way regarding the e-payments. Next. The next one is e-service of summons through Enstep. So it is a main game changer in our system. Serving of Enstep is nothing but next. Is an Android OS application developed for service and delivery of court process. Once the electronic process are generated in CIS software, process admin of the respective courts will assign delivery of the process to bailiffs through Enstep portal. Previous Papa. So this is the simple procedure we are adopting. So what are the objectives of e-summons, serving of e-summons through Enstep? The first advantage is the service of summons is taking place in the electronic form. Secondly, the postal and logistics delay can be curtailed. Third one is the presiding officer of the court can have a glimpse of real-time status of service of summons. Fourthly, the geographical location of summons served places can be easily identified. So once a summon is delivered to the generated in the CIS, each and every process can be completely monitored from our district as well as in the court end level. That is the main advantage of the service of e-summons through Enstep. So the main objectives being like that, once we have seen the status, next, yes. Let us see the status. In total, we have given 2,906 smartphones to our bailiffs. Then, so far, 4,57,379 summons were generated in CIS software. 2,13,946 were delivered through Enstep platform. Delivered through a platform. 2,43,443 summons are yet to be delivered. This is the status of the whole Tamil Nadu. What we have achieved, only 46.8% is achieved in the service of electronic summons. Once we found the progress of the individual courts are concerned, certain districts are excel in their performance. Certain districts need to perform well in the service of summons. Say for an example, you go to district number 31. This has achieved 74.6%. Though they low in terms of the generation, then allocation and consumption, allocation and delivery, but they have achieved 74.6. Then court number 15.
Court number 15, they have achieved 74.5%. Then comes court number 10, they achieved 67.6%. 6%. So there are certain dates which has been noted in red color, namely court number 3, 14.1, court number 4, 11.4, then court number 6, district number 6, 12.5, similar to that, we can see. So the performance at the district level are not consistent equally between the districts. Some districts are doing better, some districts need some more improvement. Next. So what are the bottlenecks we are facing is to be taken into consideration. So the bottlenecks is, there are 3 important stages in the N-step portal. First one is the moment the case is filed, we generate summons in the CIS. This is the first step. Second, the generated summons will go to the NASES, where they have to consume the summons. Normally, the generation and consumption figures will be the same. Once it is generated, consumed by the NASER section, then they have to allocate to the bailiffs. Then after allocation, the bailiffs will serve summons to the concerned parties. Again, we go to the previous status. N-step. Munala papa. Yes. Now you see, then the statistic shows that the summons consumed, summons allocated 2,35,507. Okay. Summons delivered 2,31,946. So the figure shows our bailiffs are doing exemplary service in serving of summons. Out of 2,35,307, 2,13,946 summons were served. It shows their performance. Whereas once we see the performance of our process, the NASER section, so total summon consumed 4,57,379. What they have allocated is 2,35,307. Yet to be allocated is 2,21,897. So in this area, the performance of the central NASERs or the NASERs ought to be improved. I hope the respected PDGs will take into this matter will take into this matter very seriously, and they will also monitor the working of the NASERs in the forthcoming days. So the bottlenecks or generation of e-summons are not properly done in the CIS software by the staff concerned. So we have to ensure whether for all cases, the e-summons are generated. Second bottleneck is due to the incomplete data entry, such as inadequate address details, the summons remain unserved in the N-step platform. So once we have conducted a training program with the process servers, they have told us that there is a flaw in the generation of summons. The data are not entered completely. There are some inadequacy in the address. So we are not able to serve the summons electronically. So this is also main bottleneck we are facing. The third one is non-usage of N-step platform by the NASER section results in the stagnation of generated summons to the bailiff. So if these 3 bottlenecks are cleared, then I think we can improve a lot in the N-step.
So far as the process of NSTEP is concerned, at the pan-India level, we are maintaining a very good results, but we need to improve. So far as the remedial measures are concerned, the staff members of the Nazir section should be instructed to expedite the summons allocation process. That needs to be done immediately because the summons yet to be allocated, the number of summons yet to be allocated will be increased. Second one is the periodic monitoring of the NSTEP portal can be done by the principal district judges through the district user credentials. As I already told that the honorable PDJs were given district user credentials. It is being used by the system officers. So we can get a report from them regarding the service of summons through NSTEP system. Then presiding officer of the court can also monitor the real-time status of the generated summons in CIS software. So it is not necessary that the PDJs alone has to monitor the process of e-service through NSTEP. Even in the CIS itself, in the court end, at the court end level, the concerned judicial officer can go and see the menu in the CIS software regarding the NSTEP, and they can also monitor the real-time status of what is taking place. So these are all the main issues we are facing in the NSTEP portal, that in the coming days, all these bottlenecks can be removed and the remedial measures we suggested may be attended. Next, the registration of advocates. As you know that we are discharging two important services to the advocates as well as party in persons. Email push and SMS push. So for getting SMS or email regarding the case details, namely filing stage, registration stage, daily proceedings, and a disposal, the advocates have to register their names in the advocate master of CIS portal. Then only they are entitled to get the email and SMS push. The advocates who are registered in the CIS advocate master are entitled to avail the service of SMS push, for which they have to give their respective cell phone numbers. If they wanted to have both email and SMS push, they have to register in the CIS advocate master with their mobile phone and email ID. So these are all the main requirements for the registration of advocates in the CIS portal. Next. Yes, once we have seen the status in all over Tamil Nadu, as per the record of the NJDG portal, the total number of advocates appearing in the pending cases are 5,62,714 in numbers, whereas the number of advocates registered in the CIS advocate master along with mobile number is 1,31,838. Even we have not crossed the half of the advocates appearing in the pending cases. So far as the email and mobile numbers registration are concerned, though the 5,62,714 advocates are appearing in the pending cases in all over Tamil Nadu, we have only 72,473 registrations. Now we are going to see the status of registration in CIS software. Next. Yes. Just you see what is taking place in the state of Tamil Nadu. The first column shows the number of advocates in pending cases. Second, number of advocates registered by mobile numbers. The third column shows number of advocates registered mobile numbers as well as email ID, then the percentage.
registration is போயிடுச்சுப்பா. ஸ்டேட்டஸ் கொண்டு வா. மணி என்ன பண்ணிட்டு இருக்க? Yes. You see, serial number 5, serial number 3 districts. Registration 35,890. Then cell phone numbers 11,553. Then 7,991. They have achieved 32.3%. Again, once we see the district number 27, they have achieved 41.1%. Whereas we see district number 4, only 9%, 12, 1.4%. Then again 28, 2.3%. So it needs to be improved. So what are all the bottlenecks we are facing? Next. Then next. Next. Previous. Yes, SMS push. SMS push is also like that. Then serial number court, district court number 8, 3,868. 15, serial number 15, 1,799, and 21, only 2,026, and 30, 4,049. Whereas you see district number 7, 41,507, and 20, 52,827. They are improving a lot. So this is the status in SMS. Next, email. In email also, some of the districts are not able to cross 0 level. 11, 12, 18, 23, 28, 32. At the same time, certain districts are slowly improving, which we are monitoring it every month. Some of the districts have, particularly this district 19, district number 19, in our previous status, it has got only 3 numbers. Now they have improved to 1,028 in a short span of 1 or 2 months. It shows that their system officer or other staff members are taking some efforts. So this is the status of push email service. Next. So what are the previous? The remedial measures, what should be done? So the staff deputed in the centralized filing counter should be emphasized to verify the details of advocates in CIS Advocate Master, and also to ensure the availability of the same at the time of filing the new case. So there must be an alert made in the staff manning the centralized filing counter. They must be informed whenever any new filing is coming. They have to ensure whether the name of the advocate is found in the CIS Advocate Master. If it is not found, then they can make necessary entries. Once the initiation is started at the centralized filing counter itself, the things will be improved a lot. The second remedial measure is the members of the Bar Association may be requested to facilitate the necessary drive to ensure the availability of all advocate details in the CIS Advocate Master. I feel at least once in a month, the system officer, now we have given 2 more assistant programmer to each district. Their service can be utilized, at least the typist or the respective courts or any person who is having a data entry knowledge can be utilized for facilitating the advocates to register their name in details in the CIS Advocate Master. So the facility available in the SMS and email push can be utilized in a better way in the forthcoming days. Next.
Next, digital signature. So this is also an important feature which you have given, which you have really empowered our judicial officers to do the same. So the main objectives of the digital signatures: enhanced and higher security. Then it gives authenticity to your judgments. Third one is the traceability and time stamping. And fourthly, it can avoid tampering of documents. If once you made a digital signature in your judgment, no new words or no new papers can be inserted in the PDF document we have uploaded. Once you have made any corrections or you include any new PDF document into the uploaded judgment, the entire digital signature will disappear. So such an authenticity, it is available in the system of putting the digital signature. Though such being the importance of digital signature, next, the status is as per the direction of Honorable E Committee, Supreme Court of India. The registry has procured digital signature token for all judicial offices, of which 1071 digital signature tokens were already registered in the name of judicial officers and put in use. The registry has also sent a circular dated 8/3/2021 to mandate the use of digital signatures in judicial documents. In the judiciary, several documents, judgments, daily orders, bail orders, and other administrative documents can be signed digitally by the officers concerned to avoid the misuse of manual signature and tampering of the documents. Next, what we are, this is the status. This is somewhat old status for about 4 months back, but you see court number 2, 11,233. Court number 27, 7,300. Whereas you see court number 28, only 250. Court number 9, 795. Court number 5, 992. As a test case, we have analyzed the status of digital signatures in all the districts. We have seen that a particular PDJ has put 1,300 digital signatures for his judgments and orders. A judicial magistrate who is a youngster, he maintains a level of 0. A senior member of the judiciary, in spite of his hectic administrative and other works, he religiously follows putting of digital signature in the judgments. But a junior most member has some reluctance in putting his digital signature in their judgments, in spite of the fact knowing that it gives authenticity and higher security to his judgments. Next. So what are the bottlenecks? So judicial officers functioning in the taluk courts are showing reluctance. Yes. In the district court level, most of the orders we have seen that at the district court level, it's better. The judicial officers in the taluk courts are showing reluctance in using the digital signature when compared to the officers functioning in the district headquarters. Then the uploaded orders are not digitally signed due to the non-availability of necessary technical support to the officers functioning in the taluk courts. For the past 1 month, 1 month before, I personally called an officer at the judicial magistrate level as to why he has not put a signature. Then he told me, sir, I am not well versed and conversant with this putting of digital signatures. He definitely needs. Then immediately I call the system officer to attend him, and it's made correct. What I feel is some of the judicial officers, due to non-availability of technical support, maybe find some difficulty in putting the digital signatures.
So I request all the judges to ensure that these bottlenecks are avoided. So what is the remedial steps? Awareness program and training workshop may be conducted frequently at the district level to strengthen the technical knowledge of the judicial officers in utilizing the digital signature. The use of digital signature by all the judicial officers should be ensured by the district computer committee on the periodic basis. We know that several lakhs of rupees are invested in getting the digital signatures to the judicial officers. So in order to make use of it, I request all the PDGs to monitor whether all the judgments are fixed digital signatures. Next. The next important feature is uploading of orders and judgments. You know that all the orders must be uploaded in CIS. The exceptions are matrimonial matters, Juvenile Justice Act, Official Secret Act, Domestic Violence Act, sexual offenses against women and children, and all cases relating to intelligence agencies. Except these cases, all the other judgments and orders can be uploaded. This is a mandate given by the Honorable E Committee of the Supreme Court. In turn, our Honorable High Court has sent a circular dated 29/8/2013 directing all the judicial officers working in the state of Tamil Nadu and UT of Pondicherry to upload the orders and judgments of pending disposed cases in CIS software and when it is physically completed. In addition to that, various communications are sent to the respected PDJs for uploading the orders. Then what is the status? Yes. Once we see the status, district number 1, it secured high points of 52%. The total number of cases, orders uploaded, orders not uploaded. Orders uploaded, it's 61,043. Orders not uploaded, 70,248. Then this one. They have to, in spite of 2,60,504 orders are uploaded, not uploaded constitutes high, 75,000, 7,000, 7,55,515. Similarly, here also, serial number 4, serial number 8, serial number 9 maintains 21.4%, serial number 20, 13.4%, serial number 20, 23, 20.9%, serial number 18, district 16.3, serial number 29, district 22.8, 30, 22.4. So once we come to serial number 33, they have secured 34.4% of uploading. Then serial number 21, 45.4. So these are all the things which we can draw from the these statistics. Some of the districts are nearing 50%. Some of the districts are not able to cross even 25%. 1/4 of their orders delivered. So this needs to be improved. Then how to monitor is the main issue regarding the same. For that, you need not go for anywhere. So once you go to the respective judicial officers in their own court can easily monitor, you go to the CIS where you can find, this is the menu, uploaded and not uploaded details. In the court proceedings, select court proceedings, uploading and not uploading menu, where you can, in a single click, you can get a count. Order uploaded and not uploaded. Total number of orders uploaded so and so, not uploaded, you can get it. So for this, you need not go anywhere. You can get it from your court end itself. Next.
Again, we can get a report all as well. Even at your own court end, you go to court proceedings and see that the judgment and final orders not uploaded report. It is available here. It's marked here. Then you can select the date from date to date and you get an opinion. That how many orders are uploaded. Even at the court end level, each and every judicial officer can monitor their own status, real-time status of not uploaded orders report. Next. So we have seen the bottlenecks. What are the remedial measures we can take? First, a periodic review of order uploaded in the CIS portal is necessary. Then the presiding officer of the court concerned should be emphasized to verify the report of judgment not uploaded report in CIS software to ensure the availability of the orders for the disposed cases. The same may be placed before the chairperson of the computer committee or the principal district judge to verify the same. The periodical review, a mere periodical review of the uploading of orders are sufficient. Next. So delay reasoning. So delay reason making is another important aspect of the CIS. You know, any case which is pending over 2 years is considered to be delayed reasonably. So entering of the delay in reasons is very, very important. The CIS has got its own standardized categories of delay reasons for marking the delay, which aids the registry in generating the category-based report instantly. So once we properly select the delay reasoning marking, we can get any number of cases. Say for an example, if you mark it as a stayed by High Court, it's a standardized category available in the CIS, then you can get report from the pending stay pending cases. So it in a two-way it is beneficial. One is we can easily mark reason for delay. The second one is we can get any number of reports as per our standardized categories. Third one is the inaccuracy in mark the delay due to the improper data entry. So these are the reason for. Then out of 7,76,642 pending cases, delay reasons are marked only for 6,76,919 cases. Next, coming to the status. Yes, next. Coming to the status. District number 12 secures 75 points. 2, 81 points. 7, 81 points. Then 19, 83 points. 16, 73 points. 20, 64 points. 21, 70 points. It's like that. It goes well, but except one or two districts, 29, 56, they can improve within 2 or 3 days if the PDJ is really concentrate on this area. Then serial number 27, 58%. Even the serial number 1 has got a 98%, but number of cases entered in CIS 7,407. So two things must be ensured. One is marking must be made in all cases who have completed 2 years. Second one is the standardized category of cases must be properly marked. So the delay, so far as the delay reasoning marking is concerned, we do better. Hope in the forthcoming days, we can improve. We are nearing for 100% excellence. To how to monitor it, that's the main question which needs to be seen. So once you go to CIS, you can see the delay dashboard, which is available here. It's marked here. Once you click it, you can see the case type, total pending, cutoff date, how many cases have ended 2 years, then whether delay marked or not. That you can see. Say for a total pending is 242, cutoff date is 242,
Here delay marked is only 42. It is a lacking on the point of the staff consent. We can easily monitor. This can be done at the individual judicial officers who is in charge of the respective courts. He may be a PDM or JM or sub-judge or ADJ. He can do it from his own CIS software. So every judicial officer can monitor it, for which they did not depend upon the system officer or the PDJ court consent. Next, even the PDJs can also monitor. This is the Principal District Judge portal, where you can see from the NJDG portal, where we can see the delay reasoning. Once it is clicked, we can see the standardized categorization wise, civil, criminal, how many cases have crossed cutoff dates, how many cases have been delay reasoning marked. We can easily find it out. A simple understanding of this concept will definitely improve a lot in this area next. So what are the remedial measures we can read? Yes. A periodic review of delay reason report in NJDG portal can be taken to ensure that the accuracy of data entered in the CIS software. The nodal officers of the district computer committee of the respective court, you know that apart from the district computer committee at taluk level, senior most, if it is a subcourt complex, the senior most judge will be the nodal officer representing the computer committee. And if it is a single court complex, either the district munship or the JM, who is a senior, must be a nodal officer for the nodal officer of the district computer committee. So the nodal officer of the district computer committee of the respective courts complex should be emphasized to verify the updation of delay recent details for all cases which are pending over 2 years. And the report of the same may be placed before the chairman of the district computer committee or the principal district judge to ensure the same in the NJDG portal. If the two things are taken note of, then we can improve 100% excellence in the delay reasoning. Next. So finally, I'm not going to take much time, just I'm going to take only 2 or 3 minutes. My time is, I think, over. And district court website. So this is an important area which needs to be attended by our honorable principal district judges, because the district court website is under the control of the top echelons of the district judiciary. So there are so many options are available in the websites, and the list of judicial officers working in the district, then the list of judicial officers on leave, the important recruitment announcements, circulars, then territorial and pecuniary jurisdictions of courts, informations relating to services such as cost list, case status, court orders, etc. Once we thoroughly analyze the district court website, next, the important bottlenecks are non-updation of judges on leave. This is the important feature available in the district court website, so as to facilitate the parties to know whether the judges are sitting in the court or not due to their leave taken. So once the judges on leave is uploaded, the advocates and the parties can very well know, and they can plan according to their requirement. So the non-updation of judges on leave due to the delay on the part of the staff members in delivering the required information to the technical team for the site updation. So if a district munship at a taluk level takes a leave, or sub-judge at taluk level takes a leave, the information must be passed immediately to the district court. Then only the technical team of the district court can easily enter their leave details on the website. Secondly, non-provisions of territorial jurisdiction details, statistics, etc. by the section concerned to the technical team for the website updation. Once we have spoken with the technical team of the district court, they have said, sir, that in spite of several times we asked for the details of territorial jurisdictions, other statistics they are not giving properly. So it should be made proper. The non-updation of obsolete data.
such as year-old circulars are there in districts, certain districts, even 2020, 2015, 16 circulars are there. Then even old notifications are there. Then mediation cost list for about 3 or 4 years are there. Similarly, once the judges are taken leave and the leave period is over, the in the judges on leave menu, even 6 months, 8 months leave details are there. It's not necessary because once every month judges on leave must be updated. Similarly, the old obsolete records can be removed from the website. Then the real-time data observation are not done by the district computer committee in the district portal. Next. It's a remedial measures. The nodal officers of the court complex and members of the district computer committee should be emphasized to oversee the circulation of necessary informations in respect of judges on leave, updation of court jurisdiction, statistics, notifications, circulars, etc. well in advance. A periodic review of the website should be carried out by the members of the district computer committee to ensure the real-time data availability in portal. If any negligence or lapses are found, it may be brought to the knowledge of the respective PDJs. Then the nodal officers of the court complex should be emphasized to ensure the availability of the circular important informations which are posted in the physical notice board to be made available in the district court. Next. Next. Yes. So with this, I think we can stop. Other speaker is also waiting to start his session. So the overall picture we are able to understand now. So these are all the facts we are putting forth before you as individual judges as well as the honorable PDJs. See, no doubt, it doesn't mean that we have not done anything. We are improving. We know that comparing with last year, last 6 months, last 3 months, and last month, our district judiciary is improving a lot in the ICT enablements and all other portals given to them. But mere improvement is not sufficient. We must excel in our performance. That is the ultimate object of the e-court projects. Our ultimate aim is to have a paperless court, accessibility, digital accessibility, transparency, and service to the stakeholders of the institution. Having all these factors into mind, I request each and every judicial officers to take note of or to take stock of the situation and act properly. And in the forthcoming days, the third phase policy document is already given to us. You kindly go through the policy documents of third phase. Numerous changes are going to happen so as to accommodate, so as to adopt, so as to enact for the policy document of third phase. We have to work a lot. Hope our district judiciary as a beacon light of the e-court projects in pan-India level will do better in the forthcoming days. So with this, I take leave from you. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir, for lucidly explaining the bottlenecks in the usage of various CIS softwares and what are all the remedial measures to get over the same. With this, we are moving to the next session of this day, which is CIS in daily usage. To take this session, I would invite Mr. K. Arunachalam, Presiding Officer, Additional Labor Court, Coimbatore. Good morning to one and all. This is K. Arunachalam, Presiding Officer, Additional Labor Court, Coimbatore, connecting with you. Respected Registrar IT, respected Director, Tamil Nadu State Judicial Academy. I am very much thankful for giving this wonderful opportunity for the Tamil Nadu State Judicial Academy as well as the Honorable High Court of Madras. Today's topic assigned to me is
CAS in daily proceedings. For the sake of convenience as well as to have the live connect, I want to have it as a bilingual session. ஆக்சுவலா நம்ம வந்து CAS அப்படின்னு சொன்னா நம்ம தெரிஞ்சுக்கணுமா? ஜட்ஜஸ் சில பேருக்கு சில சந்தேகங்கள் இருக்குது. வெறும் டேட்டா என்ட்ரி ஒர்க் தான் நடக்குது, ஸ்டாஃப்ஸ் தானே அதை பண்றாங்க. ஸோ இதுல வந்து ஜட்ஜஸுக்கு ஆக்டிவ் ரோல் தேவையா? ஜட்ஜஸ் வந்து கட்டுப்படி போறாங்க, ஜட்மெண்ட் சொல்ல போறாங்க. ஸோ இந்த ஒர்க் நம்ம ஜுடிஷியல் ஒர்க் தானே மெட்டீரியலா பெர்ஃபார்ம் பண்றோம். ஸோ இது ஒரு கிளரிக்கல் ஒர்க்கா? ஒரு ஜட்ஜுக்கு இவ்வளவு விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டுமா? இப்போ இது மாதிரியான சில அடிப்படையான சில சந்தேகங்கள் நமக்கு இருக்குது. இப்போ ஆக்சுவலா வந்து நம்ம வந்து பேப்பர் கோர்ட்ல இருந்து பேப்பர்லெஸ் கோர்ட்டுக்கு போக போறோம். ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் நம்ம அதை மனசுல வச்சுக்கணும். ஸோ கோர்ட்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட்டா லான்ச் ஆகும்போது தேர் ஒன்ட் பி எனி பேப்பர்ஸ். அப்போ அப்படி ஒரு கட்டம் வருகின்ற போது முதல்ல நமக்கு வந்து நம்மளை சுற்றி என்ன நடந்துட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியணும். ஸோ இந்த பர்பஸ்க்காக தான் நமக்கு ரெஜிஸ்டர் ஐடி வந்து நமக்கு வந்து சேஞ்ச் மேனேஜ்மெண்ட் பற்றி நமக்கு ப்ரீஃபாக சொன்னாங்க. இப்போ சேஞ்ச் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படிங்கிறது முதல்ல நம்மளுடைய மென்டல் சேஞ்ச் தான் வந்து இதில் முக்கியமானது. ஸோ இது வந்து நமக்கு இன்னைக்கு டாபிக்கு ரொம்ப ரொம்ப ரெலவெண்டானது. ஃபர்ஸ்ட் CAS அப்படின்னு சொல்றாங்க. அந்த CASனா என்னன்னு பார்க்கலாம். கேஸ் இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம், அதோட அப்ரிவேஷன் தான் நம்ம CASன்னு சொல்றோம். இப்போ CASஓட எவாலுவேஷன் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி இந்த கோர்ட்ஸ் வெப்சைட்டு அதை பற்றி நம்ம கொஞ்சம் ப்ரீஃபாக பார்த்துக்கலாம். ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து கோர்ட்ஸ் வெப்சைட் வந்து இஸ் த செகண்ட் மோஸ்ட் ஆக்சஸ்டு வெப்சைட் இன் இந்தியா. ஏன்னா நமக்கு கிட்டத்தட்ட 30 crores ஆஃப் கேசஸ் வந்து ஃபைல் அப் ஆயிருக்கு. லிட்டிகன்ஸ் வந்து ஆல் ஓவர் த வேர்ல்டு இருக்கிறாங்க, இந்தியன் லிட்டிகன்ஸ். ஸோ அவங்களுக்கு வந்து கேஸ் டேட்டா பார்க்கறது அப்படிங்கிறது வந்து அவங்க இருக்கிற இடத்துல இருந்து பார்க்கறதுக்கு நம்ம வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து வசதி பண்ணி கொடுத்துருக்குறோம். ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நம்ம டேட்டாஸ் வந்து பல விதத்தில் பல வெப்சைட்ஸ் மூலமாக நமக்கு வந்து அவுட்புட்டாக போகுது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நேஷனல் ஜுடிஷியல் டேட்டா கிரிட், அதாவது NJDGன்னு சொல்கிறாங்க. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா கோர்ட்ஸ் வெப்சைட். இப்போ நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொபைல் ஆப், அதில் வந்து கோர்ட்ஸ் சர்வீசஸ் நமக்கு கிடைக்குது. இப்போ ஜட்ஜஸ்க்கு வந்து கஸ்டமைஸ்டு ஜஸ்டிஸ் ஆப் கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இது எல்லாமே வந்து அவுட்புட் டேட்டா நமக்கு. இது எல்லாத்துக்குமே சோர்ஸ் எங்கேருந்து கிடைக்குது அப்படின்னு சொன்னால் கோர்ட்டில் நாம் கொடுக்கக்கூடிய CAS டேட்டா இதுதான் வந்து நமக்கு வந்து சோர்ஸ். அதனால தான் வந்து அந்த டேட்டா மானிட்டரிங் வந்து நம்ம பண்ணணும். அப்போ நம்மளை சுற்றி என்ன டேட்டாஸ்லாம் அவங்க போட்டுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க ஸ்டாஃப்ஸு, அப்போ நம்ம எதெல்லாம் மானிட்டர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு பேசிக்கலாக தெரிஞ்சிருக்கணும். ஸோ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இப்போ CASஓட முதல்ல அந்த கோர்ட்ஸ் வெப்சைட்டை பற்றி நம்ம வந்து ப்ரீஃபாக பார்த்துக்கலாம். பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அது வந்து ரொம்ப ரெஸ்பான்சிவ் வெப் டிசைன் அந்த வெப் பேஜ். இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் லேப்டாப்பை ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா அதுக்கு அது அந்த பேஜ் கஸ்டமைஸ் ஆகி டிஸ்பிளே காட்டும். டேப் எடுத்தீங்கன்னா டேபுக்கு அது கஸ்டமைஸ் ஆகி டிஸ்பிளே காட்டும். அதே மாதிரி மொபைல் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு சொன்னால் மொபைலுக்கும் அது வந்து அந்த வெப் டிசைன் வந்து அக்கஸ்டம் ஆகும். அதே மாதிரி ஸ்க்ரீன் ரீடர் ஆக்சஸ் பார்த்தீங்கன்னா விஷுவலி சேலஞ்சுக்கும் அவங்க வந்து பண்ணி கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ ரொம்ப ஃப்ளெக்சிபிள் ஃபாண்ட் சைஸு. இப்போ இது எல்லாமே நமக்கு வந்து ஏன்னா லிட்டிகண்ட்டு அவங்க ஃபிசிக்கலி சேலஞ்சாக இருந்தாலும் அவங்களுக்கு அது விஷுவலி சேலஞ்சாக இருந்தாலும் அவங்களுக்கு பார்க்குறதுக்கு வசதி பண்ணி கொடுக்குறதா இருக்கட்டும். அதே மாதிரி யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கிறதுக்காக தான் வெப் டிசைனை வந்து அந்த ரெஸ்பான்சிவ் வெப் டிசைன் பண்ணி கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ இது எல்லாமே வந்து ஒரு பேசிக் ஃபீச்சர். இப்போ மெயினாக பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இப்போ நம்ம வந்து CAS டேட்டாவில் வந்து நம்ம வந்து நிறைய வெர்ஷன்ஸ் நம்ம கடந்து வந்துருக்கோம். ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் CAS1 இருந்தது, ரெண்டாவது CAS2 இருந்தது, CAS3, இப்போ நம்ம CASல வந்து 3.2ல வந்து நிற்கிறோம். இப்போ என்ன CASல என்னென்ன சேஞ்சஸ் நடந்திருக்கு அப்படிங்கிறத வந்து ஒரு பேர்ட்ஸ் ஐவியூ பார்க்கலாம். நம்ம ஆரம்ப காலங்களில் வந்து நம்ம வந்து கட்டுக்களை எல்லாத்தையும் வச்சு நம்ம வந்து பேக்லாக் ஃபைலிங் ஓல்டு கேசஸ் டேட்டாவை நம்ம ஏற்றிட்டு இருக்கோம். இப்போ எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கலாம், சீனியர் ஆஃபீஸர்ஸ் எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்சிருக்கலாம். ஒரு பண்டலுக்கு 8 rupees கொடுத்தாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அது கொடுத்து அந்த டேட்டா எல்லாத்தையுமே ஏற்றுனாங்க. வார் ஃபுட்டிங்கில் நடந்துச்சு அது. ஸோ அது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் CAS1 பீரியட் ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 years இருக்கும். அதுக்கு அடுத்தது நமக்கு வந்து CAS2 வந்தது. CAS2 வந்த பிறகுதான் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட்டை ஸ்பிளிட் அப் பண்ணுறாங்க. முன்னாடி வந்து அந்தந்த டிஸ்ட்ரிக்ட்டுக்கு கன்சாலிடேட்டடாக வந்து நம்ம வந்து டேட்டா என்ட்ரி பண்ணிட்டு இருந்தோம். எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் வைஸ் வந்து டேட்டாஸ் வந்து ஸ்பிளிட் அப் பண்ணி கொடுத்தாங்க. அதுக்கப்புறம் தான் வந்து கேஸ் அப்டேஷன், கேஸ் டிஸ்போசல் பர்டிகுலர்ஸ், இது மாதிரி வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஃபீடிங் வந்து நம்ம வந்து பண்ண ஆரம்பித்தோம். ஆக்சுவலாக எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இப்போ நீங்கள் இப்போ கோயம்புத்தூர் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு சொன்னால்
சப்போர்ட்டுக்கு தனி எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட்டுக்கு அவங்க தனி சர்வர் மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க. ஸோ 2 எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட்ஸ் வந்து இங்கே வந்து அவங்க மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. ஸோ வந்து இப்போ உங்களுக்கு டேட்டா உங்களுக்கு வந்து இந்த எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ஸ்பிளிட் வரும்போது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து ஈஸியாக இருக்குது நமக்கு. ஸோ CAS2 வந்து நமக்கு வந்து ஒரு கம்பைல்டு டேட்டா வந்து நம்ம கஸ்டமைஸ் பண்ணி எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் வைஸாக வந்து சர்வர் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு ஒரு வசதி பண்ணி கொடுத்தாங்க. ஸோ அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நமக்கு வந்து CAS 3.0. இதில் தான் வந்து நமக்கு வந்து பெரிய ஒரு ட்ரமேட்டிக் சேஞ்ச் நடந்தது. எப்படின்னு சொல்லலாம் அப்படின்னா ரிப்போர்ட் ஜெனரேஷன் வந்து நமக்கு பாசிபிள் ஆச்சு CAS 3 வந்த பிறகு. ஸோ அதில் தான் நம்ம A டைரி நம்ம வந்து பார்க்க முடியுது, B டைரி பார்க்க முடியுது, டெப்போசிஷன்ஸ் வந்து அப்லோடு பண்ணாங்க, ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸு, மந்த்லி ஸ்டேட்மெண்ட்ஸு. இப்போ கூட வந்து B5 செக்ஷனில் வந்து இப்போ நமக்கு வந்து இ ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் தான் வந்து அவங்க வந்து மெயினாக வந்து மேக் அவுட் பண்ணி பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்க. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் CAS 3ல வந்து ரொம்ப ட்ரமேட்டிக்கான ஒரு சேஞ்சு. லைவாகவே வந்து கோர்ட்டில் இருக்கக்கூடிய டேட்டாஸை வந்து நம்ம வந்து டைனமிக்காக எடுத்துக்கிறதுக்கு வசதி பண்ணி கொடுத்துருக்குறாங்க. இப்போ CAS 3.2 இப்போ எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு சொன்னால் இப்போ நமக்கு வந்து போஸ்ட் கோவிட் பீரியடில் வந்து நம்ம வந்து ஃபைலிங்கை நம்ம ஸ்பீடப் பண்ணியிருக்கிறோம். அதே மாதிரி என்ஸ்டெப் வந்து நம்ம வந்து இப்போ நல்லா யூட்டிலிட்டியில் வச்சிருக்கிறோம். ICJS பொறுத்த வரைக்கும் இன்டராபரபிள் கிரிமினல் ஜஸ்டிஸ் சிஸ்டம்னு சொல்லுவாங்க. அதில் வந்து நமக்கு வந்து டேட்டா ஷேரிங் வந்து இம்ப்ரூவைஸ் ஆகிருக்கு. இப்போ நமக்கு ரெஜிஸ்ட்ரார் IT அவர்கள் சொன்னது மாதிரி இபே வந்து நம்ம எஃபெக்டிவ்லி வந்து கேரி அவுட் பண்ணியிருக்கிறோம். ஸோ இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நமக்கு வந்து 3.2ல வந்து சாத்தியமாயிருக்குது. அதோட மட்டும் இல்லை, இப்போ நமக்கு வந்து phase 3 நோக்கி நம்ம போய்கிட்டு இருக்கிறோம். ப்ளூ பேப்பர்ஸ் ரெடின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. ஏப்ரல் 2023 அது கமெண்ட்ஸ் ஆக போகிறதா சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஸோ நம்ம வந்து நம்மளை சுற்றி நடந்துகிட்டு இருக்கிறது என்ன, பேப்பர்லெஸ் கோர்ட் வந்தால் நாம் அடுத்து என்ன செய்யறது, ஹவு டு நம்ம கவர்ன் அவர் ஸ்டாஃப்ஸ், இது மாதிரியான விஷயங்களுக்கு நாம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஃபண்டமெண்டல்ஸ் தான் நம்ம வந்து இப்போ வந்து நம்ம பார்க்கறதுக்கு இருக்கோம். ஸோ இப்போ நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாக நம்ம டாபிக் உள்ள போகணும். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா CAS இன் டெய்லி யூசேஜ். இப்போ இதில் என்னன்னா நமக்கு CAS பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம கவர் பண்ண வேண்டிய டாபிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் டெய்லி ப்ரொசீடிங், அதே மாதிரி ரெஸ்டோரேஷன் ஆஃப் கேசஸ், லிட்டிகேட் அப்டேஷனு, ரீஃபைலிங் ஆஃப் கேசஸ், A டைரி, B டைரி, ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் கேசஸ், ரீகால் ஆஃப் கேசஸ், ஜட்ஜ்மெண்ட் அண்ட் ஆர்டர்ஸ் அப்லோடிங். அது போக நமக்கு வந்து லோக் அதாலத் அண்ட் மீடியேஷன். இதுக்கு வந்து நம்ம வந்து எப்படி வந்து ரிப்போர்ட்ஸ் ஜென்ரேட் பண்ணுறதுங்கிறத பற்றி ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு பேர்ட்ஸ் ஐ வியூ பார்க்கணும் நெக்ஸ்ட். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் வந்து இப்போ நம்ம பார்க்க வேண்டியது டெய்லி ப்ரொசீடிங்ஸில் வந்து நம்ம வந்து கோர்ட் ப்ரொசீடிங்ஸில் இருக்கக்கூடிய மெனுவில் இருந்து சப் மெனு தான் வந்து நமக்கு வந்து டெய்லி ப்ரொசீடிங்ஸ். அந்த டெய்லி ப்ரொசீடிங்ஸை நம்ம கிளிக் பண்ணோம்னு சொன்னால் நெக்ஸ்ட் பேஜ். இப்போ இதுதான் வந்து நம்ம வந்து காலிங் அப்போ நம்ம வந்து அப்டேட் பண்ண வேண்டிய முக்கியமான விஷயங்கள். இப்போ இந்த பேஜில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் வந்து நிறைய டீட்டெயில்ஸ் வந்து நம்ம வந்து தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது இருக்குது. இப்போ வந்து இதுதான் வந்து நமக்கு வந்து பிஸ்னஸ் பேஜ்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ டெய்லி நம்ம டைரி எழுதுறோம். இப்போ கோர்ட் வந்து காலிங் நடக்குது, காலிங்கில் வந்து கால் பண்ணுறோம், லாயர்ஸ் ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறாங்க, பெஞ்ச் கிளார்க் நோட்ஸ் போட்டிருக்காரு. இதை வச்சு நாம் வந்து அன்னைக்கு வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் எழுதுறோம். அன்னைக்கு என்ன நடந்துருக்கு கோர்ட்டில், கவுண்டர் ஃபைலு இல்லாட்டின்னு சொன்னால் எவிடன்ஸ் ரெக்கார்டட், ஏதோ ஒரு பிஸ்னஸ் எழுதுவோம். ஸோ அதுக்குரிய பேஜ் தான் வந்து இந்த பேஜ். இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் கால்டு இன் ப்ரோக்ரஸ் கம்ப்ளீட்டட். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் வெளியில் கியோஸ்கேல வந்து நமக்கு வந்து டிஸ்பிளே பார்க்கறதுக்காக இந்த டேட்டா போட்டுருக்குறாங்க. ஸோ காரிடாரில் இருக்கக்கூடிய ஒரு லிட்டிகண்ட் வந்து எந்த கேஸ் பீயிங் கால்டு, எந்த கேஸ் இன் ப்ராக்ரஸ், எந்த கேஸ் வந்து கம்ப்ளீட்டடுங்கிறது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான். ஸோ இது வந்து என்னன்னு சொன்னால் இந்த டிஸ்பிளே போர்டை பொறுத்த வரைக்கும் சம் ஆஃப் த கோர்ட்ஸில் வந்து ரொம்ப டைனமிக்காக வந்து அவங்க வந்து யூட்டிலிட்டியில் வைக்கல. ஸோ அதை வந்து ரெஸ்பெக்டட் PDJs வந்து ஹேவ் டு டேக் கேர் ஆஃப். அடுத்தது அதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இப்போ இன்னைக்குரிய பிஸ்னஸ் வந்து அதில் வந்து பார்ட்டிஸ் நேம் இருக்குது. இப்போ இந்த பேஜ் வந்து நாகராஜ் வர்சஸ் சிவா டெக்ஸியான் லிமிடெட் அப்படின்ற என்னோட கோர்ட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பர்டிகுலர் பேஜோடைய நம்ம டம்மி எக்ஸ்ட்ராக்ட் வச்சுருக்கோம். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஆர்குமெண்ட்ஸ் வந்து கிரீன் கலரில் போட்டுக்கிறாங்க. ஸோ இதெல்லாம் நம்ம நோட் பண்ண வேண்டியது. பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் டேட்டாவில் வந்து நமக்கு வந்து லெஸ் தேன் 3 ஸ்டேஜஸ் வந்து ஒரு லெஸ் தேன் 3 அதே ஸ்டேஜில் வந்து 3 தடவை வந்திருக்குன்னு சொன்னால் க்ரீனில் காட்டும். 3+ வந்து வந்துச்சுன்னு சொன்னால் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து நமக்கு வந்து ஆரஞ்சு கலர் காட்டும். 6+ வந்துருச்சுன்னு சொன்னால் ரெட் கலர் காட்டும். ஸோ இது எதுக்குன்னு சொன்னால் வந்து நமக்கு வந்து ஸ்டேஜ் அலர்ட் பண்ணக்கூடியது. ஒரே ஸ்டேஜில் வந்து கேஸ் ஸ்டாக்னேட் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறது வந்து ஜட்ஜ் கேன் ஈஸிலி வியூ இட். ஸோ இது வந்து நம்ம வந்து நாளைக்கு பேப்பர்லெஸ் கோர்ட் வந்துச்சுன்னு சொன்னால் இதில் தான் நம்ம டெய்லி ப்ரொசீடிங்ஸை பார்க்க போகிறோம்.
அப்போ நமக்கு வந்து இந்த கலர்ஸ் வந்து நமக்கு வந்து ஈஸிலி கேட்ச் ஆகும். ஸோ க்ரீன்ல இருக்கும்போது சேஃப், அடுத்தது நம்ம ஆரஞ்சு போகும்போது நமக்கு வந்து அலர்ட் கொடுக்குது, அடுத்தது ரெட் அலர்ட் வருது. ஸோ இது எல்லாமே நம்ம வந்து பார்க்க வேண்டிய விஷயங்கள். கீழே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நமக்கு வந்து ஆன் வீடியோ கான்ஃபரன்ஸ். இப்போ இதில் பிஸ்னஸில் வந்து நம்ம வந்து வீடியோ கான்ஃபரன்சிங்கில் பண்ணும்போது அதை எனேபிள் பண்ணி வச்சோம்னு சொன்னால் that can also be carried out. ஸோ அது நமக்கு ஒன்று கிடைக்குது. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் கீழே வந்து இப்போ நம்ம மற்றபடி அட்ஜர்மெண்ட் போடுறது, அட்ஜர்மெண்ட்டுக்கு ரீசன்ஸ் வந்து அதில் டிஸ்பிளே காட்டுவாங்க. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஆர்டர்ஸ் பாஸ் பண்ணும்போது மோட் ஆஃப் ஆர்டர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு டெம்ப்ளேட்ஸ் ரெடி பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. என்ன மோடில் அது டிஸ்போஸ் ஆகிருக்குங்கிறதுக்கு வந்து நாம் அதை செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். பர்பஸ் ஆஃப் லிஸ்டிங் ஒன்று இருக்குது, அது வந்து நமக்கு அதுவுமே நமக்கு ரெடிமேடு ட்ராப் டவுன் மெனு இருக்குது, அதை நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம். சப் பர்பஸ் போடணும்னாலும் நம்ம போட்டுக்கலாம். ஸோ இது வந்து இந்த பேஜ் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நிறைய டீட்டெயில்ஸ் வந்து நம்ம வந்து தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறது நல்லது. நெக்ஸ்ட் பேஜ். ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் பல்க் டெய்லி ப்ரொசீடிங்ஸ். இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் பல்க் டெய்லி ப்ரொசீடிங்ஸ் வந்து எந்தெந்த மாதிரி கட்டங்களில் நமக்கு வந்து ஜென்ரலாக தேவைப்படுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னு சொன்னால், ஜட்ஜு சம்டைம்ஸ் ஆன் லீவ்ல இருப்பாங்க, ஊடியில் போவாங்க. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் லோக்கல் ஹாலிடேஸ் டிக்ளேர் பண்ணிடுவாங்க. அந்த டைமில் வந்து நம்ம பல்காக வந்து கேசஸை எடுத்து ஒரே டேட்டில் நாம் பண்ண போகிறோம், மாற்ற போகிறோம்னு சொன்னால் வந்து இது வில் பி மோர் யூஸ்ஃபுல். பர்டிகுலர்லி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் லோக்கல் ஹாலிடேஸ் வந்து விடும்போது ஏதாவது சனிக்கிழமைகள் வந்து ஒர்க்கிங் டே பண்ணுவாங்க. அப்போ வந்து நாம வந்து இந்த பல்க் டெய்லி ப்ரொசீடிங்ஸ் வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்பாக இருக்கும். அப்ளை டேட் டு ஆல் கேசஸ்ங்கிற இடத்துல நாம ஒரு டேட் போட்டோம்னு சொன்னால் இன்னைக்கு போட்டிருக்கக்கூடிய கேசஸ் எல்லாமே ஒரே பர்டிகுலர் டேட்டுக்கு வந்து அது அப்படியே வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகிடும். ஸோ வந்து அது வந்து நமக்கு வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்பாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட் வீக். ஸோ இதுவுமே அதனுடைய கண்டினியூவல் தான். பல்க் ப்ரொசீடிங்ஸ் வந்து எப்படி வந்து நாம வந்து அதை கொண்டு வந்து நம்ம வந்து அதை செலக்ட் பண்ணணும்னு காமிச்சிருக்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் பேஜ். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் பல்க் டிஸ்போசல். சம்டைம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் குரூப் கேசஸ் நம்ம முடிப்போம். அப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் சேம் ஸ்டீரியோ டைபிக் ஆர்டர்ஸ் வந்து இருக்குதுன்னு சொன்னால் பல்க் டிஸ்போசலில் காட்டுறதுக்கு வந்து இது ரொம்ப ஹெல்ப்பாக இருக்கும். ஸோ சேம் டைரிஸு நம்ம டேட் ஆஃப் டெசிஷன் வந்து சேமாக இருக்கும். ஸோ அதை வந்து நம்ம பல்க் டிஸ்போசலாக காட்டும் போது வந்து ஒரே டைரியில் நம்ம குரூப்பிங் பண்ணி அதை வந்து கேசஸ் முடிக்கிறதுக்கு ஹெல்ப்பாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட். ஸோ இதுவும் அந்த பல்க் டிஸ்போசலோட கண்டினியூவல் பேஜ் தான். கீழே பார்த்தீங்கன்னா கண்டஸ்டடா அன்கண்டஸ்டடாங்கிறதையும் நம்ம வந்து மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம். பிஸ்னஸ்லேயும் நாம் வந்து அந்த மோடை நம்ம டைப் பண்ணி ஒரே டிஸ்போசலாக காமிச்சிடலாம். நெக்ஸ்ட். ஸோ இப்போ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ரீஃபைல் கேஸு, ரெஸ்டோர் கேஸ். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ரீஃபைல் அப்படிங்கிறது வந்து வேற ஒன்றும் இல்லை. நம்ம வந்து ஒரு ஃப்ளைட்டு வந்து ரிட்டர்ன் பண்ணுறோம், ரீப்ரசன்ட் பண்ணும்போது பண்ணக்கூடியதான் வந்து ரீஃபைல் கேஸ். ரெஸ்டோர் கேஸ் அப்படிங்கிறது வந்து என்னன்னு சொன்னால் நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சது தான். ஒரு செட்டசைடு எக்ஸ்பார்ட்டி டிகிரி இல்லாட்டின்னு சொன்னால் ஒரு டிஃபால்ட் கேஸை ரெஸ்டோர் பண்ணுறது, இது ஜென்ரலாக நம்ம பண்ணக்கூடியது. ஸோ ரீஃபைல்ங்கிறது வந்து ஒரு நம்பர் பண்ணுற ப்ரீ நம்பர்டு கேஸ். ஒரு கேஸ் வந்து நம்பர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ரிட்டர்ன் பண்ணி ரீப்ரசன்ட் பண்ணும்போது நம்ம பண்ண வேண்டிய டேட்டாஸ் தான் நம்ம அதில் பார்க்க போகிறோம். அதே மாதிரி டிரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் கேஸுங்கிறதும் நம்ம வந்து இன்னொரு ஒரு சப் டாபிக், அந்த டாபிக் நம்ம பின்னாடி கவர் பண்ணுவோம். நெக்ஸ்ட். ஸோ ரெஸ்டோரேஷன் ஆஃப் கேசஸை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் மேலே கேஸ் டைப் இருக்குது, கேஸ் நம்பர் அண்ட் இயரை நம்ம வந்து டைப் பண்ணிட்டோம்னு சொன்னால் ஆட்டோமேட்டிக்காக பார்ட்டி நேம் வந்து நமக்கு டிஸ்பிளேல வந்துடும். என்னைக்கு டிஸ்போசல் ஆகிருக்குது, என்னைக்கு ரெஸ்டோர் ஆகுது, அதுக்கு அடுத்த ஹியரிங் டேட் என்னைக்கு, என்ன பர்பஸ்க்காக போட்டிருக்கிறோம், நாம கடைசியில் வந்து சப்மிட் கொடுத்துட்டோம்னு சொன்னால் ஆட்டோமேட்டிக்காகவே நமக்கு வந்து கேஸ் வந்து ஒரு கேஸ் முடிஞ்சு போன கேஸ் ரெஸ்டோர் ஆகிடும். நெக்ஸ்ட். இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் லிட்டிகேஷன் அப்டேஷன்ஸ். இப்போ இது லிட்டிகன்ட் அப்டேஷன்ஸ். இப்போ நிறைய கேசஸ்ல வந்து நம்ம வந்து பார்ட்டி ஆட் பண்ணுவோம், லாயர்ஸ் நேம் ஆட் பண்ணுவோம். இப்போ அந்த மாதிரி அக்கேஷன்ஸ்ல வந்து இந்த பேஜ் கரெக்டாக. நெக்ஸ்ட். இப்போ அட்வொகேட் நேம் சேஞ்சு. இப்போ வந்து கவுன்சில் டைடு இல்லாட்டி நான் சேஞ்ச் ஆஃப் கவுன்சில் ரெக்கார்டுன்னு சொன்னால் நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணுறது தான் இந்த பேஜ். ஸோ மேலே வந்து நம்ம சேஞ்ச் அட்வொகேட் அப்படிங்கிறது லிட்டிகன்ட் அப்டேஷன்ஸ்ல சேஞ்ச் அட்வொகேட் பேஜுக்கு போனோம்னு சொன்னால் எந்த வழக்குக்கு தேவை, வழக்கோட நம்பரை நம்ம இது டைப் பண்ணிட்டு கீழே வந்து அங்கே கரண்ட் அட்வொகேட் என்ன, நியூ அட்வொகேட் என்ன, அதில் வந்து ஏற்கனவே ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருந்தாங்கன்னு சொன்னால் அந்த நேமை சர்ச் பண்ணோம்னா நமக்கு நியூ அட்வொகேட் நேம் கிடைக்கும். அந்த நேமை கிளிக் பண்ணும்போது அட்வொகேட் நேம் கேன் பி ஈஸிலி சேஞ்ச். நெக்ஸ்ட். எக்ஸ்ட்ரா அட்வொகேட். இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் சில சீனியர் அட்வொகேட்ஸ் வந்து தே வோன்ட் பி அட்டெண்டிங் கோர்ஸ், இல்லை டார்மெண்ட்டாக இருப்பாங்க, ஆக்டிவாக இன்னொரு ஜூனியர் இருப்பாங்க. அப்போ நமக்கு வந்து அந்த ஜூனியரோட நேமை நம்ம வந்து ஆட் பண்ணணும்னு சொன்னால் அந்த எக்ஸ்ட்ரா அட்வொகேட்ல நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அது வில் பி மோர் ஹெல்ப்ஃபுல். நான் லைவ் அட்டன் பண்ணக்கூடிய லாயர் நேம் அதில் இருக்கும்போது வந்து கேஸ் நம்ம ஃபாலோ ஈஸியாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட்.
இப்போ இதுவும் அதே தான். உங்களுக்கு எப்படி லோட் பண்ணணுங்கிறது, எந்த வழக்குக்கு லாயர் இருக்கிறாங்க, அந்த லாயருக்கு எக்ஸ்ட்ரா அட்வொகேட் நேம், எந்த நேம் ஆட் பண்ணணுங்கிறது நாம இதில் கஸ்டமைஸ் பண்ணி அந்த நேமை சர்ச் அவுட் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிட்டோம்னு சொன்னால் அந்த லாயரோட நேம் டிஸ்பிளேல கிடைக்கும். இது மெயினாக வந்து பெரிய ஹெட் குவார்ட்டர்ஸில் வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்பாக இருக்கும். ஏன்னா வந்து நியூமரஸ் நம்பர் ஆஃப் லாயர்ஸ் இருப்பாங்க, நமக்கு பேரும் தெரியாது முகமும் தெரியாது. ஸோ அந்த மாதிரி அக்கேஷனில் நாம் வந்து அந்த ப்ரெசென்டிங் அட்வொகேட்டை வந்து நாம் வந்து இதில் வந்து நாம் எனேபிள் பண்ணி வச்சுக்கிட்டோம்னா நெக்ஸ்ட் விட்னஸ் இன்ஃபர்மேஷன். இப்போ இந்த பேஜ் ரொம்ப முக்கியமானது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நமக்கு வந்து விட்னஸுக்கு வந்து சம்மன் ஜென்ரேட் பண்ணலாம், அதுவுமே நம்ம இன்ஸ்டப் மூலமாக பண்ணலாம். இப்போ அதுக்கு வந்து நாம வந்து விட்னஸோட இன்ஃபர்மேஷனை டீட்டெயில்ஸை வந்து இதில் நம்ம போட்டு வச்சோம்னு சொன்னா தான் நமக்கு அது வந்து ஈஸியாக இருக்கும். நார்மலி நமக்கு வந்து வாதிக்கும் பிரதிவாதிக்கும் இல்லாட்டினா வந்து எதிரிக்கும் இல்லாட்டினா வந்து ஒரு ஐஓக்கும் நம்ம வந்து சம்மன் ஜென்ரேட் பண்றது ஜென்ரலா பண்ணுவோம். ஆனா பாத்தீங்கன்னு சொன்னா எக்ஸ்ட்ரா விட்னஸ் வரும்போது பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இதுல நம்ம வந்து இந்த டேட்டாவை நம்ம போட்டு வச்சுக்கிட்டோம்னா இட் வில் பி யூஸ்ஃபுல். அப்போ எந்த வழக்கு அதுல வாதி தரப்பா பிரதிவாதி தரப்பா, விட்னஸ் ஆளா ரெண்டாவது ஆளா, அவங்களுடைய நேம், ஏஜ், மொபைல் நம்பர், என்ன டீடைல்ஸ் அதில் இருக்குதோ நமக்கு என்னென்ன ப்ரொவைட் பண்ண முடியுமோ அதை நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணி இதில் டேட்டா ஃபீட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டோம்னு சொன்னால் நமக்கு என்ஸ்டெப்ல வந்து நமக்கு வந்து அந்த இது இ சம்மன் வந்து ஜென்ரேட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ இ நோட்டீஸ் கேன் பி ஈஸிலி ப்ரொக்யூர்ட் அண்ட் இட் கேன் பி ஈஸிலி செட். நெக்ஸ்ட் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் லிட்டிகன் ஸ்டேட்டஸ். இப்போ இதுவுமே வந்து காமனாக பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து வேற கேஸுக்கு ஜெயில இருப்பாரு. ஸோ இது மாதிரி இப்போ ஸ்டேட்டஸை நாம வந்து அப்டேட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டோம்னு சொன்னா கேஸ் வரும்போது நமக்கு வந்து இட் வில் பி யூஸ்ஃபுல். நெக்ஸ்ட் ரீஃபைல் கேஸ் நான் ஏற்கனவே சொன்னது, ஏற்கனவே ஃபைல் பண்ணியிருக்கிறோம், அந்த ஃபைல் பண்ண வழக்கு ரிட்டர்ன் பண்றோம், அன்னம்பர்டா இருக்குது, அது ரீப்ரசென்ட் ஆகும்போது நாம வந்து அந்த அப்டேட் பண்ணி வைக்கிறோம். ஒன்றும் கிடையாது, நம்ம வந்து டாக்கெட்ல வந்து பின்னாடி வந்து ரிட்டர்ன் ரீப்ரசன்டேஷன் அதை நாம வந்து திருப்பி வந்து உள்ள இனிஷியல் பண்ணி நம்ம வாங்குறத நம்ம கம்ப்யூட்டர்ல பண்றோம். ஸோ ரீஃபைல்ங்கிறது வேற ஒன்றும் ஸ்பெஷல் இது கிடையாது. ஸோ அதுல ரீஃபைல், அதுல ரிமார்க்ஸ் எதுவும் இருந்துச்சுன்னு சொன்னா நம்ம அதில் டேட்டா நம்ம என்ட்ரி பண்ணி வச்சுக்கலாம். இது எல்லாம் நமக்கு வந்து ஏன் நமக்கு லைவா அதை பத்தி நம்ம பெருசா யோசிக்கலைன்னா, இப்போ நம்ம பேப்பர் மோடு தான் நமக்கு மெயினா ஓடிட்டு இருக்கு. நாளைக்கு வந்து நமக்கு பேப்பர்லெஸ் மோடு வந்துச்சுன்னு சொன்னா ரீஃபைல் எல்லாமே இதுல தான் அவங்க பண்ணுவாங்க, இதுல தான் நம்ம ரிட்டர்ன் எழுதுவோம், இந்த ரிட்டர்னை தான் அவங்க எடுத்துட்டு போய் திருப்பி இதில் தான் ரீப்ரசென்ட் பண்ணுவாங்க. அப்படி ரீப்ரசென்ட் பண்ணும்போது வரக்கூடியதான் ரீஃபைல் கேஸ். நெக்ஸ்ட் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நமக்கு வந்து டைரி, ஏ டைரி அண்ட் பி டைரி எல்லாருக்குமே தெரியும். ஏ டைரி அப்படிங்கிறது ஒரு பர்டிகுலர் டேட்ல இருக்கக்கூடிய கன்சாலிடேட்டட் கேசஸோட ஸ்டேஜஸ் நம்ம பார்க்கறது தான் ஏ டைரி. பி டைரிங்கிறது ஒரு பர்டிகுலர் கேஸோட டைரி ஸ்டேட்டஸ், அதனுடைய அந்த வழக்கில் உள்ள எல்லா ஸ்டேஜஸையும் பார்க்கக்கூடியது நமக்கு வந்து பி டைரி. ஸோ இதை நாம வந்து ஜென்ரேட் பண்றதுக்கு நமக்கு வந்து அதில் இது நமக்கு கஸ்டமைஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க ஏ டைரி பி டைரி 3.2ல. நெக்ஸ்ட் ஏ டைரி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா மேலேயே நம்ம சர்ச்லேயே நம்ம டைப் பண்ணிக்கலாம். கோர்ட் ப்ரொசீடிங்ஸ்ல போயோ இல்லாட்டின்னு சொன்னா நேராகவே ஏ டைரின்னு சர்ச் பண்ணீங்கன்னா இந்த பேஜ் காட்டும் நமக்கு. சிவில் கேஸ், கிரிமினல் கேஸ் சூஸ் பண்ணிட்டு ஏ டைரியை கிளிக் பண்ணோம்னு சொன்னா நெக்ஸ்ட் பேஜ். அப்போ இது ஒரு பர்டிகுலர் டேட் 26/10 வந்து என்னோட கோர்ட்ல இருக்கக்கூடிய ஹியரிங் டேட் தான் இது. இந்த பர்டிகுலர் டேட்ல அன்னைக்கு என்னென்ன வாய்தாக்கள் என்னென்ன ஸ்டேஜுக்காக வந்து ஒத்திவைக்கப்பட்டிருக்குங்கிறது வந்து இதுல கம்ப்ளீட் டீடைல் வந்து. ஸோ திஸ் இஸ் தி ஏ டைரி ஃபார் த டேட் ஆஃப் 26th of October in the court of the additional labor judge. நெக்ஸ்ட் அடுத்தது பி டைரி. பி டைரி நான் ஏற்கனவே சொன்னது மாதிரி கேஸோட நம்பர் அதுல போடுறோம், போட்டுட்டு நம்ம சர்ச் கொடுப்போம். நெக்ஸ்ட் ஸோ ஒரு பர்டிகுலர் கேஸ்ல வந்து என்னென்ன மாதிரி டிராவல் ஆயிருக்கு அந்த கேசஸ் அதை நம்ம பார்க்கறதுக்கு தான் இந்த இது. அந்த பர்டிகுலர் கேஸோடைய ஜேர்னி டே 1ல இருந்து டே லாஸ்ட் டேட் வரைக்கும் நம்ம பார்க்கக்கூடியது நம்ம பி டைரி. நெக்ஸ்ட் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இது வரைக்கும் நம்ம வந்து பார்த்தது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா வந்து கோர்ட்ல நம்ம என்ன நடந்துட்டு இருக்குங்கிறது தான் இப்போ பார்க்குறோம். ஆர்டர் அப்லோடிங் நமக்கு ஏற்கனவே ரெஜிஸ்டர் ஐடி நமக்கு சொன்னாங்க. ஆர்டர் அப்லோடிங் வந்து எவ்வளவு முக்கியமானது, ஆர்டர்ஸ் லோடட், ஆர்டர்ஸ் நாட் அப்லோடடுங்கிறத வந்து நம்மளே ஜென்ரேட் பண்ணி பார்த்துக்கிறதுக்கு நம்ம சர்வர்லேயே நமக்கு வந்து வசதி பண்ணி கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ இது வந்து எப்படி வந்து ஆர்டர் அப்லோடிங் ஆகுதுங்கிறதுக்கு ஒரு பேர்ட்ஸ் ஐ வியூ பார்க்குறோம். அந்த கேஸ் நம்பரை நம்ம டைப் பண்ணிட்டு ஃபைலை நம்ம சூஸ் பண்ணிட்டு ஆர்டர் டேட்டையும் நம்ம வந்து டைப் பண்ணிட்டு டைப் ஆஃப் ஆர்டர் அதையும் வந்து நம்ம வந்து கீழே வந்து காமிச்சோம்னு சொன்னால் நம்ம வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு வந்து ஆர்டர் வந்து அப்லோட் ஆகிடும். இது நார்மலி பார்க்கும்போது நெக்ஸ்ட் பேஜ். ஸோ ஆர்டர் அப்லோட் இருக்கும். இப்போ நார்மலி வந்து ஆர்டர்ஸ் வந்து அப்லோடிங் நம்ம வந்து இப்போ நார்மலாக என்னெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னு சொன்னால் ஆர்டர்ஸு, ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸு,
அது போக டிகிரி நம்ம பண்றோம். அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா டிபோசிஷன். இப்போ இது நாலுமே வந்து நாம நார்மல் கோர்ஸ்ல வந்து நாம வந்து அப்லோட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இப்போ சில கோர்ஸ்ல பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா காமனா இருக்கக்கூடிய மிஸ்டேக்ஸ், இதை வந்து ஜென்ரலா வந்து நாம அப்லோடிங் நடந்திருக்குன்னு சொன்னா நம்ம கோர்ட்ல இருக்கக்கூடிய ஆர்டர்ஸையும் ஜட்ஜ்மெண்ட்டையும் நாம ஒரு தடவை நம்ம கிளிக் பண்ணி படிச்சோம்னு சொன்னா என்ன மாதிரியான எரர்ஸ் வந்து சில கோர்ஸ்ல இருக்குங்கிறத நம்ம பார்க்க முடியும். பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா ரஃப் காப்பி இப்போ நார்மலி வந்து அப்லோட் பண்ணிடுறாங்க சில கோர்ட்ல. ஜட்ஜ் வந்து கரெக்ஷன் பண்ணி கொடுத்துருப்பாரு, ஃபைனல் காப்பி வந்திருக்காது, இல்லை ஃபைனல் காப்பி வந்து கட்லேயே இருக்கும், இவங்க தெரியாம ரஃப் காப்பி அப்லோட் பண்ணிடுவாங்க. அப்போ என்னன்னா ஒரு எராட்டிக் போர்ஷன் வந்து இட் வில் ரிமைன் இன் த பேஜ். ஸோ அது தட் ஹஸ் டு பி அவாய்டட். சில கோர்ஸ்ல பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா இன்கம்ப்ளீட் காப்பி பண்ணிடுறாங்க. இப்போ சில சமயம் வந்து ஜட்ஜ் வந்து திருத்தி கொடுத்துருப்பாங்க ஒரு 10 பேஜ், அவங்க ஏற்கனவே ப்ளீடிங்ஸ் ஒரு 5 பேஜ் இருக்கும். அப்போ சில சமயம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா ப்ளீடிங்ஸ் மட்டும் இருக்கும், இல்லாட்டின்னு சொன்னா டிஸ்கஸ்ட் போர்ஷன் மட்டும் இருக்கும். ஸோ இன்கம்ப்ளீட் காப்பீஸும் சம்டைம்ஸ் ஆகுது. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா அன்சைன்டு காப்பி, ஜட்ஜ்மெண்ட் அடிக்கும் போது வந்து சைன்டு போட்டு அந்த நேம் போட்டு நம்ம அடிக்கிறதுக்கு பதிலாக அன்சைன்டு ஏற்றி விட்டுறாங்க. ஸோ அதுவும் தட் ஹஸ் டு பி அவாய்டட். அது மாதிரி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா டிஜி சைன் வந்து இப்போ நம்ம கொடுத்துருக்காங்க, எல்லாருக்குமே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ டிஜிட்டல் சைனை வந்து நாம வந்து எப்படி நம்ம வந்து ரெடி பண்ணி இப்போ உள்ள ஏற்றிக்கிறதுங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதை வந்து நாம வந்து கொடுத்தோம்னா அது ப்ராப்பர் ஃபார்ம்ல இருக்கும். இன்னும் சில கோர்ஸ்ல பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா என்ன பண்றாங்கன்னா ராங் கேஸ் காப்பியை உள்ள ஏற்றி விட்டுறாங்க. ஸோ அதுவும் தட் ஹஸ் டு பி அவாய்டட். ஏன்னா கேஸ் நம்பர் வேற இருக்கும், உள்ள அப்லோட் ஆயிருக்கிறது வந்து வேற பேஜஸ் இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரியான காமன் மிஸ்டேக்ஸ் வந்து நடக்குதுங்கிறது நாம வந்து ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கும்போது தான் நமக்கு தெரியும். இல்லைன்னா வேற கோர்ட் எண்ட்ல இருந்து அதை வந்து பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா அது இட் மே ரிஃப்ளெக்ட் அப்பான் தி அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் தி இண்டிவிஜுவல் ஜட்ஜ். ஸோ அது தட் ஹஸ் டு பி அவாய்டட். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா ஆர்டர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து நம்ம சாயங்காலம் 6 மணிக்குள்ள நம்ம ஏற்றணும்னு சொன்னா தான் வந்து அது வந்து ஏன்னா அது வந்து பீரியாடிக்கலா ரெப்ளிகேட் ஆகும். ஸோ 6 மணிக்குள்ள நாம வந்து அதை உள்ள ஏற்றி விட்டோம்னு சொன்னா நமக்கு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா நெக்ஸ்ட் டே பார்க்க முடியும். நம்ம 6 மணி தாண்டிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னா வந்து நெக்ஸ்ட் டே ரெப்ளிகேட் ஆகாது, செகண்ட் டே தான் ரெப்ளிகேட் ஆகும். ஆனா நமக்கு வந்து இந்த கேஸ் பிஸ்னஸை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா அது வந்து லைவாவே இருக்கும். அது நம்ம எப்போ ஏற்றினாலும் நைட்டு 12 மணிக்குள்ள எப்போ ஏற்றினாலுமே அது நெக்ஸ்ட் டே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிற மாதிரி அதுக்கு டைனமிக் இது கொடுத்துருக்குறாங்க. இதுக்கு வந்து கிடையாது. ஸோ ஆர்டர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் 6 PM முன்னாடி நம்ம ஏற்றுறதுக்கு நம்ம வந்து அதை ஹேபிட்டா மாற்றணும். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா பிடிஎஃப் காப்பி மட்டும் தான் வந்து அப்லோட் பண்ணணும். சில கோர்ஸ்ல பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா பிடிஎஃப் ஆக்காம வந்து லிங்க் நம்ம லோக்கல் லாங்குவேஜ்ல ஜட்மெண்ட்ஸ் கொடுத்துட்றாங்க. அதுவும் அவங்க லோக்கல் ஃபாண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க, யூனிகோடு யூஸ் பண்ணாம அதை போடும் போது பார்த்தீங்கன்னா அன்ரீடபிளா இருக்கும். ஸோ அதையும் தட் ஹஸ் டு பி அவாய்டட். இப்போ அதுவும் நம்ம கிளிக் பண்ணி பார்க்கும்போது தான் நமக்கு தெரியும் பிடிஎஃப் காப்பியா இருக்குதா, ப்ராப்பர் அப்லோட் பண்றாங்களாங்கிறது ஒரு தடவை செக் பண்ணிட்டோம்னு சொன்னா there won't be any errors on the part of the administration. Next. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா ப்ரீவியஸ் பேஜ் போங்க. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டர்ஸ் வந்து நாட் அப்லோடடுக்கு வந்து ஒரு ரிப்போர்ட் ஜென்ரேட் பண்றோம். ஸோ 1/10 27/10 வரைக்கும் வந்து என்னோட கோர்ட்ல வந்து எந்த ஆர்டர்ஸ்லாம் அப்லோட் ஆகலை, எந்த ஆர்டர்ஸ்லாம் அப்லோட் ஆயிருக்குங்கிறத பார்க்கறதுக்கு நாட் அப்லோடடுங்கிறதுக்கு ரிப்போர்ட் இப்போ ஜென்ரேட் பண்ணிருக்கு. நெக்ஸ்ட் பேஜ். ஸோ இப்போ 2 கேசஸ்க்கு வந்து அவங்க வந்து அப்லோட் பண்ணாம இருக்கிறாங்கிறத காட்டுது. ஸோ இதுவும் நம்ம வந்து ரெகுலரா மானிட்டர் பண்ணிட்டோம்னு சொன்னா there won't be any miss. Next. ஸோ இது பர்டிகுலரா இந்த இதை பொறுத்த வரைக்கும் டாபிக்கை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு சிஏஎஸ் வந்து டெய்லி ப்ரொசீடிங்ஸ்ல நம்ம பார்க்கக்கூடிய ஜென்ரலான விஷயங்களை நம்ம இன்னைக்கு எனக்கு அசைன் பண்ணிக்கக்கூடிய டாபிக்ஸ் நாம வந்து இன்னைக்கு பார்க்கிறோம். ஸோ இதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா நெக்ஸ்ட் டாபிக் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் கேஸ். ஸோ இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிம்பிள் டாபிக் தான் நமக்கு. ட்ரான்ஸ்ஃபர் கேஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் வந்து கோர்ட்ல எப்படி நடக்குங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம். நெக்ஸ்ட் பேஜ். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இண்டிவிஜுவல் கேஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர். இப்போ நார்மலி வந்து ஒரு ஆர்டர் பேஸ்டாக மாற்றுறது, இல்லைன்னா பிடிஎம் டு ஏடிஎம் ஒரு கேஸ் மாற்றுறது, இது வந்து இண்டிவிஜுவல் கேஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் நம்ம பார்க்குறோம். பல்க் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பார்க்குறோம். பல்க் ட்ரான்ஸ்ஃபர் வந்து சம்டைம்ஸ் 2019 கேஸ் ஒரு பிடிஎம்லேருந்து ஏடிஎம்க்கு மொத்தமாக மாற்ற சொல்லுவாங்க. இல்லாட்டின்னு சொன்னால் ஒரு குரூப்பிங் கேசஸ் பல்க் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண சொல்லுவாங்க. அதுவும் இது. எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நியூ கோர்ஸ் கிரியேட் ஆகும். அப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு டம்மி பேஜ் ரெடி பண்ணி மொத்தமாக எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி கொடுப்பாங்க. ஸோ இதுதான் 3 டைப்ஸ் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்ஃபர்ஸ் நம்ம பார்க்கணும். நெக்ஸ்ட். ஸோ இப்போ வந்து நம்ம இண்டிவிஜுவல் கேஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் வந்து யூஸ்வலாக வந்து எப்படி பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம். ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் கேஸ் அட்மின் மெனுவில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் கேஸ் போய் நம்ம இண்டிவிஜுவல் கேஸ் மெனுவை நம்ம கிளிக் பண்ணுறோம். நெக்ஸ்ட். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா கேஸ் நம்பரை லோட் பண்ணுறோம், பார்ட்டிஸ் நேமு, எந்த கோர்ட்லேருந்து மாற்ற போகிறோம் அந்த கோர்ட்டை செலக்ட் பண்ணிக்கிறோம். அந்த கேஸ் டீடைல்ஸில் டேட் ஆஃப் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன், லாஸ்ட் பிஸ்னஸ் டேட்டு
அடுத்த வாய்தா என்னைக்கு போட போறீங்க, இது எல்லாமே மேண்டேட்டரி காலம். அப்புறம் எந்த கோர்ட்டுக்கு மாற்ற போறீங்க, டிரான்ஸ்ஃபரி கோர்ட், அந்த நேமை நம்ம சூஸ் பண்ண போறோம். நெக்ஸ்ட் பேஜ். ஸோ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா இப்போ வந்து நம்பர் 9 கோர்ட்ல இருந்து நம்பர் 10 கோர்ட்டுக்கு நம்ம மாத்துறதுக்கு தான் இந்த பேஜ் வச்சிருக்கிறோம். ஸோ டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் இருக்கு, சப்மிட் கொடுத்துட்டோம்னு சொன்னா கேஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிடும். இண்டிவிஜுவல் ட்ரான்ஸ்ஃபர் வந்து ஜஸ்ட் இங்கே கிளிக் ஆஃப் பட்டன் மாறிடுது. நெக்ஸ்ட் பல்க் ட்ரான்ஸ்ஃபரை பொறுத்த வரைக்கும் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இப்போ கோர்ட் நம்பர் 1ல இருந்து கோர்ட் நம்பர் 2 மாத்துறதுக்கு ஒரு டம்மி பேஜ். ஓஎஸ் கேசஸ் 2019 இருக்கக்கூடிய கேசஸை மொத்தமாக மாற்றும். ஸோ அதுக்குரிய ஒரு ஒரு சாம்பிள் பேஜ். ஸோ அதை நம்ம கிளிக் பண்ணிட்டு என்னைக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண போறோங்கிறத என்னைக்கு செலக்ட் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் நம்ம கோ கொடுத்துட்டோம்னு சொன்னா நெக்ஸ்ட் பேஜ். நெக்ஸ்ட். ஸோ எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட்ல நம்ம கேசஸ் மாறுறதை நம்ம இப்போ பார்க்கணும். நெக்ஸ்ட். ஓகே, இது வந்து இப்போ எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர். ப்ரீவியஸ் பேஜ் போங்க. ஆமாம், எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம அந்த ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் கேஸில் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் செலக்ட் பண்ணிக்க போகிறோம். பண்ணிட்டு இதுவும் அதே தான், உங்களுக்கு கேஸ் நம்பர் நம்ம வந்து சூஸ் பண்ணிக்க போகிறோம். நெக்ஸ்ட். இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நமக்கு வந்து டீடைல்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கிட்டு எந்த கோர்ட்லேருந்து எந்த கோர்ட்டுக்கு மாற்ற போகிறோம் டேட்டா போட்டு போகிறோம். நெக்ஸ்ட். ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட் சர்வர்ல இருந்து இப்போ வந்து சப்போர்ட் சர்வருக்கு வந்து கேஸுக்கு மாற்றுறதுக்கு வந்து ஒரு ப்ராசஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ முதல்ல வந்து பிரின்சிபல் டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட்டில் அந்த டேட்டாவெல்லாம் நம்ம அடிச்சுக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பண்ணும்போது இங்கே உங்களுக்கு ஃபைலிங் நம்பர் கிரியேட் ஆகுது. பண்ணிட்டு கேஸ் நம்பர் ஜென்ரேட் பண்ணுறாங்க. பிறகு நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் கிளிக் பண்ணுறோம்னு சொன்னால் சப்மிட் கொடுக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிடுது. நெக்ஸ்ட். ஸோ இதில் மெயினாக பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபரில் நம்ம வந்து எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட்டோட ஐபி நம்பர் நம்ம கட்டாயம் கொடுக்கணும். அது ரொம்ப முக்கியமானது. ஸோ ஒவ்வொரு எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட்டுக்கும் ஒவ்வொரு யூனிக் ஐபி நம்பர் இருக்குது. ஸோ எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் மாறும்போது மட்டும் ஐபி நம்பர் நம்ம கொடுக்கணும். அது ஞாபகம் வச்சுக்கணும். எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட்னா எங்கேருந்து எங்கே வேணாலும் மாற்றிக்கலாம். இப்போ விதின் டிஸ்ட்ரிக்ட் வந்து ஒரு ஊர்லேருந்து இன்னொரு ஊரில் இப்போ கோயம்புத்தூர்லேருந்து பொள்ளாச்சிக்கு மாற்றணும்னு சொன்னாலும் இட் கேன் பி ஈஸிலி டன். மெயின் திங் நம்ம எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ஐபி கொடுக்கணும். நெக்ஸ்ட். ஸோ இது எல்லாமே ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் கேசஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு வேர்ட்ஸ் ஐபி பார்த்தோம் நம்ம. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் லோக் அதாலத் கேசஸ். லோக் அதாலத் கேசஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இப்போதைக்கு நம்ம வந்து அந்தந்த கோர்ட்ஸுக்கு மட்டும் நம்ம வந்து கஸ்டமைஸ் பண்ணி பார்க்கறதுக்கு வசதி பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. ஐ திங்க் phase 3ல வந்து நமக்கு வந்து கன்சாலிடேட்டடாக வந்து லோக் அதாலத்தில் எத்தனை பேனல்ஸ் கிரியேட் ஆச்சு, எந்தெந்த கோர்ட்ல இருந்து கேசஸ் வந்து போரின் ஆயிருக்கு, எப்படி முடிஞ்சிருக்குது அப்படிங்கிற ஓவரால் டேட்டா பார்க்கறதுக்கு ஃபெசிலிட்டிஸ் பண்ணி கொடுக்குறதுக்கு ஒர்க்ஸ் ஆர் கோயிங் ஆன். இது வந்து லோக் அதாலத் பேஜ். நெக்ஸ்ட் பேஜ். லோக் அதாலத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெனூஸ் பாருங்க. லோக் அதாலத் மெம்பர், அசைன் கேசஸ், லோக் அதாலத் நோட்டீஸ், டிஸ்போசல், ரிப்போர்ட்ஸ், அது எல்லாம் பார்க்கறதுக்குரிய பேஜ். நெக்ஸ்ட். ஸோ இப்போ இதுவும் லோக் அதாலத்தில் வந்து நமக்கு வந்து பர்மனன்ட் லோக் அதாலத்தா, நேஷனல் லோக் அதாலத்து, இப்போ நமக்கு டிஸ்ட்ரிக்ட்ல கொடுக்குறதா இல்லை அதர்வைஸா, இதை நாம வந்து கிளிக் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட். ஸோ இது வந்து ஒரு வீக்லி லோக் அதாலத்துக்குரிய ஒரு கஸ்டமைஸ்ட் பேஜ். இதில் வந்து என்ன டேட்ல இருந்து என்ன டேட்டுக்கு வாய்தா போட்டுருக்கிறோங்கிறத நம்ம அதில் போட்டுக்கலாம். நெக்ஸ்ட். ஸோ இது வந்து மெம்பர் ஐடி கொடுத்துருக்குறாங்க. இப்போ எந்த கோர்ட் ஹாலில் வந்து அசைன் பண்ணிக்கிறாங்க, ஏன்னா பெரிய ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ்ல வந்து நிறைய பெஞ்சஸ் கான்ஸ்டியூட் பண்ணுவாங்க. அப்போ எந்த லோக் அதாலத் மெம்பருக்கா போகுது, எந்த லோக் அதாலத் ஐடி போகுதுங்கிறது டீடைல்ஸ் பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட். ஸோ இது வந்து நம்ம பேனல் செலக்ட் பண்ணுறது. இப்போ அந்த கேஸை வந்து நம்ம வந்து எந்த பேனலுக்கு சூஸ் பண்ணுறோம், பிடிஜே கோர்ட்ல அதுக்கு செலக்ட் பண்ணுறோம். நெக்ஸ்ட். பர்டிகுலர் கேஸை வந்து நம்ம வந்து நம்ம டேட்டாவை நம்ம அடிச்சுட்டு அலாகேஷன் டேட்டை நம்ம கொடுத்து சப்மிட் கொடுக்கணும். நெக்ஸ்ட். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பேனலுக்கு நம்ம அசைன் பண்ணுறோம் அந்த பர்டிகுலர் கேஸை. அந்த பேனலை சூஸ் பண்ணிட்டு சப்மிட் கொடுக்கணும். நெக்ஸ்ட். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து நமக்கு லோக் அதாலத்தில் நோட்டீஸ் ஜென்ரேஷன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து நார்மலி கோயம்புத்தூரில் வந்து எம்சிஓபிக்கு ஸ்பெஷல் கோர்ட் இருக்குது. ஸ்பெஷல் கோர்ட்டில் வந்து அவங்க வந்து ஜென்ரலாகவே இந்த லோக் அதாலத் நோட்டீஸ் ஜென்ரேஷன் இந்த பேஜை வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ அவங்க வந்து ஒரு பர்டிகுலர் 12/12/2020 வாய்தால வந்து அவங்க வந்து மொத்தமாக வந்து கேசஸ் எடுத்து நோட்டீஸ் ஜென்ரேட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ டெம்ப்ளேட் நோட்டீஸு ரெடி பண்ணி காமிக்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட். இதுதான் நோட்டீஸ் மாடல். நமக்கு இதுக்கு இது வந்து நீட் நாட் பி சைன்டு, இது நமக்கு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ஜென்ரேட் ஆகிடுது. ஸோ இதில் வந்து இந்த இத்தனை மணிக்கு வரணுங்கிறது நோட்டீஸ் ஜென்ரேட் ஆகும்போது இப்போ ஃபிசிக்கலாக எழுத வேண்டிய கஷ்டம் இருக்காது. நெக்ஸ்ட். ஓகே, இது வந்து நமக்கு வந்து ஃபைனலாக வந்து செட்டில்மெண்ட் ஆஃப் கேசஸ்க்கு வந்து நிற்குது.
கேஸ் நம்பரை சப்மிட். நெக்ஸ்ட் வீக்லி லோக் அதாலத் 13/8 முடிஞ்சிருக்கு. நெக்ஸ்ட் இப்போ நம்ம வந்து லோக் அதாலத் டிஸ்போசல் நம்ம அதில் நோட் பண்ணுறோம். ஸோ இதில் வந்து நம்ம எவ்வளோ ரூபாய்க்கு அந்த லோக் அதாலத் அவார்டு வந்து எஃப்சிஓபியில் பாஸ் ஆகிருக்குங்கிறத ரெக்கார்ட் பண்ணும்போது அங்கே நமக்கு வந்து ரிப்போர்ட்டில் ஜென்ரேட் பண்ணுறோம். நெக்ஸ்ட் ஸோ இதுதான் நமக்கு எல்லாம் முடிஞ்ச கேஸுக்கு ரிப்போர்ட் ஜென்ரேட் பண்ணுறோம். பர்டிகுலர் டேட்டில் எந்த கோர்ட் கால் எந்த பேனலில் வந்து ரெடியாக பார்க்கணும். நெக்ஸ்ட் ஸோ லோக் அதாலத் ரிப்போர்ட் வந்து நம்ம இப்போ 180J கோர்ட்டில் வந்து நம்ம ரெடி பண்ணதுக்குரிய அந்த பேஜ் என்ன மாடலில் வேணாலும் எடுத்துக்கலாம். பிடிஎஃப் எடுத்துக்கலாம், எக்ஸல் எடுத்துக்கலாம், சிஎஸ்பியில் எடுத்துக்கலாம். நெக்ஸ்ட் ஸோ டேஷ்போர்டில் நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நம்ம பர்டிகுலர் கோர்ட்டில் வந்து எவ்வளோ கேசஸ் வந்து நமக்கு அதாலத்தில் முடிஞ்சிருக்கு, எவ்வளோ கேசஸ் ரெஃபர்டு, எவ்வளோ கம்ப்ளீட்டட் பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் டேஷ்போர்ட் ரிப்போர்ட்டு இந்த எம்சிஓபி போர்ட். நெக்ஸ்ட் ஸோ இப்போ நம்ம இவ்வளோ நேரம் பார்த்தது வந்து லோக் அதாலத்து வந்து மீடியேஷனும் கிட்டத்தட்ட அதே மாதிரி தான். நமக்கு மீடியேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து மெயின் சென்டர்ஸில் வந்து ரொம்ப எஃபெக்டிவாக மீடியேஷன்ஸ் நடக்குது. ஸோ மீடியேஷனுக்கும் அதே மாதிரி தான். அங்கேயும் பேனல்ஸ் இருக்காங்க. அந்த பேனலுக்கு எந்தெந்த கேசஸ் அலாகேட் ஆகுது, எங்கெங்கே முடியுது, எங்கே ரிட்டர்ன் ஆகுது, என்ன மாதிரி ரிசல்ட் வருதுங்கிறத பார்க்குறது. நெக்ஸ்ட் ஸோ மீடியேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் ரெஃபர் டு மீடியேஷன், அலாகேஷன், ப்ரொசீடிங், மெம்பர் டிரான்ஸ்ஃபரு, ரிப்போர்ட், இதான் அந்த இதுக்குரியது. இதுவும் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் மீடியேஷனுக்கு தனி ட்ராப் டவுன் மெனு வச்சுருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா மீடியேஷன் மெம்பர் ஐடி போட்டு அட்வொகேட் நேம் அதில் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடுது. அவருக்கு அலாகேட் பண்ண போகிறோம். நெக்ஸ்ட் ஸோ இதில் நாம் சூஸ் பண்ண போகிறோம். அதில் மெம்பர்ஸ் ஃபுல்லாக இருக்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் ஸோ இந்த பர்டிகுலர் கேஸ் வந்து மீடியேஷனுக்கு ரெஃபர் ஆகிருக்குது. என்னைக்கு டேட் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ் போட்டுருக்காங்க, ஸ்டேஜ் போட்டுருக்கு, சப்மிட். நெக்ஸ்ட் ஸோ இதுவும் மீடியேஷன் அலாகேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த கோர்ட்டில் உள்ள கேஸு எந்த மீடியேட்டருக்கு பண்ணுதுன்னு நம்ம அலாகேட் பண்ணிக்கலாம். பட்டன் நம்ம கிளிக் பண்ணோம், ரேடியோ பட்டன் போட்டோம்னு சொன்னால் ஆட்டோமேட்டிக்காக அவருக்கு அலாகேட் ஆகிடும். நெக்ஸ்ட் மீடியேஷன் ப்ரொசீடிங், இது வந்து பர்டிகுலர் கேஸு என்ன ஸ்டேஜில் வந்து என்ன ரெஃபரன்ஸ் ஆகிருக்குது அப்படின்னு பார்க்குறது. நெக்ஸ்ட் மீடியேஷனுக்குரிய காஸ்ட் லிஸ்ட்டு 10/8/2021 ஜென்ரேட் ஆன காஸ்ட் லிஸ்ட். நெக்ஸ்ட் ஸோ இது பர்டிகுலர் டேட்லேருந்து பர்டிகுலர் டேட்டு ஒரு பர்டிகுலர் மீடியேட்டருக்கு வந்து எவ்வளோ கேசஸ் அலாகேட் ஆகிருக்குன்னு பார்க்குறது. நெக்ஸ்ட் இதுவும் வந்து மீடியேஷன் டிரான்ஸ்ஃபர். இப்போ வந்து ஒரு மீடியேட்டர்கிட்ட இருந்து இன்னொரு மீடியேட்டருக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும்னு சொன்னால் நம்ம இந்த ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் ஸோ இப்போ நம்ம மெயினாக வந்து இப்போ இவ்வளோ நேரம் நம்ம வந்து பார்த்தது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா சிஏஎஸோட டே இன் டே ப்ரொசீடிங்ஸு. அதே நேரத்தில் வந்து நமக்கு வந்து இது கேஸ் அலாகேஷன் வந்து லோக் அதாலத்லையும் அதே நேரத்தில் வந்து மீடியேஷன்லையும் நமக்கு வந்து எப்படி நடந்துக்குங்கிறத நம்ம வந்து ஜென்ரலாக பார்த்தோம். இப்போ நார்மலி பார்த்தீங்கன்னா கோர்ட்டில் வந்து நமக்கு வந்து இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வந்து நமக்கு phase 1, phase 2, phase 3ன்னு வந்து 3 ஃபேஸாக நமக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க. ஆரம்பத்தில் நமக்கு வந்து ஒவ்வொரு கோர்ட்டுக்குமே 3 திக் கிளைண்ட், ஒரு ஸ்லீப் கிளைண்ட்டு, ஒரு லேசர் பிரிண்டர், ஒரு டாக்மெட்டிக்ஸ் பிரிண்டர் இதெல்லாம் ப்ரொவைட் பண்ணியிருந்தாங்க. phase 2ல பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் 8 டெஸ்க்டாப்பு, ஒரு லேசர் பிரிண்டர், ஒரு மல்டி ஃபங்க்ஷன் பிரிண்டர், டிஸ்பிளே போர்ட்ஸ்லாம் கொடுத்தாங்க. ஒவ்வொரு காம்ப்ளெக்ஸ்லையுமே நமக்கு வந்து பயோமெட்ரிக் மிஷின்ஸ், கியோஸ்கி மிஷின்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணியிருந்தாங்க. அதே மாதிரி ஒவ்வொரு ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ்லையும் வந்து டிஜிட்டைசேஷன் ஆஃப் ரெக்கார்ட்ஸ் வந்து நமக்கு வந்து அவங்க வந்து ஸ்கேனர் ப்ரொவைட் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ இது எல்லாமே phase 2ல வந்து நமக்கு வந்து கம்ப்ளீட் ஆகிருக்கு ஆல்மோஸ்ட்டு. ஸோ இப்போ நம்ம வந்து phase 3க்கு வந்து ரெடி ஆகிருக்கிறோம். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் வீடியோ கான்ஃபரன்சிங் ஃபெசிலிட்டிஸும் வந்து நமக்கு ஆல் கோர்ட்ஸ் இன் இந்தியா நம்ம கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு ஃபெசிலிட்டிஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கனெக்டிங் பாயிண்ட் வந்து நமக்கு வந்து கோர்ட் எண்ட்ஸ் தவிர கோர்ட்டில் வந்து தாலுக் சென்டர்ஸ் இருக்குது, டிஸ்ட்ரிக்ட் சென்டர்ஸ் இருக்குது. இது போக பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ப்ரிசன் எண்டில் நம்ம வந்து கனெக்ட் ஆகிக்கலாம். அதே மாதிரி கலெக்டரேட்டுக்கு நமக்கு அந்த ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குது. நமக்கு வந்து வீடியோ கான்ஃபரன்சிங் ரூல்ஸ் வந்து ஒரிஜினலாக நமக்கு வந்து ஹைகோர்ட்டில் வந்து 2018 ஃப்ரேம் பண்ணாங்க. அமெண்டட் ரூல்ஸ் வந்து 2020 வந்துச்சு. ஸோ சிம்பிளிஃபைடு ப்ரொசீஜர் தான். நம்ம ஒரு கிளான்ஸ் பார்த்தோம்னு சொன்னால் கோர் பாயிண்ட்னா என்ன, ரிமோட் பாயிண்ட்னா என்ன, 2 சைடும் நோடல் எப்படி நம்ம ஆஃபீஸர் எப்படி அப்பாயிண்ட் பண்ணணும், அது எல்லாமே நமக்கு சிம்பிளிஃபைடாக கொடுத்துருக்குறாங்க. நிறைய கோர்ட்ஸில் வந்து நமக்கு வந்து எவிடன்ஸ் ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. ஸோ எவிடன்ஸ் ரெக்கார்டிங் வந்து நாம் வந்து மேக்ஸிமம் யூட்டிலிட்டிக்கு நாம் வந்து கொண்டு வரதுக்கு நாம் வந்து அதை முயற்சிக்கணும். இப்போ என்ன ஸ்டுடியோ பேஸ்டு விசி வந்து நமக்கு வந்து ஒவ்வொரு காம்ப்ளெக்ஸுமே நமக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ அதை வச்சு தான் நம்ம மீட்டிங்ஸும் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். மெயினாக பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நமக்கு வந்து மைக்ரோசாஃப்ட் டீம்ஸ் வந்து நமக்கு வந்து இப்போ லைசன்ஸ்டு இது கொடுத்துருக்குறாங்க.
அது வந்து நம்ம வந்து இப்போ பிசி பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுறோம். ஸ்பீச் டு டெக்ஸ்ட்டுக்கு வந்து நமக்கு வந்து கிளவுட் ஸ்பேஸ் வந்து 8 GB நமக்கு வந்து அதில் கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ அதையுமே நம்ம எஃபெக்டிவாக யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸ்பீச் டு டெக்ஸ்ட் ஆப்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து இட் இஸ் ஒர்க்கிங் வெரி ஃபைன். நமக்கு வந்து எப்படி வந்து கூகுளில் வந்து நமக்கு வந்து வாய்ஸ் டைப்பிங் இருக்குதோ அதே மாதிரி வந்து நமக்கு வந்து இங்கேயும் நமக்கு வந்து ஸ்பீச் டு டெக்ஸ்ட் கொடுத்துருக்குறாங்க. லைசன்ஸ்டு நமக்கு இது பேஜுங்கிறதுனால வந்து நாம வந்து இதை வந்து அஃபிஷியலாக யூஸ் பண்ணிக்கிறதுல நமக்கு எந்த விதமான ஹிண்ட்ரன்ஸும் இருக்க முடியாது. ஸோ இந்த மாதிரி ஃபெசிலிட்டிஸை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்ன இருக்குது, இதை நம்ம எண்டில் என்னென்ன யூஸ் பண்ணலாம், அதே மாதிரி ஸ்டாஃப்ஸை வந்து ஒரு கிளாரிட்டி இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் பேப்பர்லெஸ் கோர்ட் அப்படிங்கிறது வந்து கட்டாயம் வந்து நமக்கு வந்து சாத்தியம் அப்படிங்கிறது நமக்கு இருவேறு கருத்து கண்டிப்பாக இருக்க முடியாது. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் கோர்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து இப்போ இந்த டாபிக் கொடுக்கும்போது வந்து என்ன பண்ணோம்னா இங்கே டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட்டில் வந்து ஜென்ரலாக வந்து வரக்கூடிய ஹார்ட்ஷிப்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத பொறுத்து ஒரு எஃப்ஏக்யூ மாதிரி ஒன்று ரெடி பண்ணோம். இப்போ அதை வந்து அவங்க ரைஸ் பண்ணி நம்ம வந்து அதுக்கு ஒரு ஆன்சர் மாதிரி ரெடி பண்ணியிருக்கோம். அதை நான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன். இப்போ என்ன கேட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா மாடிஃபை பிஸ்னஸ், டேக்கன் ஆன் போர்டு, ரெஸ்டோர் கேஸு, ரெஸ்டோர் ஐஏ, ஸ்பிளிட்டப் கேசஸ் இதெல்லாம் எந்த பேஜில் இருக்குன்னு கேட்டிருந்தாங்க. ஜென்ரலாக அட்மின் மெனுவில் தான் எல்லா பேஜஸுமே இது எல்லாமே வருது. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா தவறான ஐஏ நம்பரு, கேஸ் நம்பரை டெலீட் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணலாம்? சில கோர்ஸில் வந்து ராங் டேட்டா என்ட்ரிஸ் இருக்குது. அதை மாற்றணும்னா என்ன பண்ணணும்னா அதுக்கு ப்ராப்பராக டிஸ்ட்ரிக்ட் அந்த ஆஃபீஸர் கிட்ட வந்து ப்ரொசீடிங்ஸ் போட்டு வாங்கிட்டு சிஸ்டம் ஆஃபீஸரை நம்ம கான்டாக்ட் பண்ணி தான் நம்ம வந்து டெலீட் பண்ண முடியும். நினச்ச உடனே டெலீட் பண்ணுறதோ நினச்ச உடனே ஆட் பண்ணுறதுங்கிறது பண்ணக்கூடாது. ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஜட்ஜ் லீவை பொறுத்த வரைக்கும் சிஎஸ்ல பதிவு செய்ய முடியுமான்னு கேட்டுக்கிறாங்க. இப்போ முடிவு மட்டும் இல்லை, கட்டாயம் பதிவு செய்யணுங்கிறத ரெஜிஸ்ட்ரார் ஐடி நமக்கு வந்து எம்பசைஸ் பண்ணாங்க. அதே மாதிரி இபேயை வந்து நம்ம வந்து சிஎஸ்ல பார்க்க முடியுமான்னு கேட்டிருந்தாங்க. இப்போதைக்கு நமக்கு அந்த ஃபெசிலிட்டிஸ் கொடுக்கல, இபே பார்க்க முடியாது. அடுத்தது கேஸ் ரெஜிஸ்டர் நம்பரை பொறுத்த வரைக்கும் சேஞ்ச் பண்ண முடியுமான்னு கேட்டிருந்தாங்க. கேஸ் ரெஜிஸ்டர் நம்பரை கொடுத்துட்டாங்கன்னா நமக்கு சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு முடியாது. ஸோ புதுசாக அட்வொகேட் பதிவு பண்ணுறதுக்கோ சேஞ்ச் ஆஃப் அட்வொகேட் பதிவு பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணோம்னா நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி லிட்டிகண்ட் அப்டேஷனில் போய் நம்ம பதிவு பண்ணலாம். நேம் சேஞ்சு நம்ம பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி ஸ்டேஜ் வைஸ் கேஸு, கேட்டகரி வைஸ் கேஸு, பீரியாடிக்கல் கேசஸ் இதுக்கெல்லாம் ஸ்டேட்மெண்ட் எடுக்கணும்னா நமக்கு கொரி பில்டர் ஆப்ஷன் இருக்குது. கொரி பில்டருங்கிற ஆப்ஷன் நம்ம ஓப்பன் பண்ணோம்னா என்ன மாதிரி நமக்கு ஸ்டேட்மெண்ட் வேணுமோ நம்ம எடுத்துக்கலாம். என்ஸ்டப் சம்மனை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம எடுக்கிறதுக்கு டெய்லி டேட்டா என்ட்ரி பதிவு பண்ணதும் ஜென்ரேட் ப்ராசஸில் போய் நம்ம வந்து அந்த சம்மன் எடுக்கணும். ஸோ இதுவுமே வந்து பேசிக்கான ஒரு மெசேஜ் தான். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு கேஸை நம்ம டிஸ்போஸ் பண்ணும்போது நேச்சர் ஆஃப் த கேஸு, ப்ரேயர் ஆஃப் த கேஸு கட்டாயம் பதிவு பண்ணணும்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க. இப்போ அடுத்தது வந்து பிரதர் வேதகிரி வந்து இந்த டாப்பிக்கை ஃபுல்லாக எடுக்க போகிறாங்க நமக்கு. இப்போ கட்டாயம் நம்ம அதை பதிவு பண்ணணும். ஏன்னா நேச்சர் ஆஃப் த கேஸும் ப்ரேயர் ஆஃப் த கேஸும் இல்லைன்னு சொன்னால் நாம்ஸ் என்ட்ரி வந்து கம்ப்ளீட் ஆகாது. ஏன்னா நாம்ஸ் என்ட்ரிக்கு அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. ஸோ அதனால தட் காலம் ஹேஸ் டு பி மேட் மேண்டேட்ரி. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கேஸோட எல்லா வாய்தாக்களின் பதிவுகளையும் பார்க்க முடியுமான்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க. நம்ம ஏற்கனவே சொன்னதுதான், வி டைரியில் வி கேன் சி இட் கம்ப்ளீட்லி. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வழக்கு வந்து சிஎஸ்ல காண்பிக்காம வந்து இன்வேலிட் ஹேஷ் கீ அப்படின்னு வந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணணும்னு கேட்டாங்க. இப்போ அந்த மாதிரி சில கேசஸ்லாம் வந்து டேட்டா வந்து சரியா ரெப்ளிகேட் ஆகாம நமக்கு டிஸ்பிளேல வரமாட்டேங்குது. அப்போ என்ன பண்ணணும்னு கேட்டிருந்தாங்க. அதுக்கு தான் இந்த இது அட்மின் மெனுவில் போய் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா கேஸ் மாடிஃபிகேஷன் பேஜுக்கு போய் எல்லாத்தையுமே நம்ம திருப்பி வந்து பதிவு பண்ணி சேவ் பண்ணி திருப்பி ரெஜிஸ்டர் பண்ணோம்னு சொன்னால் தான் நமக்கு வந்து அந்த டேட்டா வந்து திருப்பி நமக்கு கிடைக்கும். ஸோ அதனால இன்வேலிட் ஹேஷ் கீ இருக்குன்னு சொன்னால் கடந்து போகக்கூடாது. டேட்டாவை நம்ம மாடிஃபை பண்ணி உள்ளே ஏற்றி விடணும். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கேஸை ரெஜிஸ்டர் பண்ண பிறகு அந்த கேஸை வந்து சரியான நீதிமன்றத்தில் வந்து பதிவு பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணணும்னு கேட்டாங்க. அது வந்து கேஸ் அலாகேஷன் பேஜுக்கு போய் நாம் அதை பதிவுகளை திருப்பி பண்ணணும். பண்ணும்போது நமக்கு அந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ப்ராசஸ் கம்ப்ளீட் ஆகும். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வழக்கில் உள்ள அனைத்து வாதிகள் பிரதிவாதிகளை வந்து சிஎஸ்ல பதிவு செய்யணுமா அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க. கட்டாயம் பதிவு பண்ணணும். நான் ஏற்கனவே நம்ம சொன்ன மாதிரி புஷ் எஸ்எம்எஸ், ஃபுல் எஸ்எம்எஸ் இருக்குது. நமக்கு எல்லா நேம்ஸையும் நம்ம வந்து உள்ள என்ட்ரி பண்ணி வச்சோம்னு சொன்னா தான் எல்லாருக்குமே அந்த எஸ்எம்எஸ் போகும். அப்போதான் ப்ராசஸும் நம்ம ஜென்ரேட் பண்ண முடியும். ஏஜ் அதே மாதிரி வந்து அவர் ஃபிசிக்கலி சேலஞ்சா இந்த டேட்டாஸையும் நம்ம உள்ள போட்டு வைக்கிறது ரொம்ப முக்கியமாக இருக்குது. அப்போதான் நமக்கு வந்து ரிப்போர்ட் எடுக்கிறதுக்கு அது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ இது எல்லாமே வந்து பேசிக்கான கொரிஸ் தான். அப்போ நம்மளை சுற்றி ஆஃபீஸ்க்குள்ள என்ன நடந்துட்டு இருக்கு, அது சாஃப்ட்வேர் ரிலேட்டடாக என்னென்ன இஷ்யூஸ் இருக்குது, நமக்கு சிஎஸ் ரிலேட்டடாக என்னென்ன ப்ராக்ரஸ் ஓடிட்டு இருக்குங்கிறத ஒரு ஜட்ஜு பேசிக்காக நம்ம புரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டோம்னு சொன்னால் நிர்வாகம் பண்ணுறது ஈஸி. அது மட்டுமல்ல, நமக்கு வந்து
பேப்பர் கோர்ட்ல இருந்து பேப்பர்லெஸ் கோர்ட்டா போறதுக்கு இந்த விஷயங்களை வந்து ஒரு ஜட்ஜ் தெரிஞ்சு வச்சிருக்கிறது மிக மிக அவசியமானதுங்கிற தகவலை நான் கடைசியா பதிவு செஞ்சு வாய்ப்பு கொடுத்தமைக்கு வந்து மீண்டும் ஒரு முறை நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir. Now we will break for a tea and we will reassemble by 11:45 a.m. Thank you.
அம்மா வேணா கொஞ்சம் கழிட்ட போவோம். இல்லைன்னா அவங்க அம்மா கிளம்பி போயிட்டு நீ பார்த்துட்டு இருக்கியான்னு சொல்லிட்டு நல்ல வசதி பஸ்ல வந்து பிரச்சனை இல்லை. ரொம்ப நேரம் ஆயிட்டு, ரொம்ப நேரம் ஆயிட்டு.
Welcome back. Our next session is on the topic norms software modules. To handle this session, I would request Mr. C.B. Vedagiri, 4th additional subject Coimbatore, to take over the session. Thank you, Anandraj sir. Am I audible, Anandraj? Yes, sir. Yes, sir. Very good morning to all district judges, senior civil judges, and municipal magistrate who have joined this session through video conferencing. At this outset, I would like to thank and extend my heartfelt thanks to Office of Registrar IT and the Honorable Computer Committee, which has given me this opportunity to address this gathering. I'd like to also extend my thanks to the Director, Tamil Nadu State Judicial Academy, Deputy Director, Tamil Nadu State Judicial Academy, for having me allotted this session. Very good morning to all. With respect to the topic which has been assigned to me is related to the judicial officers norm software, which has been coined as JODS, Judicial Officer Disposal System. We all knew that with respect to the norms, it has been changed, and the new norms calculation is up now. It's been for almost for 2 quarters. We have been following the new norms, and time and again we were all used to update our disposal details with respect to the institution and pendency, and the details which we will be forwarding every month to the district courts for onward transmission to Honorable High Court in a manual format which we used to follow regularly. And it was earnest appeal by all the judicial officers that would it be any possibility or would it be feasible whether the data which we are updating daily in our case information system could be well utilized by the judicial system, and it could generate its own data, so that we don't have to reinvent the wheel by calculating all the norms and institutional disposal details by seeing the case information system which we are updating regularly. So why don't we make use of the system which we update daily? That was a moot question in the minds of all judicial officers. And rightly, that issue has been taken by the Honorable Computer Committee. And now that software has been tweaked to address the norms calculation. And we all knew that the norm software circular, it's been, will you be able to just share, sir? Excuse me, the norm software share. Brother, PDF file, that software, and the norm software, norms, number calculation போட்டாங்க இல்லீங்களா அதை காட்டுறேன். Okay, calculation. Okay, this is the new letter line. Yeah, we all knew. Yeah, we just I'm in the process of just showing that ROC. That's a norms ROC. It is a new letter which we have received. Everybody who have just joined in this VC session would be able to see the reference. That's the High Court circular in ROC number 87188A 2017 B5 norms dated 29/3/2022. So that's the date of the norms ROC which has been circulated to all the judicial officers and all the courts, that with effect with that reference of circular is concerned, all judicial officer has to calculate the norms with respect to the fixation as provided in the ROC. That we all knew.
Upper Registrar ID Office, what they did is actually they tweaked the software which were already were made and was put under testing. In the norms madri, that calculation was tweaked. About a declaration suit, more than 3 years, more than 5 years, more than 7 years, whether it is a partition suit or an injunction suit, or it's a preliminary degree, or it's a final degree. Yeah, if that be the case with respect to interlocutory applications are concerned, whether it is order 39 rule 1 or 2, or if it is a 38(5) petition for attachment, or it's just a commissioner application, in the Madri, all calculation has been taken into account. Point 1. That is with respect to civil cases. With respect to criminal cases, it all applies. Other segregation, the norm software which it has been developed. Other sessions case again, other witness whether it is a CCAW case. Administrative work whether lockup visit, whether disciplinary proceeding as he participated, was he an inquiry officer? In the Madre, all administrative functions has been taken and incorporated into the norms. That gets reflected in the norms circular. So, the exact case information system use data were fetch penny. Calculation of norms has now been taken care by this system. And in the letter, and the date shall reach norms on or before 10/8/22 proforma 1 and 2. So I am reading that part. I think every judicial officer who have joined us here would have received this information from the district court as well. So it is hereby informed that the facility of sending hard copy is given only for this quarter. That is second quarter, April to June 22, and you are hereby directed to give suitable instruction to the concerned staff to upload the disposal particulars in the CA software. As from the third quarter, data will be fetched only from the CAS for the purpose of calculation of disposal. So, it shall be prepared by the respective judicial officers and has to be forwarded to the principal district court, or if he is a magistrate on the establishment a chief judicial magistrate court. The second proforma shall be prepared only by the principal district court or the chief judicial magistrate court, that's the head of the unit, based on the proforma which has been furnished in the proforma 1. This has been circulated with the date 1/8/2022. From the office of the registrar IT with the stamp approval of the Honorable Computer Committee of Madras. So if that be the case, our third quarter norms calculation, it has to be taken care by the system itself. Now the judicial officer disposal module comes into picture. That is how the module now, the very session is about. In the module, case information system, or a judicial officer dispose on a case, our norms calculation and the calculation of it is. So, nariya judicial officer in the path, nariya judicial officer more number in the Pakamakuda. But we all very well knew that every day, undated case time and again, it has been keep on insisted that we have to take care of in ensuring that there should be no undated cases. And time and again, we have been given instruction and we have been trained and awareness has been created to put digital signature in the order and the judgments which we say every day to, if at all it's delivered today, ensure that you put the digital signature and upload it. So that practice has been put into use. We have also seen proforma from the office of registrar IT asking us
how many digital signature being used for signing your orders and judgment ன்னு கேக்குறாங்க. இப்படி ஒரு ப்ரொஃபார்மா கேட்டு நமக்கு வரும்போது we were now becoming very vigilant and ensuring that to ask our staff to put the digital signature. நிறைய ஜுடிஷியல் ஆஃபீஸரே போடுறாங்க. சில இடத்துல வந்து ஜுடிஷியல் ஆஃபீஸர் ஸ்டெனோட சிஸ்டத்துல அதை இன்ஸ்டால் பண்ணி வச்சுட்டு they are doing it. But at the end of the day, there is a lot of improvement with respect to the usage is concerned. நம்ம இப்போ இதுக்கு முன்னாடி நம்ம ரெஜிஸ்டர் ஐடி சார் வந்து யூஸ் டிஸ்கஸிங் இதுக்கு முன்னாடி அருணாச்சலம் சார் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஜட்ஜ் ஃப்ரம் கோயம்புத்தூர் சார் வந்து எடுத்தாருங்க. he was telling about the CISல இருக்க யூசேஜஸ்லாம் எப்படிலாம் யூஸ் பண்றாங்க, what are all the questions which are being raised by the staffs in regular usage ன்னு சொன்னாங்க. This shows that இது ஒரு பரவலா இப்ப பயன்பாட்டுல இருக்கு, பயன்படுத்திட்டு இருக்கிறாங்க. And it's only like நம்மளுடைய ஒரு கான்ஸ்டன்ட் விஜில் அதுல இருக்கு, நம்ம பார்வையில அது இருக்கு. நம்ம இன்னைக்கு வந்தோம்னா அண்டர்டேக் கேஸ் எவ்வளவுங்க அப்படின்னு நம்ம ஒரு கோர்ட்ல கேட்டா இவர் ப்ரிசைடிங் ஆஃபீஸர் இதெல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சிருக்கிறாரு. அந்த ஒரு அவங்க அந்த they will start working on it. Actually அவங்களுக்கு தெரியாம இல்லை, everything has been told to them, everything has been imparted to the staff பண்றாங்க. பட் அந்த ட்வீக்கிங் இஸ் வெரி எசென்ஷியல். ஃபார் தட் மேட்டர் ஜுடிஷியல் ஆஃபீஸருக்கு வந்து இப்போ தெரியணும். அப்போ இன்னைக்கு ஒரு நாள் நம்ம லீவ் போடுறோம் அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடி சொன்னாங்க சார் சொன்னாங்க ரெஜிஸ்டர் ஐடி வாஸ் டெல்லிங் ஆக்சுவலி இஃப் அட் ஆல் நம்ம வி ஆர் அவைலிங் எனி லீவ், ஒரு சிஎல் போடுறோம் ஒரு இஎல் போடுறோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. சிஸ்டத்தில் அன்னைக்கு காலையில் தட் லீவ் ஹேஸ் டு பி அப்டேட்டட். அப்போ அப்டேட் பண்ணாதான் why it is updated, why it is very much needed அப்படின்னும் போது now it gets reflected to the norm software. அப்போ உங்களுடைய டிஸ்போசல்ல இட் வில் நாட் கெட் ரிஃப்ளெக்டட். ஏன்னா நீங்க அந்த கோர்ட்ல நீங்க இல்லைன்ற மாதிரி ஆகுது. நீங்க இல்லைன்னா நீங்க உங்களுக்கு அந்த பீரியடை மாத்தாம இருந்தாங்கன்னா நீங்க இருக்கீங்கன்ற மாதிரி ஆகுது. இஃப் டேக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் எனி ஜுடிஷியல் ஆஃபீஸர் இஸ் டேக்கிங் ஏர்ன் லீவ், ஒரு 5 நாள் எடுக்கிறாரு ஒர்க்கிங் டேஸ் சேர்த்து அப்புறம் ப்ரிஃபிக்ஸ் சஃபிக்ஸ் எல்லாம் சேருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இஃப் தட் பி த கேஸ், அனதர் ஜுடிஷியல் ஆஃபீஸர் உங்க கோர்ட் இன்சார்ஜ் பார்த்து அன்னைக்கு ஒரு 2 ஜட்மெண்ட் அவர் கொடுத்திருந்தாருன்னா இந்த 2 ஜட்மெண்டோட பெனிஃபிட் இன்சார்ஜ் ஜுடிஷியல் ஆஃபீஸர் வில் நாட் கெட். அது நீங்க கொடுத்த மாதிரி ஆகும். So these are all very pertinent issue which has to be taken care by the judicial officer. Either staff they know how to do it, but we have to see to that they do that. அதுதான் இப்ப நமக்கு முக்கியமா இது படுது. இந்த ROC with respect to this ROC is concerned, as of now this holds good. இந்த ROC படி for the third quarter every judicial officer has to take the norms calculation from the CAS. இதுக்கு முன்னாடி அப்ப எப்படி இருக்கு அப்படின்னா இந்த ஃபார்மேட் இந்த சிஏஎஸ்ல இருந்து இந்த ப்ரொஃபார்மா இங்க நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா, ப்ரொஃபார்மா 1 அண்ட் ப்ரொஃபார்மா 2 சொன்னோமே. இந்த ப்ரொஃபார்மா has been circulated, அந்த பிரிண்ட் அவுட் வந்து இட்ஸ் வித் எவ்ரி ஸ்டாஃப் ஆஃப் த கோர்ட் இருக்கு, டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட்ல இருக்கு. ஆஸ் ஆஃப் நோ இப்போ எப்படி பண்ணிடுறாங்க, அதனுடைய கால்குலேஷனை பார்த்து கரெக்டா இதுல ஃபிட்டிங் பண்ணி டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட்டு கொடுத்துட்றாங்க. தட் இஸ் ஓகே, பரவாயில்ல, நடந்துரும். பட் ஃப்ரம் த தேர்ட் குவார்ட்டர் இந்த மாதிரி ஹார்ட் காப்பி ஆகாது, ஃப்ரம் சாஃப்ட் காப்பிலே வரும்போதுன்றது போது தான் அப்போ இண்டிவிஜுவல் கோர்ட்டுக்கிட்ட நவ் தி பால் ரோல்ஸ் பேக். அப்போ நம்ம டிஸ்போசலும் பண்ணிடுறோம், இன்ஸ்டிடியூஷன் எல்லாம் பண்ணியாச்சு, நாம்ஸ் முடிஞ்சிருச்சு, வி ஹவ் அச்சீவ்ட் நாம்ஸ், அடுத்த மாதம் போயிட்டோம். பட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு அப்டேஷன் இன் தி பிளாட்ஃபார்ம் விச் இஃப் வி ஆர் நாட் விஜிலண்ட் அண்ட் இஃப் யூ ஆர் நாட் மானிட்டரிங் அவர் ஸ்டாஃப், அந்த இடத்துல வந்து உங்களுடைய ஸ்டேட்மெண்ட் போகலன்ற மாதிரி இட் கிவ்ஸ் அ டிஃபரெண்ட் பிக்சர். அதுக்கு தான் நம்ம இப்போ தெரிஞ்சுக்க வேண்டியதாக இருக்கு. வித் திஸ் ஒரு ஒரு சென்சிட்டைசேஷன் ஐ வில் ஜஸ்ட் டேக் யூ டு தி அந்த மெனு எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம அந்த சாஃப்ட்வேர்ல பார்ப்போம். ஐ ஹாவ் அ பவர் ப்ரெசன்டேஷன், ஒரு அந்த இந்த டாக்குமெண்டேஷன், இந்த நாம் சாஃப்ட்வேரோட டாக்குமெண்டேஷன் ஸ்கிரீன் உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன். அது எப்படி இருக்குன்னு நீங்க பாருங்க. இந்த ட்ரைனிங் எல்லாம் இட் வாஸ் ஆல்ரெடி இம்பார்ட்டன்ட் டு யுவர் கோர்ட் ஸ்டாஃப்ஸ். நீங்க கூப்பிட்டு உங்களுடைய டைபிஸ்டுக்கிட்டயோ அவங்க ஸ்டெனோட நீங்க கேட்டு பார்த்தீங்கன்னா they will be able to tell that இந்த மாதிரி கூப்பிட்டாங்க லாஸ்ட் ஒரு ஐ திங்க் இட் வாஸ் லைக் ஐம் நாட் மிஸ்டேக்கன் டு மை மெமரி இட் வாஸ் லைக் 1 month பேக் நினைக்கிறேங்க. எல்லா ஸ்டாஃபும் கூப்பிட்டு 1.5 months பேக் தேவர் ப்ராப்பர்லி ட்ரெயின்டு. இது எப்படி போடணும்னா சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. இஃப் அதில் ஏதாவது டிஃபிகல்ட்டி, ஏதாவது இன்கன்வீனியன்ஸ் இருக்கு, டவுட் இருக்கு அப்படின்னா டெக்னிக்கல் மேன் பவர் இன் எவ்ரி டிஸ்ட்ரிக்ட் இஸ் அவைலபிள். கைண்ட்லி மேக் யூஸ் ஆஃப் தம். ஏன்னா இது நம்ம
இது மூலமா நம்ம போட்டாதான் உங்களுடைய நார்ம்ஸ் உடைய calculation district court போய் district court will be able to forward to high courtன்றது. With respect to this ROC, it holds good today. Brother, the documentation and the screen நம்ம இங்க காமிச்சோம். ஜோர்ஸோட screen காமிச்சோம். லாகின் பண்ணி காமிச்சோம். லாக் அவுட் பண்ணிடுங்க. லாகின் பண்ணிட்டு லாகின் பண்ணு. So this is it. So this is this is a judicial officer disposal system ன்றது the இப்போ நம்ம நார்ம்ஸ் சாஃப்ட்வேர் போடுறதுடைய பிளாட்ஃபார்ம் இதுதான். இப்போ நம்ம எப்படி சிஏஎஸ் ஒரு லாகின் பண்ணிட்டாங்க அந்த கோர்ட்டுக்கு ஒரு கிரெடென்ஷியல் கொடுத்துருக்காங்களோ அந்த மாதிரி திஸ் ஜோர்ஸ்க்கும் ஒரு கிரெடென்ஷியல் இப்போ கொடுத்துருக்காங்க. நவ் ஐ எம் லாகிங், ஐ எம் a 4th additional sub-division கோயம்புத்தூர். நவ் என்னுடைய லாகின்ல போய் நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் வெரி சிம்பிள் ஆக்சுவலி. ப்ரொவைடட் சிஏஎஸ்ல எல்லா ஆக்டிவிட்டியும் நம்ம கரெக்டா பண்ணியிருக்கோமான்றது தான் இப்போ நமக்கு முக்கியம். இந்த ஸ்கிரீன் உங்களுக்கு காமிச்சிட்டு ஐ வில் பி டைரக்ட்லி டேக்கிங் யூ டு கேஸ் இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம் பிகாஸ் அவர் கப் லைஸ் தேர். நமக்கு அதுதான் தட்ஸ் பீஸ் ஆஃப் கேக். நம்ம அதுல தான் இருக்கு ஆக்சுவலா. we have to work on CAS so that benefit will get reflected in the norms software. இப்போ இதுல நார்ம்ஸ் நீங்க பாத்தீங்கன்னா அதுல we have only 3 menus. லெஃப்ட் சைடுல நீங்க பாத்தீங்கன்னா everybody will be able to see this section. இந்த நார்ம்ஸ் கிளிக் பண்ணுங்க சார். that's an entry module. அந்த entry module கிளிக் பண்ணுங்க. it's so simple to use actually. நீங்க பாத்தீங்கன்னா month செலக்ட் பண்ணுங்க சார். செப்டம்பர் பாத்தீங்கன்னா it's me. இப்போ ஆக்சுவலி ஐ ஹவ் டன் திஸ் ஆக்சுவலி லாஸ்ட் மந்த் செப்டம்பர் மாசத்துடைய நார்ம்ஸை கால்குலேஷன் இதுல போட்டு நான் ஒரு பிரிண்ட் எனக்கு நான் என் கோர்ட்டு எடுத்து வச்சிருக்கேன். இஃப் ஐ டூ தட் அந்த ரிப்போர்ட்டை கொஞ்சம் காட்டுங்க. ரிப்போர்ட் செலக்ட் த மந்த் மீ நீங்க அதை கொஞ்சம் போட்டு காட்டுங்க. It's not a rocket science. எதுவுமே இல்லைங்க. நம்ம இப்போ this me actually from 1/9/2022 to 30/9/22. That's a September month norms which I'm showing you now. கேளுங்க சார். இதுல வந்து செஷன்ஸ் கேஸ் 2 முடிச்சிருக்கோம். சூட் ஃபார் டிக்ளரேஷன் 2 கேளுங்க சார். அதுலயே மேல போகலாம் கொஞ்சம். இப்போ 2 போட்டா இப்போ அதனுடைய இதுல மணி சூட் 3 முடிச்சிருக்கு. அதுக்கு நார்ம்ஸ் எவ்வளவு, அது இயர் கால்குலேஷன்லாம் it takes care of. Whether it's a 5-year case, it's a 7-year case, or a 10-year case, or a 15-year case, accordingly with respect to the norm software, the points is getting calculated. Now, போன மாசம் எனக்கு பாத்தீங்கன்னா 17 பாயிண்ட் நம்ம எடுக்க வேண்டிய இடத்துல நான் 14 பாயிண்ட் எடுத்துருக்கேன். I am norms not reached by me. That's an average performance for the month of September. கொஞ்சம் மேல போங்க. So இதுல tabulationலயே you have this cases below 5 years, cases between 5 and 7 years, cases between 7 and 10, 10 and 15, and above 15. This calculation, this lab, you know, இது எல்லாமே அந்த norm software calculation they have fitted in. So இப்போ இதுல எனக்கு டைப் பண்ற வேலை எனக்கு எதுவுமே கிடையாது. I don't have anything to type here with respect to this module is concerned, unless and until provided all information is being updated in the case information system. சார் நீங்க அந்த என்ட்ரி மாடியூல் இதுல இருக்க என்ட்ரி மாடியூல் நியூ இது ரிப்போர்ட் இதை க்ளோஸ் பண்ணி இதுல இருக்கு என்ட்ரி மாடியூல் கட்டுங்க. ஸோ இப்போ இதுல என்ட்ரி மாடியூல் இருக்கு. செப்டம்பர் போடுங்க. கொஞ்சம் இருக்கு. இதுல இப்படி செலக்ட் பண்ணீங்கன்னா இட் டேக்ஸ் டைம் டு லோட் யுவர் ஹிஸ்டரி. இப்போ இதுல பாத்தீங்கன்னா செஷன்ஸ் கேஸ் நான் ஏற்கனவே ஒரு ரிப்போர்ட்ல காமிச்சேன் 2ன்ட்டு. கீழே வாங்க சார். கீழே வாங்க. கீழே வாங்க. கீழே வாங்க. கீழே வாங்க. இப்போ இந்த இடத்துல இருக்கு. அங்க மணி சூட் பாருங்க சார். 78 காலம். தட்ஸ் a மணி சூட். அதை போய் எடிட் பண்ண பாருங்க சார். You won't be able to edit it. This is for the simple reason is that it is fetching your data from the case information system. So there is no manipulation here. Though it may seem that it is yet another
வே ஆஃப் டூயிங் B5 ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் மாதிரின்னு உங்களுக்கு தெரியலாம். ஏன்னா B5 இந்த மாதிரி ஒரு என்ட்ரி போட்டுட்டு இருந்தோம் நம்ம. we have been doing it before. இது நமக்கு படலாம். பட் ஆனா இதை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த இடத்துல உங்களுக்கு you don't have any option to edit. If this shows that நான் இப்போ சிஏஎஸ்ல 3 மணி ஷூட் முடிச்சிருக்கேன், கரெக்டா அந்த இயர் எல்லாம் மென்ஷன் பண்ணி முடிச்சிருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னா automatically that 3 is now being fetched from the CAS and have been reflected here, and my point is being now automatically calculated as 4.5. So I'm not able to edit that as well. The only thing which could be edited here is that things which pertains to the administrative details. So இதுல நான் ஐஏ பாத்தீங்கன்னா ஐஏ 3 முடிச்சிருக்கேன்னா அதுக்கு பாயிண்ட் இருக்கா இல்லையா? சார் அதர் ஐஏ 10 முடிச்சிருக்கேன்னா அதனோட ஒரு பாயிண்ட் ஆட்டோமேட்டிக்கா வித் ரெஸ்பெக்ட் டு தட். நான் போன மாசம் வந்து செப்டம்பர் மந்த்ல ஹேண்டில் 1 ஆர்டர் 7 ரூல் 11 அப்படின்னா அதுக்கு உண்டான பாயிண்ட் என்ன? தட்ஸ் ஐ திங்க் இட் இஸ் 0.5. ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்லி தட் கெட்ஸ் கால்குலேட்டட் ஹியர். கிளியர் சார்? ஸோ சின்ஸ் ஐ டோன்ட் ஹேவ் எனி EPR EA பெட்டிஷன், அந்த என் கோர்ட்ல அதெல்லாம் இல்லை, அதனால இங்க இல்லை. ஸோ இந்த இடம் இருக்கு பாத்தீங்களா, இந்த இடத்துல வந்து யூ வில் பி ஏபிள் டு எடிட். இப்போ இஃப் அட் ஆல் நியூ என்ட்ரி நீங்க போடுறீங்கன்னா வைங்க சார், அங்க பாத்தீங்கன்னா யூ வில் பி ஏபிள் டு டூ. தெரியுதுங்களா? இப்போ லாஸ்ட் மந்த் இப்போ கீழே வாங்க சார், நீங்க எவ்வளவு நம்பர் ஆஃப் விட்னஸ் விசாரிச்சீங்க நீங்க இருக்கு. அப்ப நம்பர் ஆஃப் விட்னஸஸ் எக்ஸாமின் தி சிவில் கேஸ் அப்படின்னும் போது நம்ம கோர்ட்ல சிஏஎஸ்ல there is a facility to capture it. Here also you have a provision to tell them that you have examined this much of witness. இந்த என்ட்ரி நீங்க போட்டீங்கன்னா it is not necessary that you have to put it, but because that doesn't count for any points. But if you do this, the district court and again the high court will be able to see that in the judicial officer இவ்வளவு பேர் நீங்க இந்த மாசத்துல எக்ஸாமின் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்றது that gets reflected. No, that's a good. அதனால இந்த மாதிரி எடிட்டர்ஸ் can be edited. இதெல்லாம் மட்டும் தான் எடிட் பண்ண முடியும். அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் டீடைல்ஸ் இதுல எடிட் பண்ணலாம். எடிட் பண்ணி நீங்க சேவ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா it gets saved. சப்மிட்னு கொடுத்தா மட்டும்தான் it goes to the district court. இத மட்டும் with respect to all judicial officer who have joined here தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும். ஏன்னா பிகாஸ் நம்ம இப்ப டிஸ்ட்ரிக்ட் ஹெட் பிரின்சிபல் டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட்ல பண்ண வேண்டிய ஆக்டிவிட்டி that's a different activity, and with respect to CJM that's a different ball game. We are only concerned with an entry with respect to a judicial officer. இந்த என்ட்ரி மட்டும் இப்ப நம்ம போட்டா போதும். அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் சைட்ல பிரின்சிபல் டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட் என்ன எடுத்துப்பாங்கன்றது தட் இஸ் ஃபார் தெம் ஆக்சுவலி. அது என்னன்றதை அதை நான் காட்டிடுறேன். பட் ஆஸ் a judicial officer who is presiding a court, we have to be very concerned and particular with respect to the entry in the CAS and to make sure that that gets reflected in the JOTS. இதை நம்ம பார்த்துக்கலாம். ஒன், இப்போ with this overall picture of JOTS, ஏன்னா இதுல ஒரு என்ட்ரியும் ஒரு அப்டேஷன் இதுல எதுவும் இல்லைங்க. இப்ப நான் காமிச்சதுதான், this is the only screen, you have only 3 entry. அங்க மேல போனீங்கன்னா what's an entry, that's an delete, and if you update it உங்களால ரிப்போர்ட் பார்க்க முடியும் with respect to month, with respect to quarter 1 2 3 quarter. annual report உங்களால ஒரு ஜனவரியில இருந்து டிசம்பர் வரையும் எடுக்க முடியும். கீழே பாத்தீங்கன்னா send to the district court. Once you have done with the entry and save, you could submit the same to the district court. சரிங்க, டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட்டுக்கு நான் அனுப்பிச்சிட்டேன், அனுப்புன உடனே அதுல ஏதோ கொஞ்சம் எரர் இருக்குன்ற மாதிரி நம்ம ஃபீல் பண்ண அப்படின்னு சொன்னா டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் லாகின் ஆஸ் எ ஃபெசிலிட்டி டு அன்லாக் தி என்ட்ரி விச் யூ ஹவ் மேட். ஸோ அதுல ஏதோ ஒரு பிழை வந்துடுச்சு அப்படின்னு ப்ரிசைடிங் ஆஃபீஸர் லேட்டர் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம்ல if he come across and know, he could very well revert to the district court and request them to unlock it so that you can do this updation. So once you have done it, you could submit it and again save it and send it to the district court. That time district court would be having the right information which your court has. So this is the functioning of the JOTS. அப்போ இந்த JOTS மூலமா ஒரு நார்ம்ஸ் எடுத்து சப்மிட் பண்ண வேண்டிய இடத்துல இப்போ all judicial officer has been now mandated with respect to that ROC is concerned. அதை நம்ம எல்லாருமே we should be aware of it. ரைட், இந்த நார்ம்ஸ் படி, இந்த நார்ம்ஸ் இந்த ஜோட்ஸ்ல வர ரிப்போர்ட் படி தான் எல்லா கோர்ட்லயும் அந்தந்த ஸ்டாஃப்ஸ் வந்து நவ் சீயிங் ஹியர் நாங்க பார்த்துட்டு தான் இருக்கோம். தேர் மேக்கிங் த அப்டேஷன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு இது மாதிரி பண்ணிடுறாங்க. இதுல மூலமா சப்மிட் பண்றதுன்றது நடக்கிறது இல்லை. அதை we have to see.
இப்போ எப்படி நம்ம வந்து இந்த இடத்துல இருந்து எல்லா இடத்துலையும் இப்போ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு தி அப்டேஷன் ஆஃப் என்ரோல்மெண்ட் நம்பர் ஆர் மொபைல் நம்பர் இஸ் கன்ஃபர்ம்ட் we are making sure that it's being updated in the system. So increase the number of customers which is being pushed to the litigants and advocates. அது நம்ம பார்க்குறோம். சரி, வேதகிரி சார், இந்த இடத்துல ஒரே ஒரு ஸ்மால் இது, சம் ஆஃப் த இஷ்யூஸ் அவங்க என்ன அப்படின்னா, அதாவது இந்த ஸ்டாஃப் வந்து கேஸ் டைப் அண்ட் சாரி அதுக்கு போறேன் சார். சரி, I am now directly taking them to the case information system now. ஆமாம், ஏன்னா அது இப்போ இந்த இடத்துல சொன்னீங்கன்னா அது கொஞ்சம் கரெக்டாக இருக்கும். அதான் இப்போ இது very pertinent is the case information system which I am going to tell. I have reserved this lastly for the reason is that நம்ம மானிட்டர் பண்ண வேண்டியது முக்கியமா இந்த கேஸ் இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம் தான். ஓகே, இப்போ I am just taking you to the login now, case information system. அப்போ நம்ம இந்த பர்டிகுலர் ஜுடிஷியல் ஆஃபீஸர் டிஸ்போசல் சிஸ்டம் நம்ம பயன்படுத்தணும்னா ஒரு ஜுடிஷியல் ஆஃபீஸர் முக்கியமா என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கறத மட்டும் I will insist. Prime factor if a judicial officer is availing a leave updation as first thing, right? அது எங்கங்க போடுவீங்க அப்படின்னா ஜட்ஜ் லீவ் இருக்கா சார்? Right. So this is the judge leave in the court proceeding போனீங்கனாலே you have judge leave. Sir, எல்லாரும் kindly be aware of it because this is a real thing which we have to monitor closely. If at all your court needs to generate the norms PDF file of your statistics, if at all you are availing any leave in the concerned court has to do this. இதுதான் ரொம்ப 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 முக்கியம். அப்ப ஜட்ஜ் லீவ் அப்படிங்கறத நீங்க போயிட்டு இட்ஸ் மீ நவ் ஜட்ஜ் என்னோட பேர் போட்டிருக்கு, என்னைக்கு லீவ், நான் இன்னைக்கு லீவ் எடுக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னோம்னா ஐ ஹவ் டு செலக்ட் தட் லீவ், அந்த டேட்டு. இன்னைக்கு ஒரு நாள் மட்டும் தான் சிஎல் அப்படின்னா அந்த ஒரு நாள் அங்கே போடணும். லீவ் அப்படிங்கிற காலம் நான் செலக்ட் பண்ணணும். டைப் ஆஃப் த லீவ் வி ஹவ் கிவன் இட், கேஷுவல் இருக்கு, ஏன் லீவ் இருக்கு, மெட்டர்னிட்டி லீவ். இஃப் ஐ எம் அவைலிங் சிஎல், நான் அந்த சிஎல் போடணும். வி ஹேவ் தி ஆப்ஷன் ஆஃப் அன் ஆஃப் டே, அரை நாள் மட்டும் நம்ம வரல அப்படின்னா we can do that. Now if I select half day, it calculates to 0.5. You do the calculate now, it goes 0.5. If I take it and if I do a calculation, it goes to 1. So, அப்போ காலையில வந்த உடனே every judicial officer has to keep this very pertinent in that mind. நீங்க லீவ் போடுறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அன்னைக்கு கேஸ் ப்ரொசீடிங் இன்னைக்கு போர்ட்ல if your board consists of 80 cases or n number of cases, whatever it may be, அன்னைக்கு ஒரு ப்ரொசீடிங் போடுறதுக்கு முன்னாடி this judge leave has to be updated. முதல்ல இதுதான் நடக்கும். அப்படி கொடுத்தாதான் அந்த ஜுடிஷியல் ஆஃபீஸர் அன்னைக்கு இல்ல வேற ஒரு ஜுடிஷியல் ஆஃபீஸர் அந்த கோர்ட் பாக்குறாருன்ற இன்ஃபர்மேஷன் CIS will have. This gets reflected in the judicial officer disposal. Point 1. If judge leave is updated, இப்ப நான் இன்சார்ஜ் பண்ணோம் இல்லைங்களா, நெக்ஸ்ட் இன்சார்ஜ் இஸ் இன் தி லோக்கல் மாஸ்டர். மாஸ்டர்ல போங்க சார், இட்ஸ் இன் தி லோக்கல் மாஸ்டர். லோக்கல் மாஸ்டர். ஸோ லோக்கல் மாஸ்டர்ல பண்ணிங்களா, ரைட். ஸோ ஜட்ஜ் பீரியட். அப்போ நான் இன்னைக்கு இல்லை, ஓகே, நோ நோ டோன்ட் டு த ரிலீவிங், நோ யூ ஆர் நாட் சப்போஸ் டு டு த ரிலீவிங். சார் எல்லாம் ஒரு மைண்ட்ல வச்சுங்க, கண்டிப்பா ரிலீவிங்ன்றத போடாதீங்க. Let it be joining. அது ஏற்கனவே அப்படியே இருக்கிறதே இருக்கட்டும். அந்த இடத்த மட்டும் நிறைய கோர்ட் ஸ்டாஃப் we came to understand that அன்னைக்கு ஒரு நாள் இல்ல அதனால ரிலீவிங் போட்டுறாங்க. Don't do that. If you do that, calculationல கொஞ்சம் மிஸ்டேக் வருது. Better it be joining, அப்படியே இருக்கட்டும். எந்த ஜட்ஜுக்கு இன்சார்ஜ் பார்க்க போறோம், because we will be having ஃபர்ஸ்ட் இல்லைன்னா செகண்ட் இல்லைன்னா தேர்ட் இல்லைன்னா ஃபோர்த், அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் இல்லையா. இப்போ அந்த ஜட்ஜோட டீட்டெயில் இங்கே வரும், யாரை நாங்கள் போட போறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கீழே வாங்க சார். இப்போ யாரோ ஒருத்தர் செலக்ட் பண்ணுறோம்னு வச்சுக்கோங்க, எக்ஸிஸ்டிங் போடுறாங்க, அவங்களுடைய ஜெவோ கோடு நோ கெட்டிங் ரிஃப்ளெக்டட், ஜட்ஜ் டெசிக்னேஷன் அவங்க என்னவா இருக்காங்க, இப்போ 3 ஏதோ ஒன்று, அந்த அவங்களுடைய டேட் வந்து இன்னைக்கு டேட், டுடேஸ் டேட், பிகாஸ் இன்னைக்கு ஒரு நாள் தான், ஏன்னா ஃப்ரம் டேட் நான் ஒரே ஒரு நாள் தான் போட்டிருக்கேன்றதுனால போட்டு அங்கே இன்சார்ஜ் போட்டு நான் போட்டு நான் சப்மிட் பண்ணிட்டா, அது டோன்ட் டு தட், போட்டு சப்மிட் பண்ணிட்டா this gets updated now, and the third additional subject will be like holding my court, that gets reflected in our report and that gets reflected in my
norms calculation படி எனக்கு ஒரு நாள் இன்னைக்கு CL என்ற calculation. So this is very, 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 very important. Provided, and also we have to make sure that this updation has to be made before any daily proceeding be made by our staff. So prime duty is to ensure that this leave period is being updated. Point one. Secondly, now coming to the norms calculation, there are a lot of questions which is being raised with respect to the updation of the case detail and the nature of the case. அப்ப இதுதானே ஒண்ணு தீர்மானம் பண்ணுது. ஒரு கேஸ்க்கு வந்து 1 பாயிண்ட் கொடுக்கணுமா, 0.75 இல்லைன்னா 1.5 பாயிண்டா அப்படின்லாம் நம்ம போகும்போது நவ் தட் தி ப்ரேயர் நவ் இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். எந்த வழக்கு வந்து என்ன ரிலீஃப் ப்ரேயருக்காக தாக்கல் பண்ணிருக்குது, ஏன்னா தட் டிட்டர்மைன்ஸ் யுவர் பாயிண்ட்ஸ். தட் மீன்ஸ் ஆல்சோ தி நேச்சர் ஆஃப் தி கேஸ், வெதர் இட்ஸ் a டைட்டில் சூட் ஆர் இட் இஸ் a மணி சூட். திஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அப்போ இதை போட்டாதான் நம்மளுடைய நார்ம்ஸ் கால்குலேஷன்ல 1 1.5 அப்படின்றது நமக்கு தெரியும். இட் இஸ் an injection suit இல்ல செஷன்ஸ் கேஸா, வெதர் இட் இஸ் CC8 அப்படின்றதெல்லாம் இப்போ நம்ம அந்த ப்ரேயர் பார்ட்டும் நேச்சர் பார்ட்டும் அப்டேஷன் பண்ணாதான் இப்போ நமக்கு தெரியும். சரி, ஒரு கேஸ் இப்போ நம்ம see now we have now going step into the month of now. அப்போ லாஸ்ட் 3 குவார்டர்ஸ்க்கு ஆல்ரெடி நம்ம நார்ம்ஸ் முடிச்சிருக்கிறோம். நம்ம கோர்ட்ல இருந்து ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் எடுத்தாச்சு, டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட்டுக்கு அனுப்பிச்சாச்சு. பட் 3rd குவார்டர் அதுல தான் இந்த இந்த நார்ம்ஸ் மாடியூல்ல இருந்து தான் பிரிண்ட் நம்ம எடுக்கிறோம். அப்படின்னு சொன்னா உங்களுடைய ப்ரேயரும் நேச்சரும் ஹேஸ் டு பி அப்டேட்டட் earlier. If it was not updated earlier, we have given sufficient information to your technical manpower in the district to how to do this for the disposed cases. அது அவங்க கிட்ட சொல்லியிருக்கு. But it was not communicated to all judicial officers because it could be too technical for us to handle. அதனால அது குறிப்பிடப்படலை. இப்போ அவங்களுக்கு இப்போ தெரியும். இப்போ என்னுடைய கோர்ட் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஐ ஹவ் ஷோன் யூ தி செப்டம்பர் மந்த். ப்ரீவியஸ்லி when I was இப்போ ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது ரெகுலராக எல்லா கோர்ட்லையும் ஸ்டாஃப் என்ன பண்ணாங்களோ அதே மாதிரி தான் மேனுவலாக இவங்க எடுத்து வச்சுருக்காங்க. when I insisted them to just to do it this அப்படின்னும் போது தான் லேட்டர் பார்ட் எனக்கு இந்த அப்டேஷன் இல்லை அப்படின்னு பண்ணும்போது தான் we started doing it. அப்போ இந்த கேஸ் டீடைல் ப்ரேயர் அப்போ நம்ம கோர்ட்ல உட்காந்துருக்கும் போது நம்ம இப்போ சொல்லணும் இந்த மாடலோட பலன் நம்ம அனுபவிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா கேஸ் இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டத்துல ப்ரேயர் பார்ட்டையும் நேச்சர் பார்ட்டையும் நம்ம அப்டேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது. ஐ வில் டேக் யூ டு கேஸ் டீடைல் ப்ரேயர் பார்ட் எங்க இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அட்மின் மெனுல போனோம். யூ கோ டு தி அட்மின் மெனு. கேஸ் மாடிஃபிகேஷன் இருக்கு. we have the case modification. Case modification like the modify case detail. So this is the place where you are now going to modify the detail of the case. For our concern is that with respect to updation of the prayer, updation of the prayer and updation of the nature of the case. You select a case text. ஒரு கேஸ் இப்போ ஒரு OS செலக்ட் பண்ணீங்க, ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் எடுத்து வச்சிருக்கீங்களா? Now we have given that. So இப்போ இங்க இருக்கு. இதுக்கு முன்னாடி நீங்க பாத்தீங்கன்னா petitioner detail, respondent detail that நம்ம அப்ளை பண்ணிட்டே இருக்கோம். இது we all knew. Now that இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமா practice எப்படி வருதுன்னா ஃபைலிங் போதே இந்த டீடைல்லாம் அடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம். இதெல்லாம் வருது. Things are improving. We are not saying that updates not ஒரு ஸ்டாக்னண்டா நிக்குதுன்னு இல்ல. இதெல்லாம் இருக்கு. But to earn more benefit out of it, இந்த டீடைல்ஸ் எல்லாம் இப்போ நமக்கு தேவைப்படுது for our efficiency. இப்போ கேஸ் டீடைல் அங்க இருக்கு சார். இந்த கேஸ் டீடைல் இப்போ நம்ம செலக்ட் பண்ணீங்கன்னா you have a prayer now there. This is very vital. இந்த prayer பகுதி ரொம்ப வைட்டல். இந்த prayer நீங்க drop down நீங்க செலக்ட் பண்ணீங்கன்னா we have n number of prayer out there. அங்க கீழ வந்தீங்கன்னா இப்போ பார்ட்டிஷன் இருக்கு. கீழ வாங்க சார், டிக்ளரேஷன் இருக்கும். you have the declaration. You have declaration 10 இருக்கு. இப்போ நீங்க டிக்ளரேஷன் கிளிக் பண்ணிட்டு அந்த ஏரோ கொடுத்தீங்கன்னா it goes there. So declaration consequent injection கூட கேட்கலாம். அந்த இடத்துல உங்களுக்கு பிரேயர்ல இன்ஜெக்ஷன் இருக்கும். இந்த இடத்துல பிரேயர் டிராப் டவுன் லிஸ்ட் நீங்க போனீங்கன்னா you will have injection as well. So இதை நீங்க போக ஆரம்பிச்சீங்கன்னா if mandatory injection, permanent injection கேட்கும் சார். அதுலயே இருக்கு சார். See that if you select that, it also shows you that you click it. கேட்கும் if you have permanent injection வந்துருக்கு. So now that in the prayer பகுதி இருக்கு இல்லைங்களா, இப்போ டிக்ளரேஷன், பர்மனன்ட் இன்ஜெக்ஷன், கால்குலேஷன் சிஸ்டம் இஸ் நோட்டிங்.
இந்த இடத்த ஒரு ஃபிளாகா வச்சுக்கிட்டு சிஸ்டம் இஸ் ஆட்டோமேட்டிக்கலி கால்குலேட்டிங் தட் நார்ம்ஸ். பாயிண்ட் 1. That's the prior reputation. Second is with respect to the nature of the case. அது டைட்டில் சூட்டா மணி சூட்டா அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு நேச்சர். மேல போங்க. We have a registration tab out there. ரெண்டு இடத்துல தாங்க வேலை. CISல if at all you have to get the best output with respect to the disposal of case in the non-stop that is concerned, 3 things is pertinent. Which one I have said you earlier, which is the judge period updation. Second, it's only with respect to the case details and the registration detail. If case detail இருக்கிற இடத்துல தான் you are updating the prior. Registration இருக்கிற இடத்துல தான் you are going to update the nature of the case. So I would like to point there one thing to 2019 முன்னாடி வரை இந்த பிரேயர் வந்து ரொம்ப ஒரு ஹைகோர்ட் நாம இந்த ஸ்டாண்டர்டைசேஷன் பண்ண வேண்டியதா இருந்தது. இட் வாஸ் டன் நாட் ஸ்டாண்டர்டைஸ்லாம் பண்ணிட்டு now that from 2019 அப்புறமா அவங்களே செலக்டடா இந்த மாதிரி பிரேயர்ஸ்லாம் இருக்குன்னு கொடுத்தாங்க. அப்ப ஸ்பெசிஃபிக்கா டைட்டில், ஸ்பெசிஃபிக் பர்ஃபார்மன்ஸ், டைட்டில் இன்ஜெக்ஷன், டைட்டில் மார்கேஜ் நம்ம வச்சு போக இப்ப மணி டைட்டில் அப்படின்ற மாதிரி அவங்களே ஒரு ஜெனரல் கிளாசிபிகேஷன் போட்டு. ஸோ நம்ம இப்போ ஒரு சூட் இருக்கு, இஃப் இட் இஸ் ரெக்கவரி ஆஃப் மணி சூட் இருக்கு அப்படின்னா பேஸ்ட் ஆன் ப்ராமிஸ் ரிப்போர்ட் அப்படின்னு சொன்னா அந்த இடத்துல நம்ம சூட் ஃபார் மணி இல்லை இப்போ ஒரு டிக்ளரேஷன் இருக்கு. இஃப் இட் இஸ் டைட்டில் we say that it's a declaration. இந்த இடத்துல டைட்டில் வரும்போது நேச்சர் டைட்டில் or if it is a money suit you select money. மணி செலக்ட் பண்ணியாச்சா? கீழே வந்தீங்கன்னா you could save it. கீழே வந்து ஸோ அவ்வளோதான். இது ஒன்று தான் சார் நம்ம பண்ண வேண்டிய வேலை. ஐ திங்க் எவ்ரி ஒன் இட் மே லுக் வெரி சிம்பிள் பட் திஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இன் கெட்டிங் தி பெஸ்ட் அவுட்புட், பெஸ்ட் பெனிஃபிட் ஆஃப் தி ஜுடிஷியல் ஆஃபீஸர் டிஸ்போசல் சிஸ்டம் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு தி நார்ம்ஸ் கால்குலேஷன்ஸ் கன்சர்ன். இன் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் டு தி இந்த நம்ம ஆர்ஓசி படி நம்ம பண்ணணும் அப்படின்னா 3 factors. I'm just briefing it up. 3 factors which has to be taken. If judicial officer is not available any leave for that particular month, no problem. So that part can be அதை நம்ம ஒரு பர்சன் செட் பண்ணிக்கலாம், லீவ் இல்லை அப்படின்னு சொன்னோம். But for calculating the norms with respect to the disposal of case in the CAS ல இருந்து நம்ம எடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா main criteria is the updation of the prayer part and the nature part. இது ரெண்டு எந்த இடத்துல இருக்குன்றதை I have told you. இதுல வந்து இந்த இன்ஃபர்மேஷன் we have given to system officer and in turn it has been percolated to the staff. இது தெரியும். நீங்க ஒரு முறை இப்ப இதுல போடுங்க அப்படின்னு நீங்க இன்சிஸ்ட் பண்ணீங்க, நாளைக்கு போட்டு நீங்க இதை சொன்னீங்கன்னா your staff will be able to do that. If at all they have any doubt, they can just get the input from the system officer and they will be able to do it. இதை நீங்க பண்ணீங்கன்னா third quarter you will be able to take up from the business. அப்ப நீங்க இது முன்னாடி வந்து பிசிக்கலா நீங்க பண்ணி வச்சிருக்கீங்கன்னா you could do ஒரு கம்பேரிட்டிவ் செக் பண்ணிட்டு whether that output is this matches or not. So இந்த judicial officer information இந்த ஜாப்ஸ் எப்படி யூஸ் பண்ணனும்னு previously ஒரு ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் கூட ஸ்டாஃப்க்கு நடந்ததுன்னு நினைக்கிறேன். that PDF we have now actually. அந்த PDF இருக்கு. அந்த PDF we have. the PDF நீங்க கொஞ்சம் காட்டுங்க. that PDF will just process it. இப்ப நான் சொன்னதே தான் இப்ப உங்களுக்கு அதுல இருக்கு actually. This will be like இப்ப எல்லா judicial officer I request the office of registrar ID to just share this manual so that judicial officer also will get acquainted with how the staffs are doing. So this is a username password which everybody have seen it. I have shown you the live demo of this platform. Next. That's a prerequisite of JORS application which I have already told you now. Come to the page 2. Page 3. So that's I have told if it is a judge period, if he is availing any leave, that has to be updated. And the in charge detail போடணும்னு சொல்லிருக்கோம். Main part கீழ நான் சொல்லிருக்கேன் பாருங்க, case type, nature and prayer should be added correctly. In the case information system, not in JORS ல நமக்கு எந்த வேலையும் இல்லைங்க. Case information system ல பண்ணா that gets reflected in the JORS. கிளியர். So அது ஸ்டாஃப் should அதே இப்பலாம் போட்டுட்டு இருக்காங்க. contested and contested எல்லா இடத்துலயுமே போடுறாங்க. கிளியர். Next. இதுதான் நம்ம அந்த யூசர் லாகின் பார்த்தோம். ஒரு கோர்ட்டுக்கு இது கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது.
each and every court has this user ID and password, and also district court also has it. நான் district court user ID password போட்டு இப்ப நம்ம காட்டல, because judicial officer sessionன்றதுனால I am not going as a admin credential user. நான் உங்களுக்கு அதை காட்டல. Next. So in the norms entry tab நான் சொன்ன உங்களுக்கு ஏற்கனவே I have shown you lively. அதை select பண்ணிருக்கணும், select judge நீங்க பண்ணிட்டீங்கன்னா கீழ வரும். So you have that option, 5 years to 7 years, below 5 years, 7 to 10 years. And the details எல்லாமே அங்கேயே இருக்கு, gets there. உங்களுடைய court CAS ல இருந்து it automatically fetches and put it here. அது ஆட்டோமேட்டிக்கா கொடுத்துரும். Next. So நீங்க இத போட்டீங்கனாலே சேவ் கொடுத்தீங்கன்னா your norms detail is successfully updated ன்னு வந்துரும். கீழ. So you can take a printout of it, but the printout form வந்து you can have ஒரு cross check பண்றது print எடுத்தோட நீங்க பாத்துக்கலாம். Next. Submit the work done statement. அதை எடுத்து ஒரு work done statementல it gets reflected. Every point அழகா அதை reflect பண்ணி காட்டணும். நான் ஏற்கனவே காமிச்ச மாதிரி அது அந்த மாசத்துக்கு எத்தனை நாள் இருக்கு, எவ்வளவு பாயிண்ட்ஸ், whether you have achieved, whether you have reached the norms or below average or average or good, everything will be reflected. Next. The system takes care of itself. So ஒரு verification பண்ணதுக்கு அப்புறம் if you do submit, it directly goes to the unit. In my இப்போ என்னோட இந்த லாகின் படி பார்த்தா it's a principal district judge court. ஒரு magistrate update பண்றாருன்னா it goes to the chief judicial magistrate, where he again forwards to the district. Next. So submit னு கொடுத்தா it goes directly. Next. So this is a user உள்ள லாகின் பண்ணி பார்க்குறோம். This போங்க சார் பண்ணி. So you can view it. So இது வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா submit to high court. இது வந்து district court ஓட லாகின் நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். இப்படி தான் இருக்கும் district court login. So I have not logged in and shown you. I have shown you the ஒரு PDF மட்டும் இதுல இருக்கு. அத மட்டும் நீங்க அப்படியே பாத்துங்க. இந்த ஸ்கிரீன்ஷாட். அந்த பர்టిక్యులர் ஜட்ஜ் உடைய டீடைல் இதுல. உதாரணத்துக்கு if I say something like this, ஒரு judicial officer இங்க இருக்கார். If take my concern is for the ASJ பாத்துட்டு இருக்கோம். In addition to இன்னொரு கோர்ட் நாங்க இன்சார்ஜ் பார்க்கணும். இது விஜிலன்ஸ் கோர்ட் இன்சார்ஜ் பார்க்கணும். MCOP கோர்ட் பார்க்கறோம் அப்படினு சொன்னா, as a presiding officer in my particular court, I could able to update only the 4 ASJ court மட்டும் தான் நான் பண்ணுவேன். Updation leave period யார் இன்சார்ஜ்ன்றத நான் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இப்போ if I am for example if I looking after the incharge for MCOP court பார்க்கறேன்னு வெச்சுக்கங்களேன், MCOP courtல பண்ற updation it directly goes to the district court. District court will be able to know that this presiding officer has been for in charge for 4 days 5 days. அந்த கோர்ட்டோட டீடைல் district court will take care. நீங்க வந்து அந்த பர்టిక్యులர் கோர்ட் இன்சார்ஜ் பாக்குற presiding officer அவருடைய லாகின்ல பண்ணி அவருடைய கோர்ட்டோட டிஸ்போசல் மட்டும் நீங்க பாத்துக்கிட்டா போதும். ரெஸ்ட் இன்சார்ஜ் கோர்ட் டைரக்ட்லி டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட்டுக்கு போச்சுன்னா டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட் will be able to know உங்களுடைய இன்சார்ஜ் டீடைலும் அவங்களுக்கு it gets reflected. உங்களுடைய ரெகுலர் கோர்ட் it gets reflected to the district court. That we need not bother about it. It's the district court will take care of that. ஏன்னா அவங்க லாகின்ல அந்த டீடைல்ஸ் போடும். நெக்ஸ்ட். So work done statement நீங்க பாத்தீங்கன்னா you will be able to get the work done statement of a particular. இது வந்து this is the actually credential for the administrative credential. That means it's a principal district courtல அங்க வந்து எல்லா judicial officerோட டீடைல் இப்படி வரும். ACJM ACMM எல்லாம் இருக்கு பாத்தீங்களா. இதுல அந்த presiding officer பேரை வச்சு சர்ச் பண்ணா அவர் இந்த கோர்ட்டுக்கு இன்சார்ஜ் பார்த்திருக்காரு, அடுத்த கோர்ட் இன்சார்ஜ் பார்த்திருக்காருன்னா அந்த கோர்ட்டோட நாம்ஸ் அடுத்த கோர்ட்டோட நாம்ஸ் எல்லாமே பர்ஃபெக்ட்டா CAS ல போட்ட calculation it gets carried over there. Next. You can take a printout of it. District court can take a printout of it. Next. And if any remarks has to be given by the unit head, there is a provision for it. It's open text box that adula enna remarks panalum unit head can able to furnish for a particular judicial officer. Next. So on the particular date our norms verified paathachi our working well enna remarks irukko you can do it. Next. இது வந்து this district courtல இருந்து they have to submit to the high court. அது சப்மிட் இருக்கு. சப்மிட் பண்ணா high court will be able to take the details of the norms of a particular districtல இருந்து எல்லாத்தையும் பார்த்துப்பாங்க. நெக்ஸ்ட். So submitted to high court நீங்க பச்சையில இருக்கு பாருங்க ரைட் சைடுல. Submitted to high court it shows that it goes to the high court போயிச்சு அப்படிங்கறத district court as a admin head அவங்களால அதை பார்த்துக்க முடியும். நெக்ஸ்ட். So high court la login ide because since it is a documentation or keda sir next pathina
ரிப்போர்ட்ல இருந்து வந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் எந்த மாவட்டம் அப்படின்னு செலக்ட் பண்ணி பார்க்க முடியும். அவங்களால பர்டிகுலர் கோட்டா அந்த பிடிஎஃப் வந்து தே கேன் வெரி வெல் ஓபன் இட். ஐயா நீங்க காட்டுற பிபிடி எங்களுக்கு ஷேர் ஆகலையே. ஒரே இதுல நிக்குது சார். வேற ஸ்கிரீன்ல வேற பிபிடி ஷேர் ஆகுது. செக் பண்றீங்களா? ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்தே இல்லையா? ஒரு 7-8 ஷேர். ஓகே ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட்ல இருந்து வரலைங்க. பரவாயில்ல. டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட்ல இருந்து வரலையா? டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட்ல இருந்து வரல. நாங்க எல்லாம் கேட்டுக்கிட்டோம். நீங்க விட்டுல இருந்து வரீங்க. பேக் எண்ட் ஆஃப் இந்த ஷேரிங்ல வந்து சொல்லிட்டு இருப்பாங்க சார். சாரி. ஓகே. சார் இந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட் கொஞ்சம் காட்டுப்பா. நாங்க கேட்டுக்கிட்டோம் மிஸ்டர் வேதகிரி. ப்ளீஸ். இப்போ நீங்க விட்டுல இருந்து தொடங்கிக்கோங்க. சரி சார். அதான் டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட்ல இப்போ லாகின் பண்ணாங்கன்னா கீழே வாங்க சார். டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட்ல லாகின் பண்ணீங்கன்னா இப்போ இந்த ஸ்கிரீன் இப்படி இருக்கும் சார். டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட்டோட லாகின் வந்து எல்லா கோர்ட்டோட டீடைல் அங்கே வந்துடும். பிரின்சிபல் டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட் பீரியட் எந்த பீரியட் இருக்கு எல்லாமே வந்துடும். கீழே வாங்க சார். சப்மிட் ஹைகோர்ட்ன்ற பட்டன் இருக்கும். ஒரு ஜுடிஷியல் ஆஃபீஸருக்கு போட்டு அவங்க தே கேன் பார்த்துக்கலாம். சப்மிட் பண்ணதை டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட்ல பிரிண்ட் எடுத்து பார்க்க முடியும். தே கேன் ஆட் ரிமார்க்ஸ் ஹியர். வலது பக்கத்துல remarks they can type. That's an open text box where a district head can furnish a remarks for an individual judicial officer. அதை டைப் பண்ண முடியுங்க. நெக்ஸ்ட் அதாவது ரிமார்க்ஸ் ஒரு சாம்பிள் அங்கே கொடுத்துருக்கு. நெக்ஸ்ட் ஸோ சப்மிட் டு ஹைகோர்ட் அப்படின்னா இட் கோஸ் டு த ஹைகோர்ட். டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட்ல இருந்து இப்போ எப்படி இண்டிவிஜுவல் கோர்ட்ல இருந்து இட் கோஸ் டு த டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட். டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட்ல இருந்து இட் நவ் கோஸ் டு தி ஹைகோர்ட்டுக்கு சப்மிட் ஆகுது. நெக்ஸ்ட் so it's submitted to high court and you get ஒரு பச்சையில வந்து you gets a text ஒன்று உங்களுக்கு வரும். if at all you submit now, if the submit is successful. next so this is a high court login. இது அந்த லாகின் பண்ணி போனாங்கன்னா that's we don't have that credential. it's with high court. next வாங்க சார். so this is a report from the district. எந்த மாவட்டத்தோட ரிப்போர்ட்டா that month எந்த மாசம் அப்படின்னு செலக்ட் மந்த் போட்டாங்கன்னா அந்த மந்த்துக்கு உண்டான ரிப்போர்ட் அப்படின்றது they will be able to see. நெக்ஸ்ட் அந்த ரிப்போர்ட் நம்மளால பார்க்க முடியும் ஃபுல்லா. அதுல அவங்களுடைய அங்க புட் அப் பண்ணி என்னெல்லாம் எழுதுறாங்க அப்படின்றது they will be able to see that actually. நெக்ஸ்ட் அங்க they will be able to take a print out of it. உங்களுடைய குவார்டர்லியாவே எடுத்துக்க முடியும். இண்டிவிஜுவல் மந்தாவும் they will be able to see what we have submitted. இங்க சப்மிட் பண்ணதை they will be able to take it. so this is a நம்ம ரொம்ப பெர்டினென்ட்டா இந்த டாக்குமெண்ட் படி அந்த ஃபர்ஸ்ட் பேஜ் தான் நான் இப்போ உங்களுக்கு ஒரு half an hour சொல்லியிருக்கேன். இந்த டாக்குமெண்டோட ஃபர்ஸ்ட் பேஜ் மட்டும் தேர்ட் பேஜ் இதனுடைய இந்த டாக்குமெண்ட்ல இருக்க தேர்ட் பேஜ் தான் நம்ம உங்ககிட்ட சொல்லியிருக்கோம். என்ன சொல்லியிருக்கோம்னா நம்ம லீவ் கிரெடென்ஷியலை கரெக்டாக பார்த்துக்கணும், இன்சார்ஜை கரெக்டாக போடணும், நேச்சர் அண்ட் ப்ரேயர் கேஸ் இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம் கரெக்டாக போட்டா இந்த டிஸ்போசல் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு திஸ் நார்ம்ஸ் சாஃப்ட்வேர் it gets automatically calculated from the case. We could be able to very well send across without any paper. That's a e-mode. You can send it to the district court, and from the district court it could be very well available to the high court. This was actually much thought has been prepared for calculation. Rigorous work has been taken by the committee. எதுக்கு எவ்வளவு பாயிண்ட் கொடுக்கலாம் ஏகப்பட்ட மீட்டிங்ஸ்க்கு அப்புறமா this software has been found. That now in the norms circular கேட்ட மாதிரி now this software is meeting our requirement. I earnestly request and my earnest appeal for all the judicial officers who have joined this session would be in the details correct case information system எல்லா ஸ்டாஃபையும் போட சொல்லுங்க. போட்டிங்கன்னா தான் we will be able to reap the benefit of the judicial officer disposal system. நம்ம ரொம்ப நாளா வந்து இந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக் பர்டிகுலர்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்காக கால்குலேட் பண்ணிக்க மாட்டாங்களான்ற நம்மளுடைய இயக்கமும் நம்மளுடைய ரொம்ப நாளுடைய எதிர்பார்ப்போம். திஸ் சாஃப்ட்வேர் இஸ் கோயிங் டு சர்வ் தி பர்பஸ் அப்படி மட்டும் சொல்லிக்கிட்டு I wholeheartedly thank the Office of Registrar IT and the Office of Tamil Nadu State Judicial Academy for having given this opportunity to address this gathering. Thank you so much. Thank you, Vedagiri sir, for clearly explaining the importance of the norms module software JODS and how important to upload the data properly in the CAS software to get the correct output in the JODS. With this, we are moving to the next session, which is on digital templates in CAS. To take over this session, I request Mr. K. Nambirajan, Secretary, District Legal Service Authority, Nagarkoil, Kanyakumari. Thank you, sir. First of all, I would like to register my profound thanks to the Honorable Academy as well as Honorable Registrar IT
for having chosen me to preside over this session. I'm going to make a presentation on digital templates. Now, templates basically mean document files. They are actually model forms with blanks to be filled up. Once those blanks are filled up, those model forms will get converted into meaningful documents that we can use in our day-to-day proceedings. You are all aware of the fact that there are many forms that have been prescribed both by CPC as well as CRPC. Take, for instance, when we hold a bar act and flip to the back pages, we will find back pages of CPC or CRPC. We will find many model forms. Now, what we have done is that those model forms have been uploaded or preloaded into CAS 3.0. As a result of it, all that needs to be done is we need to fill up those blanks, choose one of the model forms that is relevant to us, and we need to fill up the blanks found in those model forms. Now, CAS 3.0 has also done an appreciable job, which is that it has made sure that the filling up of those forms has become very easy and convenient for us. As a result of the whole exercise, the precious time of our stenographer and our typist do not get wasted in doing stereotype job for the major part of the day. Instead, their time can be devoted or contributed for doing meaningful jobs for us. Be it may taking down the orders or judgments, or be it may doing the long pending administrative works for us. So template is an additional tool that has been provided not in CAS 2.0 but in CAS 3.0, which in my humble opinion is actually a boon for us. During this session, I will take you all through the kinds of templates that are available in CAS 3.0 and the manner in which those templates could be put to optimum use by us. First, let's start by looking on what are the templates that are available to us. Number one, framing of issues and charges. Number two, summons auto generation template. Number three, warrant auto generation template. Number four, orders and judgments templates. These are the four kinds of templates that are offered by CAS 3.0. So as you can see on the screen, we should actually visit main menu first, and in the main menu we need to click court proceedings tab. As the court proceedings tab unfolds, we should click framing of issues and charge. This is the main, this is the tab which leads us to the templates meant for framing issues and charges. So in this screen, before adverting to the next stage, I would like to mention two essential facts about framing of issues and charges. Number one, I don't need to remind you of the fact that framing of issues and framing of charges should be personally done by us, meaning that framing of issues and charges cannot be delegated or entrusted to our stenographer or typist. It should be done personally by us. Number two, framing the CAS 3.0 has been designed in such a manner that framing of issues and framing of charges can be done in respect of a case that has been posted for hearing on that particular day. We can't randomly choose a case and we cannot randomly frame a charge. We can only frame charges or issues in respect of those cases that appears for hearing on that particular day. So whenever we click the framing of issues charge tab,
you will end up on this screen. On this screen, you will have two options. Either you should frame issue or charge framing. So let's take, for instance, framing of issues. So we have clicked issue framing option, and the drop down menu, in the drop down menu, we randomly choose a case. Once we randomly choose a case, we will have two boxes. One on the left is a menu box, one on the right is a description box. When you click the menu box, you won't find a menu open. Please don't panic. All that we need to do, this menu box is meant for choosing the appropriate relief or appropriate issue or issue that is more probable for the case in hand. Let's assume for a moment that the selected suit OS 283/2021 is a suit for partition. So in a case for partition, we are required to frame issue using this issue template. With regard to partition, we should search for an issue relating to partition. So the easiest keyword for narrowing down to an issue relating to partition is the word partition itself. So let's type the word partition in the box. Partition. 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 Yes. When you enter the word partition, you will find not only one issue, but lots, more than one issue gets unfolded. Each kind of issue is suffixed by a code number. Take for instance, as you can see on the screen, partition position 28, partition position 29, partition position 30, like so. So this is nothing but various kinds of issues that are probable to be framed in a partition suit. For the sake of illustration, let's choose partition possession 28. Once you choose that issue, you can see the issue described in the description box on the right side of your screen. So this, before going on to the next point, I would like to remind you on one thing. That is, this screen which is displayed before you must be used only for the purpose of selecting issues. This screen is not suitable for editing or altering the issues. That can be done at a later stage. This screen, for the sake of convenience, this screen must be used only for the purpose of editing and altering the issues. When you find the issue displayed on the description box, you should just ponder over the issue and find out whether it is suitable for the case in hand. Once you come to the conclusion that this issue is suitable for the case in hand, then we must move on to frame the next issue. That can be done by simply clicking the plus button appearing adjacent to the first issue. In the next, now when we click the plus button, we will be given the option of framing the second issue. As far as second issue is concerned, which also imagine relates to partition, again we need to type the word partition. Again, a similar menu unfolds. In this menu, I am selecting issue code number 29. A similar sort of description appears on the description box adjacent to the second issue. Now I find that this issue is not suitable for my case. So I simply move on to the menu and choose some other issue. Please be reminded of the fact all these issues code numbered with the different code numbers, all these issues relate to a partition suit. They are probable issues that are likely to be framed in a partition case. So I find this issue unsuitable for my case. So I simply move back to the menu and I choose some other issue. 31. Now I find this issue okay and it is suitable for my case. Then I move on to frame the next issue by following the same procedure, that is clicking the plus button.
Now this time, I am of the opinion that all issues regarding partition relief has been framed, and now we should frame an issue with regard to jurisdiction. So I type the word jurisdiction, and there appears a model issue which is called jurisdiction 78. Now, once I choose that issue, a probable issue, model issue naming whether the court has jurisdiction to entertain and try the present suit appears on the description box. Now I am convinced that this issue is more or less suitable for my case. Now I move on to framing an issue regarding to valuation of the suit property. Once you type valuation, you will find an issue concerning valuation. Again, I would like to try frame an issue with regard to court fees, whether proper adequate court fees has been paid. That has been raised as an issue in my suit. So I simply type court fees. Here we have another issue concerning court fees has been framed. So after prima facie satisfaction of the fact that all these issues are relevant to my suit, then all the issues have been relevantly framed, then I simply click the button submit at the bottom of the page. By clicking this, clicking the submit button, we end up on this page. In this page, we should simply select issue template from the drop down menu, then click generate template, which leads to a link-based phrase issue template. By clicking this issue template, your model issue gets downloaded. Once when we open the downloaded file, once the file is downloaded, you will find a editable format of a editable format of a file containing all the issues that we just now chose. So it is once when this file is opened, it is this file that we should utilize for the sake of editing, altering, and supplementing the issues. Editing, altering, and supplementing cannot be done conveniently in the previous stage. Though it is permissible for us to do editing and altering in the previous stage itself, I would strongly recommend that. Now you can see the draft issue page in this screen. So it is this screen, this file that we should utilize for the sake of editing and altering of the issues. You have to carry out all the final corrections. After your subjective satisfaction that all the issues have been correctly framed, we should, at the click of a button, we will get the hard copy of the issues. All that then needs to be done is to sign and execute the issues. That's it. That's how simple it is to frame issues using the template tool available in CS 3.2. Next thing. Next, let's move on to framing of charges. Nabirajan. Yes, sir. Actually, whether the issues framed in the issues template will reflect in the B-diary proceedings. No, sir. No, sir. That facility is not available. This is solely for the purpose of our usage. Okay. This has nothing to do with the system. Okay. It won't get absorbed into the system. This is for the aim of introducing template system is to aid our judicial officers, not for the system backup. Okay. Thank you, sir. Next thing is let's move on to charge framing. For charge framing, we have to repeat the same procedure. Click court proceedings, click framing of charges, issues and charges, and in this page, we have to select charge instead of selecting issue. That's it. That's the simple modification. Then once when we click charge, we should the cases posted on that particular day will unfold in the drop-down menu. Once a case is chosen,
you will end up on this screen. Now you have been given two options, either to frame charge in respect of all the parties or in respect of as independent party. So I would strongly recommend that I had been doing some experiments using this page, but from my experience of using this option, I would strongly recommend, for the sake of convenience, that all parties should not be used. Charges should be framed in respect of each and independent party. There needs to be something done with regard to all parties, because the option all parties, the option named all parties, requires further customization for the purpose of making it user friendly. So until that is done, we should actually resort to framing charges using the drop down menu, choosing the independent accused option. Now, for instance, we take A1 Vijay Kumar. Once when we choose the accused name, again the same sort of screen appears. We have a left drop down menu and a right side description box. Out of this drop down menu, we have to enter a keyword. Take for instance, let us frame charges with regard to a murder case. So we just need to type the keyword murder. As a result of it, there appears a drop down menu open. Once we type the word murder, there appears our options: attempt to murder, dacoity with murder, kidnapping or abducting in order to murder, punishment for murder. So all those options which relate to murder appears on our screen. We just need to choose from among those options the charge which is very much relevant for our case. Punishment for we need to take for instance, we frame charges in a murder case. Once this option is chosen, the description box shows the proposed charge to be framed. After subjective satisfaction, we move on to frame and take in our illustration, imagine that Vijay Kumar is charged with only commission of murder. So the other accused in that case is charged with abatement of murder. So we have two accused, each accused facing independent charges. A1 is facing murder charge, while A2 is facing charge for abatement of murder. In this case, Vijay Kumar is the actual assailant, so he is charged with the offense of murder. Once that is done, we should click submit, and then we should again choose the same case. Now, the second accused is charged with abatement of murder. Now, we have to enter the key abatement. ABET. Abatement. So now all those options relating to abatement appears on our screen, from abatement of life and death and life. Abatement of an offense. Death. So the second accused in our illustration is charged with abatement of committing an abatement of offense punishable with death or life. So now the second accused is also with regard to second accused, we have framed the model charge. After framing that charge, we need to enter submit. So now charge template, click generate template, and then we have to download the model charges. Now here we have now share. So once when you download that charge, you will have the charges types proposed charges neatly typed in a Word file. And in the Word file, you can also observe a fact that we have the CNR number displayed on the top. So that is also an additional feature introduced in CS 3.2. So in this charge,
scroll down. So you can, all that you need to do is modify this charge so that this charge becomes suitable for our case in hand. All that needs to be done is to fill up the blanks provided in the model charge. So it now becomes easy for us to frame charge using the template tool available in CAS. That is all to be needed to be said with regard to framing of charges. Let's now move on to summons and warrant generation using template tool. The same procedure has to be repeated. We need to visit court proceedings menu. From that court proceedings menu, we need to click civil criminal process. Under civil criminal process, we have to click process generation tab. This will lead you to this page. From this, we can choose a civil process. Take for instance a suit. Any suit routes are. So once we choose the intended case, you will have the process, various kinds of process that are available in CAS for us to choose. From among these various kinds of formats, we have to choose the format that is very proximate to our case. So once we choose the required process, intended process, we have to click it. And the next thing we have to focus on is whether it is a process, paid process or free process. In case if it is a paid process, we have to enter the process amount on the adjacent right side box. Next, we have to select addressee type. In the addressee type, we have to select the defendant name. Then in the addressee name tab, we name the option, we have to select the name of the defendant. In case if there is more than one defendant, it will display more than all the defendant's name with a checkbox prefix. We have to just click the checkbox prefix to the name of the defendant, and we have to move on to the next tab. So next, this footnote can be used for the purpose of inscribing additional notes in your summons. Now the next thing to do is to save the page. Saving the details in the first page leads us to the next page. Here, once when we choose the defendant's name, the system will absorb all the details available to the available in the system that has been uploaded at the time of registration of case, and it will be absorbed and reflected in this page. Addressee details. After satisfying that all the address details have been correctly mentioned, then we have to move on to the next tab. This page also gives an option for main address or alternate address. In case of alternate sending of summons to alternate address, we just need to click the option named alternate address. Then after saving this page, we will get a draft, general draft page. This is a page where we have to make an overall assessment that the details to be mentioned in the summons are correct and in consonant with the case details. Then we have to click generate draft, which actually generates the draft of the summons. Now this is how the summons is going to look like. I would like to point out the fact that this page is not editable. It is a PDF page, so we can't edit this page. But in case if the details reflected in the draft summons of the PDF is incorrect, if you find it incorrect or inaccurate, then we can't edit it, but instead we can delete the summons itself and generate a fresh summons by repeating the procedure I just now explained. If you want to delete the process, if you want to delete the summons that you have just generated, just visit the publish process and under the civil criminal process tab, click publish process. That will take you to this page, which enumerates all the process that have been generated so far by the court.
in that in this page, we have to select the intended process and delete it from here. Or this page can also be, this page can be used for viewing the process, deleting the process, and publishing the process. All these three can be done by using the tab publish process. So in case if you are satisfied that the generated process is in order, is in consonance with the facts of the case, then we have to simply click the button publish. In case if we find the process to be inaccurate, we have to delete it. That's it. After publishing the process, we have to take a printout of it. By visiting the tab named process acknowledgement print under the civil criminal process, we can reach this page where we have to click on the acknowledgement appearing on the right side box. When you click acknowledgement, you will end up seeing this page where the finalized draft of the summons appears on your screen. At the second page, you will find an acknowledgement. Second page, you will find an acknowledgement where the recipient of the summons has to sign in acknowledgement of having received the summons. So this is how summons have to be generated. Share it. This is how summons have to be generated and printed on a CAS. Next thing. Now, issuance of warrant. Process generation. Instead of choosing civil, we choose criminal. Next. We have to choose from one among the case that has been posted for the day. And again, we have to verify whether all the details stated in this page is correct. FAR number, station name, everything is correct. And then let's move on to make sure whether it is paid or free. And then we have to, the important thing about is we have to select what kind of process or criminal process are we are going to issue. Is it a summons to the accused person, or is it a warrant of arrest, or is it a summons to be sent to a witness? Whatever process it may be, all these kinds of process model forms have been uploaded, as I said earlier. Now, from among those, we have to choose one of the process that we need to prepare in respect of the case. Take for instance, let's choose bailable warrant. Now, free. Click on free. Next, addressee type, police. So as you know, police is the recipient of the warrant who has the duty to execute that warrant. Next, save. So once when you are satisfied with the details of the recipient of the warrant, let's move on to the next tab by clicking on the save button. Here, party concerned. Here is the place where we have to choose the arrestee to be named in the arrest warrant. From among three accused, we have the option of choosing one among them or all the three of them. So after choosing all the three of them, we move on to the next page. Save by clicking save button. Here again, we have to verify the details appearing on our page. Next photo. So this page displays the offences committed, allegedly committed by the accused, case details. In case under the tab extra label, we have to enter the amount of bond. That is because we have chosen bailable warrant format. That's why it seeks amount of bond. This option won't be available when we choose bare arrest warrant. If it's this screen will be appearing only when we choose bailable warrant page, bailable warrant option. Next, this is the overall view where we have to satisfy that the arrest warrant is in consonance with the court's order to issue a warrant.
After satisfaction, we have to generate the draft, and we will end up on the actual warrant. Footnote 2. So you sir, in this warrant we can note that there is no endorsement with regard to what should be done in case if the accused is interested in furnishing surety or furnishing to execute the bond. It merely states that it is a bailable warrant. This is a wrong format. This needs to be customized locally. This can be rectified by issuing by doing a certain thing. We can at the first stage of issuing bailable warrant issue. Bailable. Illa sir. Here we can use the footnote. In this footnote, we can type saying that in case if the arrestee intends to is prepared to furnish bail in the sum of rupees 10,000 and furnish 2 sureties for the like sum. He can be released after due intimation of hearing date. Hearing date. So this footnote that appears on the bottom of the bailable warrant that distinguishes the warrant from a non-bailable warrant. So regular warrant. So without this footnote, we won't be able to say that warrant will be a bailable warrant. So the bailable warrant generated by CA is 3.0 needs further customization. Until that is done, we can use this footnote for the purpose of generating a proper bailable warrant. Now my assistant is going to display how that footnote will appear on the bottom of the warrant generator. Now that you can see that the footnote is appearing on the bottom of the warrant, this inscription makes the warrant bailable one. Without this inscription, the warrant will simply remain a non-bailable warrant. So next thing, let's see how orders and judgments template actually operates. Under the court proceedings menu, we have to click order and judgment. Under the order and judgment, we have to click order and judgment template. Civil. Under civil, we randomly choose a case, and we though it asks for an option of draft order for an IA, it is not usable. So for the sake of convenience, we should resort to this option only for the purpose of rendering judgments and not for orders to be passed in IA. Template now and the option click பண்ணுங்க. So now under the template name, you have different options. These are the only options available for us with regard to judgments. Ex parte judgment template, civil judgment, criminal police judgment. Likewise, these are the amount of model forms that are available at present. In case if you are of the opinion something needs to some more customization needs to be done, you can contact the system officer who can do local customization after duly intimating the E-committee. Once this civil judgment template is generated and downloaded, share. So once this model judgment gets downloaded, you can see that there is a CNR number displayed on the right side of the page. This is an added advantage
of preparing judgments using the template tool available in CS 3.0. Besides this, it also brings in some uniformity, and all the judgments will of our court as well as the other courts will look like the same. And in addition to that, you don't need to type the plaintiff name, presiding officer's name, the name of the court. All these will be taken care of by the template tool available in CAS 3.0. This is how civil judgments are to be prepared using the CAS tool, and the same procedure has to be repeated also with regard to generating a criminal side judgment, and no other modification is required, no other extra instruction is required for generating a criminal side judgment. Because of time constraint, I would like to conclude my session. I hope I have made myself clear with regard to using the template tool available in CAS 3.0. And before parting with this session, I would like to mention one thing. There are shortcomings, there are lapses while we use CAS 3.0 template tool, but I would strongly recommend that we need this tool is in an infant stage as far as implementation is concerned. Only after extensive usage by judicial officers, we can identify the problems that are to be that are likely to be incurred. And once those problems surface, we can consult it with our local system officers, and we can refine it. We can fine tune this tool, and we can use it to you put it to optimum use. Until then, please don't come to an hasty conclusion that this tool is not as much usable as it is claimed in the video conference. Thank you very much for your patient listening. Thank you very much, sir. The next session is Mrs. G. Saraswati, Special District Judge, Special District Court to deal with the MCOP cases Thiruvallur. She will deal about the Madras High Court e-filing rules 2020. Welcome, madam. Am I audible? Yes, madam. Yes, madam. I may be permitted to share my PPT. Is it visible? Yes, it's clear. It's clear. Yeah. Yes. Thank you. Good afternoon, and I'm at the fag end of the program. So from the morning, you would be seeing all these technical things, the CIS daily usages, norm software, templates. So I'm not now on the technical platform. Now we are going to see the rules. Initially, when this topic was assigned, I felt why e-filing rules to be in the session, a part of the program to the judicial officers. So we could very well read these rules from the online. So maybe the Honorable High Court would have felt that we are in the practice of hearing first and then go and read. So we are prone to hearing from the advocates and then verifying. So I will take the privilege of letting you through this e-filing rules. Please travel along with me. And it is just now only 18 rules. I would quickly go through in 15 minutes. So to start, by knowing things that exist, you actually can know things which does not exist. In other words, sometimes it is not enough to know what things mean. Sometimes you will have to know what things don't mean. So this e-filing rules will give you an outlook where the rules strictly speaks what e-filing actually is. நம்மெல்லாம் முதல்ல e-filing அப்படிங்கிறச்ச நம்மளோட பேண்டமிக் சுச்சுவேஷன் ஆரம்பிக்கிறச்ச we were on the
receiving online filing, but that was by emails. So நம்ம வந்து email filing அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட்ல இருந்து வெளில வந்துனோம். This is not email filing, this is e-filing by from a portal. So this is not email filing and this is e-filing. So let us first get clarified that this online filing is through a portal which we are going to receive in our case information system. So I'll take you through. So the e-filing rules, totally there are 18 rules with 2 practice directions and there are 7 appendices. So as you all know that our technology has evolved in such a way that we were initially using personal computers for all our technical works. Now even a smartphone is enough for such e-filing. And why this e-filing? Because ulla neenga poracha pathina e-filing would be the rule and paper filing would be the exemption ramadri the rule would say. So we are going paperless abdingra reality we should first accept. So we are going paperless. You may all be knowing that digitization is on the process. Digitization of legacy records by our Honorable Madras High Court. I think we have almost done all those old records, all those disposed cases digitized. We have scanned, we have digitized, stored everything. So disposed cases நம்ம scan பண்ணி digitize பண்ற ஸ்டேஜ்ல is it not our duty to digitize all those oncoming documents, oncoming cases? அதுக்கு தான் இந்த e-filing. So we are going paperless அப்படிங்கறத first we will have to accept this. So it is not that some situation has to arise, some exigency circumstance should arise for us to go paperless. So going paperless is the now I mean it is going to be the rule and paper filing would be the exemption அப்படிங்கறத we'll first realize. So on our Honorable Madras High Court has framed this e-filing rules 2020 on the basis of the model rules of our Honorable E-Committee. So the preamble goes this way. Whereas it is necessary and expedient to enable and regulate the filing procedure in courts and tribunals through online electronic filing. So as I said, it enables. So நம்மள encourage பண்ணனும் e-filingன்றதுக்காக தான் இந்த rules. And again, it also regulates. So to enable and regulate the filing procedure. So again, it also says courts and tribunals. Next is the short title, applicability and commencement. These rules shall be called Madras High Court e-filing rules 2020. These rules shall apply to Madras High Court and to all courts, tribunals situate within the territories of the state of Tamil Nadu and the Union Territory of Puducherry under the supervisory jurisdiction of the Madras High Court. These rules shall apply to online e-filing and e-filing through designated counters and facilities provided for e-filing, including e-service centers. Here again, you could very well see that these rules apply to online e-filing and e-filing through designated counters. The designated counters, you all know that we have received a circular to open designated counters, especially at the district headquarters. So more and more such counters would be coming in inside the court premises. So apart from this, e-service centers மூலமாகவும் e-filing facilities is provided. As we all know, through e-service centers, other services have been provided. In the future, I think our honorable, as per the honorable e-committee directions, one such e-service center has also been opened in our state. So in the rules வந்து email filing applicable ஆகாது. அதனால email filing first will அந்த ஒரு nomenclature நம்ம மறந்துடணும். So online e-filing through designated counters and e-filing including e-service centers மூலமா file பண்றதுக்காக மட்டும் these rules will be applicable. These rules shall apply to such categories of cases as would be notified by the Chief Justice of the High Court from time to time. So this rule has been notified on 18/11/2020.
So the definitions goes this way. Action அப்படின்னு first ஒரு term கொண்டு வராங்க. This is a generic term to bring all those proceedings. So ஒவ்வொரு இடத்துலயும் ரூல்ஸ்ல இந்த proceedings, criminal complaint proceedings, writ proceedings, execution proceedings ன்னு போகாம they give a term as action. So wherever the rules provide as this action means the proceedings before the court. So next is the administrator. So the role, as I said, for the judicial officer varacha role when the administrator abdingiracha will be there. And more than that, when a case is filed, we know the process. FORA-ndradhu theriyum, FORA. So file pannadukku apparama we'll be going into the process of objection, scrutiny. Then comes the registration and then comes the allocation. So in the objection scrutiny appo, what are the things to be followed by the scrutiny officer abdingradha kandipa as the presiding officer of that court we should be knowing. So we will be generally on physical filing la nama enna paapom, regular file pandrathu within and the provision of law la irka, prayer correct ah irka, cause of action idella paakra madriye we also have a duty to see certain things in e-filing, especially on the formatting nu varum. We'll go through that. So upon the formatting ella correct ah irukandradha, otherwise we will have to return. So apart from all those things which we see in the physical filing, we should also look into the formatting. அது ஏன் அப்படிங்கறது in the course of this இது சொல்லிடுறேன். So இப்போ administrator அப்படிங்கறச்ச who is the administrator is the registrar IT or an officer appointed nominated by the Chief Justice of High Court and includes an officer appointed nominated by the principal district judge, chairman or president of tribunals as the case may be. So when it comes to Honorable High Court, it would be the registrar IT or the other officer nominated by the Honorable Chief Justice, or it in the case of district judiciary, it will be the Honorable Principal District Judge or the respected chairman or the president of the tribunal. So he will be administering and dealing with the matters related to e-filing. So administrator role is very important. Because in certain times the role of administrator is necessary when some issues arise. So administrator என்றது அவங்களோட ரோல் ரூல்ஸ்ல என்ன இருக்குன்றதை நம்ம கண்டிப்பா பார்க்கணும். அடுத்து ஒரிஜினல் பார்ட்டி அப்படிங்கிறது who they mean is the one who initiates the action, and opposite party is the other party who is adversary to the action. Next comes is physical filing. As I said, hard copy which file pandrathu. Next, pleadings means statements filed in support or defense of an action as provided under applicable law. And PDF, PDF-A. இது ரெண்டுமே நம்ம வந்து distinction தெரிஞ்சுக்கணும். Generally portable document formatன்றது நம்மளுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும், because we have been uploading our judgments in PDF formats. இப்போ நம்மளுக்கு PDF-A அப்படிங்கிறது it is an upgraded or a standardized version. என்னன்னா, this will give you a search or a readable mission readable format ன்னு சொல்லும். So digital preservation of electronic records வந்து இந்த மாதிரி readable formatல இருக்கணும். இப்போ ஒரு இமேஜ் ஃபைல கூட நம்ம PDF ஒரு ஸ்கேன் பண்ணி அப்லோட் பண்ணிட முடியும். பட் இஃப் யூ கோ அண்ட் சர்ச் சம் வேர்ட் இன் தட், you will not be able to get ஒரு அந்த டாக்குமெண்ட்ல நீங்க ஸ்கேன் பண்ணி ஒரு டாக்குமெண்ட்டை PDF ஃபார்மேட்ல சேவ் பண்றீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. அது உள்ள இருக்கிற ஒரு வேர்டை நீங்க சர்ச் ஆப்ஷன் போய் சர்ச் ஃபைண்ட் Control F இருக்கு இல்லையா, ஃபைண்ட் கொடுத்தீங்கன்னா சம்டைம்ஸ் இட் will not show. அதுக்கு தான் இந்த PDF-A ஃபார்மேட். ஸோ ஃபைலிங் பண்றச்சே அவங்க இந்த மிஷின் ரீடபிள் ஃபார்மேட்ல இருந்தாதான் இன் ஃபியூச்சர், because the Honorable He Committee is working on two different types of tools. அதாவது ஒன்னு வந்து டிரான்ஸ்லேஷன் டூல் கொண்டு வராங்க, சுவாஸ்ன்னுட்டு. ஸோ அந்த டிரான்ஸ்லேஷன் டூலோட பர்பஸ் நாளைக்கு என்ன ஆக போகுதுன்னா, இஃப் லோயர் கோர்ட்ல இருந்து ஒரு அப்பீல் போகிறச்ச, if it is in vernacular language இருக்கிறச்ச இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜுக்கு டிரான்ஸ்லேட் மிஷினே பண்ற அளவுக்கு they are working out.
So soon that thing will happen, because SLP and the mari poracha or life or criminal judgments இல்ல depositions இதெல்லாமே மிஷின் டிரான்ஸ்லேஷன் நடக்க போகுது. அப்போ நம்மளோட போர்ட்டபிள் டாக்குமெண்ட் ஃபார்மட் வந்து இந்த ஒரு ஸ்டாண்டர்டைஸ் வெர்ஷன்ல இருக்கணும். அப்பதான் மிஷின் ரீட் பண்ணி டிரான்ஸ்லேட் பண்ண முடியும். அண்ட் ஒன் அனதர் டூல், ஐம் நாட் ஷூர் வெதர் இட் இஸ் இன் தி ப்ராசஸ், பட் என்னன்னா இட் இஸ் ஃபார் தி பெனிஃபிட் ஆஃப் தி ஜுடிஷியல் ஆஃபீஸர். ஸோ எல்லாமே டிஜிட்டைஸ் பண்ணி நம்ம எல்லா டாக்குமெண்ட்ஸும் வந்துருச்சுன்னா we may be conducting courts from our residence or from the chambers, where இப்போ பாத்தீங்கன்னா நம்ம பேண்டமிக் சிச்சுவேஷன்ல கூட access to the files sometimes இல்லாம போச்சு. ஸோ நம்மளோட கேஸ் கோர்ட் பெண்டிங் கேஸ் ஃபைல்ஸையே நம்மளால ஆக்சஸ் பண்ணி பார்க்க முடியும். அண்ட் வி கேன் கோ த்ரூ ஆல் தோஸ் டாக்குமெண்ட்ஸ் இன்க்ளூடிங் வக்காலத் எல்லாமே ஸ்கேன் பண்ணி பண்ண போறாங்க. இந்த ரூல்ஸ்லேயே நீங்க பாத்தீங்கன்னா புக் மார்க்கிங்னு ஒண்ணு இருக்கு. ஸோ ஃபைலிங் அப்போவே புக் மார்க் பண்ணி அட்வொகேட்ஸ் வந்து அப்லோட் பண்ணணும்னு. ஸோ அதெல்லாம் வந்துட்டா we need not touch the paper. We can just from our residence or chamber we can go into those all documents related to that case records. So அதுக்காக தான் இந்த ஃபார்மட். அண்ட் அடுத்து வந்து பிராக்டிஸ் டைரக்ஷன்ஸ். இங்க ரூல்ஸ்ல வந்து 2 பிராக்டிஸ் டைரக்ஷன்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. ஒன் இஸ் தி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ப்ரொசீஜர். So registration procedure வரச்ச for an advocate and another is a party litigant. ரெண்டாவது பிராக்டிஸ் டைரக்ஷன் தான் ஃபார்மட்டிங், which is in the formatting we would have received circular with regard to formatting of our judgments. நம்ம எவ்வளவு லைன் ஸ்பேசிங் விடணும், என்ன ஃபாண்டோட சைஸ் இருக்கணும், என்ன டைப் ஆஃப் ஃபாண்ட் வைக்கணும். அதே மாதிரி தான் இவங்களும் இங்க ஃபைலிங்க்கு. ஸோ இவங்க ப்ளீடிங்ஸ் எல்லாம் பண்றாங்கன்னா அதுவும் அந்த ஃபார்மட்ல இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான். ஸோ ரெஜிஸ்டர்ட் யூசர்ன்றது யாருன்றது ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அட்வொகேட் அண்ட் பார்ட்டி இன் பர்சன். So இதுல party in person வரடிச்ச மட்டும் there is an undertaking. I'll take you to that. So registry அப்படின்னு ரூல்ஸ்ல சொல்றது வந்து registry of the court or tribunal. ரெஜிஸ்ட்ரினா செக்ஷன் ஆர் நம்மளுக்கு கோர்ட்டுக்குன்னு ஒரு ஃபைலிங் செக்ஷன் வச்சிருக்கோம் இல்லையா, ஸோ அதுதான் அவங்க ரெஜிஸ்ட்ரி மீன் பண்றாங்க. Technical failure means the failure of the court's hardware, software and other issues. So third party அப்படிங்கறச்ச ஆக்ஷன்ல சொன்ன party and opposite party இல்லாத ஒரு third party is the third party. And working day means and includes a day when the registry of the court functions. So registry எப்ப function ஆகுதோ அத working day மீன் பண்றாங்க. So general instructions கொடுக்கறச்சு online e-filing shall be made through designated web portal of the respective courts. So as I said, it doesn't mean email filing. So only through the web portal, designated web portal of the respective court, the filing should be done. Except as provided in these rules, actions here again mean the proceedings, whether fresh, pending or disposed, shall be filed electronically by a registered user from their home, office or other remote location in the manner provided in these rules. So for a registered user, even from his home or office, he can make such filing. Any person who is unable to access the e-filing portal. So for e-filing portal, it is available over the internet. Ipo adu access panna mudiyalaன்றச்ச designated counters are available in the court premises. For that purpose, upon payment of charges as prescribed and notified by the High Court, as I think as of now there is no such charges been notified or prescribed. And again, the size of the e-file should not exceed 20 MB. So இங்க வந்து ஃபைல் ஓட சைஸ் 20 MB க்கு மேல எக்ஸீட் ஆகக்கூடாது. ஜெனரலி எக்ஸீட் ஆச்சுன்னா it will not receive, the server will not receive. இல்லைன்னா சில பேர் என்ன பண்ணிடுவாங்க, ஜிப் ஃபைல் பண்ணி கம்ப்ரஸ் பண்ணி ஜிப் ஃபைலா போடுவாங்க. இட் should not be like that. As I said, it should be in the PDF format என்றச்சு அதை வந்து கம்ப்ரஸ் பண்ணக்கூடாது. ஸோ என்ன பண்ணலாம், otherwise if the file is going to exceed 20 MB na, it can be split up and uploaded as separate 2 documents. Registration. Every advocate or party in person who intends to make e-filing shall register on the e-filing portal of Honorable E-Committee of Supreme Court of India. So இங்கே தான் the registered user has to create his own login ID, password and a profile.
ஸோ இதுல எலக்ட்ரானிக் ஐடென்டிட்டி யூஸ் பண்ணி அவங்க யூசர் அக்கௌண்ட் ஒன்று கிரியேட் பண்ணணும். இது வந்து ரெஜிஸ்டர்ட் யூசர், as I said, it could be an advocate or litigant in person, but again it should be prescribed and the practice directionsல சொல்லியிருக்கிற மாதிரி பண்ணணும். ஸோ இந்த ப்ராக்டிஸ் டைரக்ஷன்ஸ் என்னன்றது நான் இந்த ரூல்ஸ் முடிச்ச உடனே காமிக்கிறேன். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா litigants in person shall submit an affidavit undertaking that they have not engaged an advocate in the action in the format provided in Appendix 7. So one who has given Bakalat engaged counsel, he cannot party in person file some documents or like that. He should give this undertaking that he has not engaged an advocate. So இது வந்து இந்த undertaking இருக்கான்னு நீங்க பார்க்கணும் when it comes to a party in person. So what are the responsibilities of registered user? The 4.4 rules என்ன சொல்றாங்கன்னா, there should be a valid and working email address for that registered user. So ஏன்னா e-filing portal இருந்து எலக்ட்ரானிக்கா உங்களுக்கு மெசேஜஸ் போகும். ஸோ அதுல இதையும் ரூல்ல சொல்றாங்க, it will not be the responsibility of court to ascertain whether a registered user is receiving notifications. So no one could claim that அதாவது இது ஏன் அப்படின்னா it is being done electronically அப்படிங்கிறதுனால மேனுவல் இன்டர்வென்ஷன், ஒரு பர்சன் இன்டர்வென்ஷன், நம்ம ஸ்டாஃபோட இன்டர்வென்ஷன் அதுல இருக்காது. அப்ப சிஸ்டமே ஜென்ரேட் பண்ணும். பட் அஃப்கோர்ஸ் தட் டசன்ட் மீன் தட் we should not look into whether such messages are going through email. அதை நம்ம மானிட்டர் பண்ணி தான் ஆகணும். பட் அதர்வைஸ் as a matter of right, இது வந்து நீங்க everyday பார்க்கலன்னு no one could claim. So it will not be the responsibility of court to ascertain whether a registered user is receiving notifications from the email e-filing system via email. So and again here comes any change in the email address, phone number or other information provided on the e-filing portal, user must promptly make the necessary changes. So if at all the registered user wants to change his email address, then he has to intimate to the registry. Liability for any conduct undertaken using his or user ID, which may result in suspension of the account or other proceedings as may be initiated under the law. So இது என்னன்னா, another advocate இன்னொரு registered user advocate ஓட லாகின்ல யூஸ் பண்ணி ஃபைல் பண்ண முடியாது. If at all that is happening na, the registered user ID oda responsibility liability ஆயிடும். If at all some wrong thing has been uploaded and mari edha varacha, it may lead into suspension of such account. So it shall be presumed that the documents have been filed by the person using the user ID. So user ID person avangaloda use panni file pandra ella documents, so later you cannot say that someone had did it. So and the user ID மூலமா ஃபைல் பண்ற டாக்குமெண்ட்ஸ் அந்த பர்టిక్యులர் ரெஜிஸ்டர்ட் யூசர் தான் பண்ணாங்கன்ற presumption இருக்கு. And responsibilities of registered userல இந்த ஒரு இது வந்து என்னன்னா, to maintain the secrecy of user ID and password. So இந்த user ID பாஸ்வேர்டை அவங்க மற்ற அட்வொகேட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணாம they should maintain the secret. So அப்படி ஒரு வேலை, if registered user believes the security has been compromised னா, இல்ல அவங்களோட threat, there is some sort of threat அப்படின்னா they must intimate the registry. So for proper change, ஏன்னா இதுக்காக திருப்பி போர்ட்டல் அந்த ப்ரொஃபைல்ல இருந்து மாத்த வேண்டி வரும். அதனால நியூ யூசர் ஐடி வாங்குறதுக்கு, ஏன்னா ஏற்கனவே யூசர் ஐடி இருக்கிறவங்க மறுபடியும் போய் பண்ண முடியாது, ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்ட்னு தான் வரும். அதனால they should properly intimate to the registry. And registration பொறுத்த வரைக்கும் a litigant in person who subsequently engages an advocate, அப்படி ஒரு சிச்சுவேஷன் வரலாம். A litigant who subsequently changes the advocate or litigant who subsequently chooses to appear as party in person. இந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன்ல on being permitted by the court wherever required shall make an application before the administrator. So administrator இங்க வந்து district levelல principal district judge. So for transferring the data in respect of their action suitably, அப்பதான் அந்த டேட்டாவை இன்னொரு advocate userக்கு transfer பண்ண முடியும். Once the administrator receives such an application, the data in the action shall be transferred in the user account of the subsequent advocate or litigant in person. Thereafter, the previous advocate or the litigant in person, as the case may be, shall not be permitted to modify the data. And your login ID will be allotted on the next working day. So if suppose you want to change na, அடுத்த நாள் தான் இந்த registration ID change ஆகும். So அடுத்த frame of pleadings, these rule does not change any format of frame of pleadings, but online வரச்ச அந்த law உட்பட்டு but practice direction again the formatting, இந்த formatting பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ரூல்ல இருக்கிற மாதிரி formatல இருக்கணும் when it comes to e-filing pleadings.
Digital signatures. The PDF document shall be digitally signed either by the parties and by their advocate. So whatever document they want to upload or the plaintiff or PDF format kondu varacha, it should be digitally signed. So digital signatures பொறுத்த வரைக்கும் existing rules body, if neither the litigant nor the advocate who has been engaged possess a digital signature, இப்போ நமக்குலாம் கொடுத்த மாதிரி digital signature ஒருவேளை அவங்களுக்கு இல்லைன்னா, see இப்போ இந்த digital signatures many agencies are providing. So அப்படி ஒருவேளை அந்த digital signatures procure பண்ண முடியலன்னா, a printout of the action shall be physically signed and scanned and uploaded. And here again I said scan பண்ணி upload பண்றச்ச அந்த formatting வந்து PDF A ல machine readable இருக்கான்றது அந்த formatல தான் பண்ணணும், general PDF ல பண்ணிடக்கூடாது. A list of recognized digital signature providers. So நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி சில agencies digital signatures provide பண்றாங்க. அந்த list it is given in appendix 4. And a litigant in person or advocate who does not possess a digital signature authenticate e-file அவங்க scan பண்ணி upload பண்றது ஒரு procedure. By Aadhaar authentication அவங்க பண்ணலாம். இப்போ வந்து payment of court fees or other charges paid electronically either by purchase on the online facility provided by the authorized agency. So in fact authorized court fee vendors la premises நம்மளோட designated counters ல வரணும். இதுல அவங்களுக்கு அந்த ஆன்லைன் கோட் ஃபீ பேமெண்ட் பண்றச்சு டிரான்சாக்ஷன் ஐடி வரும். அந்த ஐடி ப்ரொவைட் அந்த ஐடியை வந்து அவங்க இ ஃபைலிங்ல இந்த டேட்டா ஃபார்ம்ஸ்ல என்டர் பண்ணணும். அதுக்குன்னு அப்ராப்ரியேட் ஃபீல்டு இருக்கு, they will have to enter it. And retention of signed pleadings and original documents. This எப்பவுமே எல்லாருக்குமே they will be asking this question. What happens if I file through e-filing and I am having those hard copies? அப்படின்றச்ச rule 8 says any original document including wakalat, affidavit, pleadings, etc. at the time of e-filing through online shall be filed in the registry of the court as and when directed by the registry. So it is again the court எப்போ கேட்டதோ registry filing ஒருவேளை e-filingலயே நம்ம objection scrutiny எல்லாம் பார்க்க முடியுது, ஆர் ஒரு டாக்குமெண்ட்ல நமக்கு some doubts இருக்கு அப்படின்னா, if we are asking for a hard copy, then they are supposed to provide it. Unless exempted, the same shall be filed in the registry at the earliest point of time. So if it is not asked அப்படிங்கறச்ச earliest point of time, preferably before the commencement of trial or hearing னு சொல்லிருக்காங்க. The registry shall ensure the originals of the signed pleadings documents involved in action are received for its safe custody, which we are doing it. Any destruction of records so received and preserved shall be applicable within the rules of destruction. அடுத்து access to the electronic data of the action. So இதுல என்னன்னா registered userக்கு வந்து free of cost access கொடுக்குறாங்க. It is on due permission to access the data e-file by any of the parties ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. So அதாவது ஒருவேளை கேட்டு you're not eligible அப்படின்னு சொல்ல முடியாது, ஏன்னா rules provides for it. But this facility it is again in addition to the certified copies on payment of appropriate charges. So in addition to certified copies, for example e-filing process லயே வந்துருச்சு, opposite party wants to peruse certain records அப்படின்றச்ச they may be permitted னு இந்த rule provide பண்ணுது. So generally we need not reject if asked, but of course it is again with the permission of the court. And exemption from e-filing, இதுதான் rule 10ல ஆக்சுவலா இதை நான் படிச்சப்போ I felt that e-filing is the rule and physical filing is the exemption. So upon an application being made for that purpose in the following circumstance, so where online e-filing is not feasible for the reasons set out in the application, or where there are concerns about confidentiality and protection of privacy, or where the document cannot be scanned or filed electronically because of its size, shape or condition. கண்டிஷன்றச்சு உங்களுக்கு தெரியும், ரொம்ப ஓல்டு பேப்பர் ஸ்கேன் பண்ணி அப்லோட் பண்ண முடியாது அந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன், or where the online e-filing portal is either inaccessible or not available for some reason. So in the last day of limitation என்னால access பண்ண முடியல அப்படி அந்த மாதிரி ஏதாவது வரச்சு, or for any other just and sufficient cause, again on application exemption can be given அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. Next is service of electronic records.
ஸோ எலக்ட்ரானிக் இந்த ஃபைலிங்கே நம்ம வந்து சாஃப்ட்ல இருக்க போகுது. அப்போ இந்த டாக்குமெண்ட்ஸை நம்ம வந்து சர்வீஸ் மோட் ஆஃப் சர்வீஸை பார்த்தீங்கன்னா டெசிக்னேட்டட் இமெயில் ஐடிஸ் ஆஃப் நம்மளோட ரெஜிஸ்ட்ரி கோர்ட்டோட மெயில் ஐடிஸ் நமக்கு இருக்கு இல்லையா. ஸோ அது மூலமா த்ரூ தி டெசிக்னேட்டட் ஐடிஸ் கன்சர்ன் அட்வொகேட்ஸ் இமெயிலுக்கு நம்ம அனுப்பி விடணும். ஸோ பார்ட்டிஸ் ஆர் அட்வொகேட்ஸ் இங்க என்ன பார்ட்டி லிட்டிகேண்டோ ஃபைல் பண்ணலாம். இந்த இமெயில் ஐடி ஆஃப் ரெஜிஸ்ட்ரி அஃபிஷியல்ஸ், அதாவது நம்மளோட கோர்ட்டோட எல்லாரோட கோர்ட் மெயில் ஐடிஸும் நம்மளோட அஃபிஷியல் மெயில் ஐடிஸ் ஹேஸ் டு பி பப்ளிஷ்ட் இன் தி நம்மளோட கோர்ட் வெப்சைட். ஸோ தட் அவங்க ரெசிபியன்ட்டுக்கு அந்த சோர்ஸ் ஆஃப் தி இமெயில், ஏன்னா த்ரூ கோர்ட் மெயில் தான் போகுது. ஸோ இட் இஸ் ப்ராப்பர்லி ரிசீவ் ஃப்ரம் அ ப்ராப்பர் அத்தாரிட்டின்றதுக்காக இந்த ஐடிஸை வந்து கோர்ட் வெப்சைட்ல நம்ம வந்து பப்ளிஷ் பண்ண சொல்றாங்க. ஸோ கம்ப்யூட்டேஷன் ஆஃப் டைம், ஸோ லிமிடேஷன் பாயிண்ட் நமக்கு எல்லாருக்குமே தோன்றதா. லிமிடேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் கம்ப்யூட்டேஷன் ஆஃப் லிமிடேஷன் ரெகுலர் பிசிக்கல் ஃபைலிங்ல இருக்கிறது தான். ஆனா இது என்னன்னா இட் இஸ் கோயிங் டு திஸ் போர்ட்டல் இஸ் 24/7. So the date of e-filing will be taken as that date when the action is electronically received in the registry. அப்போ எலக்ட்ரானிக்லி ரிசீவ்ட் இந்த ரெஜிஸ்ட்ரினா நம்மளுக்கு நைட் 12 o'clock ரெஜிஸ்ட்ரியில வருதுன்னா அப்போ அதுதான் ஃபைலிங். ஆனால் பட் அடுத்து வித்தின் த ப்ரிஸ்கிரைப்ட் டைம் ஆன் எனி ஒர்க்கிங் டே அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ ஃபார் கம்ப்யூட்டிங் தி டைம் அட் விச் இ-ஃபைலிங் இஸ் மேட், தி இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட் டைம் ஆஸ் இன் தி ரெஜிஸ்ட்ரி போர்ட்டல் will apply. ஸோ ஏன் ஐஎஸ்டி சொல்றாங்கன்னா this filing could be done from any country or any place. ஸோ வேறொரு ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் டைம்ல இருந்து பண்றச்ச, வேற கண்ட்ரில இருந்து பண்றச்ச they may say that it was filed on such a date, such a time. ஸோ அப்படி கிடையாது, நம்மளோட இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட் டைமுக்கு இருக்கிறது தான் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இ-ஃபைலிங் த்ரூ டெசிக்னேட்டட் கவுண்டர்ஸ் will be permissible up to 4 PM on any court working day. Online e-filing carried out after midnight, that is 24 hours of the day. So சொன்ன மாதிரி midnight தாண்டி அப்படி வரச்ச will be treated as a date which follows the actual filing date provided it is a court working day. So court working day என்றது தான் the highlight. Actions filed on a day declared as gazette holiday or on a day when the court is closed will be regarded as having been filed on the next working day. So for the computation of limitation, online e-filing shall be subject to the same legal regime as applicable to physical filing. So this does not take away any limitation computation. வந்து physical filing இருக்க limitation எல்லாம் எதுவும் எடுக்கல. It only clarifies because நமக்கு டைம் அப்படிங்கிறது சிஸ்டம்ல இப்போ பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட இப்போ என்னோட இது வந்து ப்ராப்பரா என் டைம் செட் பண்ணலன்னா என்னோட டேட் டைம் கூட வேற மாதிரி காமிக்கும். அதனால ஸோ நம்ம வந்து ரெஜிஸ்ட்ரி நம்ம போர்ட்டல்ல நம்ம ரிசீவ் பண்ற டைம் மேட்டர்ஸ் அண்ட் தட் ஷுட் பி ஆன் தி ஒர்க்கிங் டே டைம் அப்படி இருக்கும். So the facility for online e-filing through the web portal shall be available during all 24 hours. As I said, the portal will be available 24/7. So எப்போ வேணா சண்டே உட்காந்து ஃபைலிங் ஒர்க்லாம் பண்ணலாம். Subject to some technical issues, it will be working 24/7. So வேணும்னா they can also request to physical filing along with soft copies in சொல்றாங்க, CD or pen drive. Provisions for limitation governing online e-filing will be the same as those applicable to physical filing, which I said earlier. Now filing caveat அப்படின்ற procedure screenshots appendix 6ல இருக்கு. Hard copies of pleadings and documents filed electronically. Advocates as well as parties may print hard copies of all pleadings and documents filed electronically for their use in the court or elsewhere. So நான் ஃபைல் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க இது பண்ணிக்க வேணாம், ஹார்ட் காப்பீஸ் பிரிண்ட் பண்ணி அவங்க கையில வச்சுக்கலாம். The registry shall wherever required prepare hard copies for official use. For example, the presiding officer நம்ம வந்து எனக்கு அப்படியே e-filing பண்ண டாக்குமெண்ட் பார்க்க முடியல, you take a hard copy na registry has to provide such hard copies. So storage, retrieval of e-file documents and pleadings, this is an instruction for proper storage. Digitization எப்படி ஒரு சர்வர் இது பண்ணிட்டு இருக்காங்களோ ரெகுலர் ஃபைலிங்ஸுக்குமே இது மாதிரி ஒரு எக்ஸ்க்ளூசிவ் சர்வர் பண்ணணும். அண்ட் ஐ திங்க் we have done ஒரு கிளவுட் சர்வரும் நம்ம வச்சிருக்கோம் நினைக்கிறேன். Each such filing shall be separately labeled and encrypted. இதெல்லாம் வந்து டெக்னிக்கல் பாயிண்ட்ஸ். ஸோ செக்யூரிட்டி ஆஃப் சச் ஃபைலிங் ஷால் பி என்ஷூர்ட். Access to e-filings would be restricted in the manner provided herein above as may be notified from time to time.
ஸோ ஏன்னா நேச்சுரல் கெலாமிட்டி இதில் நம்ம சர்வர்ஸ் இஷ்யூஸ் வராமல் இருக்கிறதுக்காக ஒரு பேக்கப் பண்ணணும்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ ரெசிடரி ப்ரொவிஷன்ஸ் ஓவரால் இந்த ரூல்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ரெசிடரி ப்ரொவிஷன் சொல்றச்ச தி ஆனரபிள் சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஷால் ஹேவ் தி பவர் வித் ரிகார்ட் டு டெசிக்னேட்டட் கவுண்டர்ஸ்க்கு சார்ஜஸ் பேபிள்க்கு டிசைட் பண்றது, அப்புறம் எங்கெல்லாம் டெசிக்னேட்டட் கவுண்டர்ஸ் இன்க்ளூட் பண்ணலாம் இல்லை எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணலாம், சேஞ்ச் பண்ணலாம், எல்லாமே அவங்க டிசைட் பண்ணலாம். அண்ட் டு இஷ்யூ எனி அடிஷனல் டைரக்ஷன்ஸ். ஸோ ஏற்கனவே ப்ராக்டிஸ் டைரக்ஷன்ஸ் 2 இருக்கு. ஸோ இதுக்காக ரூல்ஸ் அமெண்ட் பண்ண தேவையில்ல, அடிஷனல் ப்ராக்டிஸ் டைரக்ஷன்ஸை ஆட் பண்ணிட்டே போகலாம். ஸோ இந்த ரெசிடரி ப்ரொவிஷன்ஸும் ரூல்ஸ்ல இருக்கு. அண்ட் பவர் டு ரிமூவ் டிஃபிகல்டிஸ், தி ஹைகோர்ட் மே இஃப் சாட்டிஸ்ஃபைட் தட் தி ஆபரேஷன் ஆஃப் எனி ரூல் இஸ் காசிங் அன்டியூ ஹார்ட்ஷிப். ஸோ ஒரு பர்டிகுலர் ரூல் ஏதோ ஒரு சின்ன கிளிச் இருக்கு அப்படின்னா பை அன் ஆர்டர் மே டிஸ்பென்ஸ் வித் ஆர் ரிலாக்ஸ் த ரெக்வயர்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் தட் ரூல் டு சச் எக்ஸ்டென்ட் அண்ட் சப்ஜெக்ட் டு சச் கண்டிஷன்ஸ். And repeal and savings la all rules, circulars, administrative orders, guidelines, so in the e-filing notification munadi irundha ellame shall stand repealed, and only this rules will come into date. And this is again for state of Tamil Nadu and also for Pondicherry. So such repeal shall not affect the validity of actions commenced and completed under the repeal rules or pending as on the date of coming into force of these rules. So these rules are again for the purpose of e-filing procedures and shall not be read in derogation of any provision, rule, expression and definition in other statute rules. It is only supplemental. And practice directions pathina rendu one வந்து registration procedure which is for advocates ko litigants person ko இதுதான் அந்த வெப் போர்ட்டலோட இது. And I think we all know எப்படி அந்த லிங்க் போய் கிளிக் பண்ணி அவங்க டேட்டா ஃபீட் பண்ணி அவங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும்ன்றது. இதில் தான் அவங்க அண்டர்டேக்கிங் பார்ட்டி இன் லிட்டிகன்ஸ் வரும். ஃபார்மட்டிங், ஸோ ஆஸ் ஐ செட் இ-ஃபைலிங் பண்ணுற டாக்குமெண்ட் ஸ்க்ரூட்டினியில் வந்து நம்ம ஃபார்மட்டிங் கண்டிப்பாக இந்த ஃபார்மட்டில் இருக்கான்றதை பார்க்கணும். ப்ளீடிங்ஸ் அண்ட் அதர் அப்ளிகேஷன்ஸ் அவங்க டைப் பண்ணி போடுறச்ச நம்ம வந்து இதை பார்க்கணும். ஸோ A4 சைஸ், டாப் மார்ஜின், பாட்டம் மார்ஜின், லெஃப்ட் மார்ஜின், அலைன்மெண்ட், ஃபாண்ட், நம்மளுக்கும் இந்த டைம்ஸ் நியூ ரோமன் ஃபாண்ட் சைஸ் இதெல்லாம். And coming to the last thing of this Tamil font, so if again as I was saying mission translation la nadakka poradundracha Tamil Unicode font la irukano. So nammaloda objection scrutiny officer edha or Tamil document ஏத்திட்டாங்க நம்ம உள்ள வாங்கி வச்சு கூடாது. So we should be careful that it is in Tamil Unicode Marudam format. And formatting again the document should be converted in OCR, the opticals character recognition, so mission readable. A document which is not a text document and has to be enclosed with action, அதாவது ஸ்கேன் பண்ணி அப்லோட் பண்றது வந்து 300 dots per inch இருக்கணும். And it should be again in a OCR searchable mode. ஸோ அது இமேஜ் தான் அப்படின்றதுனால இமேஜ்னா பார்த்தீங்கன்னா JPEG ஃபார்மேட்லாம் வரும். ஸோ இமேஜ் அவங்க அப்லோட் பண்ணிடக்கூடாது. அதே மாதிரி பிடிஎஃப்ன்றச்சும் அது ரீடபிளா இருக்கணும். அண்ட் இதோட ப்ரொசீஜர்ஸும் Appendix 3ல இருக்கு, ஸ்கிரீன்ஷாட்ஸாவே இருக்கு. Text documents and scan documents sets out in clauses stated above. The PDF documents referred in Rule 6.1 should be merged as a single OCR. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா புக் மார்க் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இது மாஸ்டர் இண்டெக்ஸ், இது வந்து Appendix 5. இது ஆக்சுவலா ஒரு சின்ன, if you are interested you could also go and see how bookmarking is done. யூடியூப்ல நிறைய குட்டி குட்டி வீடியோஸ் இருக்கு. இப்போ பாத்தீங்கன்னா இப்போ என்னோட ப்ரெசன்டேஷன்லே லெஃப்ட் சைட்ல இருக்கு பாருங்க, இதெல்லாம் டெம்ப்ளேட் மாதிரி, சாரி இது புக் மார்க்ஸ். ஸோ இது வந்து நான் ஏதாவது ஒரு பர்டிகுலர் பேஜ் போனோம்னா இதுல இது பண்ணலாம். புக் மார்க்கிங் எப்படி இருக்கும்னா இதே மாதிரி இருக்கும், பட் அங்க நம்ம சர்ச் பண்ணோம், ஒரு வேர்டு கொடுத்தோம்னா அது அந்த இடத்துக்கு எடுத்துட்டு போய் நம்மளை விட்டுரும். ஸோ அந்த புக் மார்க்கிங் பண்ணணும். அது வந்து ஒரு சிம்பிள் டூல் தான். இட் இஸ் அவைலபிள் இன் நெட். ஸோ புக் மார்க் பண்ணி தான் அந்த மாஸ்டர் இண்டெக்ஸோட நமக்கு டாக்குமெண்ட்ஸ் வரணும். டெக்ஸ்ட் டாக்குமெண்டா இருந்தாலும் சரி, ஸ்கேன்டு டாக்குமெண்டா இருந்தாலும். ஸோ என்டையர் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வக்காலத், பிளைண்ட், டைப் செட் பேப்பர்ஸ், பிளைண்டோட டாக்குமெண்ட்ஸ், இது எல்லாமே அவங்க வரிசைப்படுத்தி ஒரு மாஸ்டர் இண்டெக்ஸ் போடணும். ஸோ இந்த மாஸ்டர் இண்டெக்ஸ் தான் இங்க இருக்கும். அது வந்து புக் மார்க் பண்ணாங்கன்னா இப்போ வந்து இந்த இண்டெக்ஸ்ல பிளைண்ட், வக்காலத் இப்படி வரும் 1 2 3 4. ஸோ இஃப் ஐ ஜஸ்ட் கோ அண்ட் கிளிக் பிளைண்ட்னா அதை எடுத்துட்டு போய் எனக்கு இங்க மெயின் இதுல பிளைண்ட்ன்ற இடத்துல எடுத்து போய் விட்டுரும்.
ஸோ அந்த புக் மார்க்கிங் ஜென்ரலா பார்த்தா ரொம்ப ஒரு பெரிய டெக்னிக்கல் இது மாதிரி இருக்கும். இட்ஸ் வெரி சிம்பிள். ஸோ அந்த புக் மார்க் பண்ண டாக்குமெண்ட்ஸ் தான் வி ஷுட் ரிசீவ் இட். ஸோ ஃபைலிங்ல நம்ம அந்த ஸ்க்ரூட்டினியை அதை கண்டிப்பா நம்ம பார்க்கணும். அடுத்த format, the merged document should be uploaded at the time of online e-filing. Screenshots எதுக்கும் appendix 1ல கொடுத்திருக்காங்க. Once e-filing is accepted, a time-stamped automated filing or registration number will be generated. So automatically நம்ம first இது போடுற filing number வந்துரும். அதுக்கப்புறம் ஒருவேளை எல்லாமே கரெக்டா இருந்ததுன்னா registration number இதெல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்கா ஜெனரேட் ஆகும். So in case of online e-filing includes audio video files. I think நம்ம இன்னும் audio video files uploading கொண்டு வந்துட்டாங்கன்னு தெரியல. அது கொண்டு வரச்சு இந்த ஹேஷ் வேல்யூ. இந்த ஹேஷ் வேல்யூன்றது ஒன்றும் இல்லை, ஒரு பர்டிகுலர் ஆடியோ ஃபைலோ இல்லை வீடியோ ஃபைலோ இன்டரப்ட் எதுவும் ஆகாம இதுதான் அதோட மெமரி, இவ்வளோ ஸ்டோரேஜ் இவ்வளோதான் அப்படின்னு ஒரு ஹேஷ் வேல்யூ கொடுக்கும். ஸோ அதோட அவங்க அந்த ஃபைலை அப்லோட் பண்ணாங்கன்னா நாளைக்கு ஏதோ என்கிரிப்ட் பண்ணல, வேற யாரும் அதை ஓப்பன் பண்ணி எதுவும் அதில் சேஞ்சஸ் பண்ணல அப்படிங்கிறதுக்காக ஃபைலிங் அப்பவே நம்ம இந்த ஆடியோ வீடியோ ஃபைல்ஸ்க்கு மட்டும் ஹேஷ் வேல்யூ கேட்டுடணும். So special characters are not allowed while e-filing memo of parties and advocate remarks. So அது என்னென்ன கேரக்டர்ஸ் சொல்றாங்க, உள்ள வந்து ஃபைலிங்கோட போர்ட்டல்ல பாத்தீங்கன்னா சில ரிமார்க்ஸ் என்டர் பண்ண வேண்டியிருக்கும். அப்போ வந்து அதுல இந்த மாதிரி ஸ்பெஷல் கேரக்டர்ஸ் அவங்க யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஸோ அதே மாதிரி ஃபார்மேட்டிங் வந்து பைனரி ஃபைல் நேம் இருக்கணும். இந்த .doc .pdf அந்த மாதிரி அந்த ஃபைல் நேம் ஸ்டாண்டர்ட் இருக்கணும். No file name should exceed 45 characters in length. So 45 characters அந்த ஃபைலுக்கு இப்போ plaint அப்படின்றது PLAINT அந்த 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 5 கேரக்டர் அது கேரக்டர் எடுத்துக்கும். அப்படி ஒருவேளை ஒரு டாக்குமெண்டோட டிஸ்கிரிப்ஷன் பெருசா இருக்குன்னா 45 கேரக்டருக்கு மேல போகக்கூடாது. ஸோ ஒரு ஸ்பேஸ் விட்டாலுமே அது ஒரு கேரக்டரா தான் எடுத்துக்கும். Online e-filing shall not be watermarked or encrypted. E-file document shall not contain any virus, malware அதெல்லாம். So again, this is the very vital thing. If e-filing made will be rejected if they do not follow the protocol mandated by these rules or practice directions. So again, who is going to reject அப்படின்னா நம்ம தான். ஸோ நம்மளோட ஸ்டாஃப்க்கு we are bound to explain them that is just இது ஒரு ஸ்கேன் பண்ணி அப்லோட் பண்ணி பண்ற விஷயம் மட்டும் கிடையாது. We have this format, we have this readable format, and we have all those things file name la irundhu, and especially this bookmark. So bookmark இதெல்லாம் வந்து it is again we are going paperlessங்கிறத நம்மளுக்கு மறுபடியும் சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம். So bookmarking வரச்ச at your residence, if the officer wants to go and search those documents, easy accessible காக்குதான். So இதெல்லாம் வந்து mandatory. It is not obligatory on the part of the opposite party to accept pleadings and documents by email. So email அனுப்பிச்சிட்டேன்னு விட்டுற முடியாது. Hard copies if opposite party கேட்டா கொடுக்கலாம். Of course, on deposit of some charges or on written request. Objections of cases e-file will be communicated by email, SMS, web hosting. So ஒருவேளை we all know we are giving acknowledgement, அப்புறம் ரிட்டர்ன் ஆனா உங்களுக்கு மெசேஜ் போறது, இதெல்லாமே it is being done. After objections cleared, the case will be processed for listing. So this will come to allocation. அப்போ அந்த அலோகேஷனும் எந்த கோர்ட்டுக்கு போறது, இப்போ சென்ட்ரலைஸ்டு ஃபைலிங் வரச்சு, இப்போ 2 முன்சிப் கோர்ட். ஸோ அப்போ எந்த கோர்ட்டுக்கு போறது அப்படிங்கிறதுமே வந்து via email or SMS will be informed. So advocate or litigant person seeking to transmit confidential sensitive document material can approach the registry for requisite assistant advice. So appendices என்னென்னன்றது மட்டும் நான் சொல்லிடுறேன், ஏன்னா இது screenshots you can very well go through. So appendix 1ல வந்து screenshot showing the procedure for accessing online portal, electronic filing of documents and list of designated counters. இதெல்லாமே appendix 1ல இருக்கு. Procedure for registration appendix 2ல இருக்கு. And இந்த டாக்குமெண்ட் எப்படி OCR searchable PDF பண்ணணுங்கிறது 3ல இருக்கு. அப்புறம் ஒருவேளை இப்போ 4 plaintiffs இல்ல 4 petitioners வரச்ச டிஜிட்டல் சிக்னேச்சர்ஸ் எப்படி சிங்கிள் இல்ல மல்டிபிளா அப்பெண்ட் பண்ணணும் அந்த டாக்குமெண்ட்ல அப்படிங்கிற ப்ரொசீஜர்ஸும் ஸ்கிரீன்ஷாட்ஸ் இருக்கு. அடுத்து புக் மார்க்கிங், இதுவுமே வந்து ஸ்கிரீன்ஷாட்ஸ் இருக்கு. இஃப் you are not able to get from the screenshots, you could very well go and search in YouTube also. So அது எப்படி இருக்கும் புக் மார்க்கிங்ன்றதுக்காக தான் நான் அதை சொன்னது. அண்ட் ஃபைலிங் கேவியட் எப்படின்றதும் ஸ்கிரீன்ஷாட்ஸ் இருக்கு. டெம்ப்ளேட் ஆஃப் அஃபிடவிட், அதாவது பார்ட்டி இன் பர்சன் கொடுக்க வேண்டிய அஃபிடவிட்டோட டெம்ப்ளேட்டும் இருக்கு. ஸோ
I think other things are screenshots which you can go and see in the e-filing rules, which is available in our browser. So இப்போ பார்த்தீங்கன்னா designated counters பார்த்தீங்கன்னா every combined code complex has a designated counter. So we will have to provide e-filing facility for the parties and advocates. So again, as I said, rule 10 வந்து it makes it as a rule, and it is only an exemption. Physical filing days are not far. So அப்போ வந்து நம்ம என்னென்ன பண்றதுக்கு let us be ready. And இது வந்து ரெஜிஸ்ட்ரேஷனுக்காக. And as I said, OCR searchable PDF formatல எப்படி பண்ணலான்ற ஸ்கிரீன்ஷாட்ஸ் நீங்க நிதானமா பாருங்க. ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா இருக்கு. அது வந்து மல்டிபிள் டிஜிட்டல் சிக்னேச்சர்ஸ் அப்பண்ட் எப்படி பண்ணணும்னு நம்மளோட டிஜிட்டல் சிக்னேச்சர்ஸ் பண்றதுதான் இது. இ-ஃபைலிங் அட்வொகேட்ஸ்க்கும் தெரியணுன்றதுனால ஸ்கிரீன்ஷாட்ஸ் போட்டிருக்காங்க. இது புக் மார்க்கிங். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த தம்பு நெயில் இதுதான். ஸோ இதுதான் தம்பு நெயில்ஸ். ஸோ இது வந்து இதுல எங்கே இருக்கு அப்படிங்கிற டாக்குமெண்ட் நம்ம இந்த வச்சே சர்ச் பண்ணிட முடியும். ஸோ ஆக்சஸ்க்காக தான், ஈஸி ஆக்சஸ்க்காக தான். இது வந்து கேவிட் ஃபைலிங். ஸோ இது வந்து அஃபிடவிட், undertaking affidavit. I have brought this action as party in person அப்படின்னு சொல்லி I have not engaged any advocate. So thank you very much. Thank you. Session on Madras High Court e-filing rules. Thank you. Actually, we have been running 30 minutes more on the time slot actually. For that matter, with respect to the 3 questions which has been posed in the session, it is with respect to the calculation of the norms with respect to cases which have been transferred from High Court to district courts, point 1. And second question is a very valid question which has been raised by Nazir Ali sir, that if at all a new court is being inaugurated, or court inaugurate பண்றாங்க அப்படின்னு சொன்னா வேற கோர்ட்ல இருந்து பண்டில்ஸ் வந்திருக்குமே, வந்திருந்தா நியூ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணும்போது நம்பர் இப்போ புதுசா இருக்குமே, அப்போ if it is a 5-year-old case, 7-year-old case எப்படி பண்ணலாம், அந்த calculation எப்படி பண்ணும் அப்படின்றது, that was a question. So it was very validly taken. இப்போ registration of a case வரும்போது, first I will tell for Nazir Ali sir, registration of case வரும்போது case registration பண்ற இடத்துல to the new court, if establishment இருந்து transfer பண்ணிடுறாங்க, புது கோர்ட் வரும்போது registration பண்ற இடத்துல change registration date அப்படின்னு ஒன்று இருக்குங்க. Kindly tell your staff to use that facility. அந்த இடத்துல change registration date நீங்க கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ஒரிஜினல் டேட் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் என்னவோ அந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் டேட் யூ கேன் மெயின்டைன் இட், பிகாஸ் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகி வரும்போது டீடைல ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் டேட்டோட தான் கேரி ஓவர் ஆகி வரும். நியூ கோர்ட்ல தோ யூ ஆர் கிவிங் a நியூ நம்பர் டு இன் த நியூ எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட், 2022 புது கோர்ட்டுக்கு இனாகிரேட் ஆகி வந்திருந்தாலும் ஓஎஸ் நம்பர் பழைய ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் டேட் இட் வில் பி சேவ்ட். அந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பரை பேஸ் பண்ணி தான் உங்க நார்ம்ஸ் கால்குலேட் ஆகும். இதை உங்களுடைய ஸ்டாஃப் கிட்ட சொல்லுங்க. அதுல ஏதாவது டவுட் இருந்தா உங்க சிஸ்டம் ஆஃபீஸரை கூப்பிட்டு அதை பண்ண சொல்லுங்க. பாயிண்ட் 1. பாயிண்ட் 2, ஹைகோர்ட்ல இருந்து டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகி வந்தாலும் நான் சொன்ன மாதிரியே தான் கேஸ் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் இடத்துல சேஞ்ச் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் கொடுத்து யூ கேன் யூஸ் தட் ஃபெசிலிட்டி so that அந்த டேட் ஆஃப் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் will be taken for the norms. With this I don't want to take much of the time. Registrar Reddy sir. Yes sir, actually not only Mr. Nazir Ali, Mr. Rajesh Kumar JM Harur and Sunil Raja Mahalingam DM cum JM Shengotai and Mr. Amirdeen and Mr. Manivasagan. Some other people have judges have also raised certain questions. We prepare to send the reply through email to the respective courts. So already have sufficient time we have taken. We can close, sir. No problem. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you.
Sir, we can wind up, sir. We can wind up. Thanks for attending the programs.